Erokamano nyakwara mogi, ma en duol, twak mar duol chakore sani ayanga, an kailo Trevor Ombija, Jandingo Panga, nyakwar buko cha pesa. Koro anto, an George Bati. Omio, wadani mondo watim duol eyo manyasi ahinya. Odiochieng' ma kawuono obedo odiochieng' ma piny Kenya medo go okenge kendo ndiko sigana e lokruok madwarore e chenro mopogore opogore ma pacho ka. Romo mobedo mar jokanyo mag duond bura mar ODM kod UDA mobedo kawuono ni ka ochwe kom kod jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Romo ni otimore nyakwara mogi. Report ogol ewi the 10-point agenda kata misi apar madito manokelo winjruok mokwongo e kind duond bura mar ODM kod UDA ma en winjruok manotim kod mosenindo Raila Amolo Odinga kod jatend piny sani William Ruto makoro ni to ng'iyo ni to ewi gik moko apar mane wuoye motelo ka mage mose oketi manyalo koro nyiso ni ng'wech osechakore to ginang'o gini hie ma winjo bed ni timo thuolo mane winjo bed ni timo gini nikech ng'wech bende koro orieyo yiero magana 2027 to inyalo paro nyakwara mogi ni misi apar gi gin weche mane neno kaka mago manyalo kelo lokruok e piny Kenya ka. Ng'iyo weche mag ratiro mag oganda, ng'iyo weche mag tije ne joma tindo, ng'iyo weche mag tego telo motero machiegni gi jopiny kata devolution, ng'iyo weche hie mag timo lokruok e sekta mar obila kaka obila ne tiyo kod oganda to kopogore kod mano nyakwara mogi neno ni jok mano yudo hinyruok kata yudo midhiero e kinde mag ng'anyo one kaka inyalo migi chudo. Mage mise ma pod nitie koso nitiere moko. Par ni komiti ni nyakwara mogi nyocha nowuotho kuonde mane gidhi achiel kuomgi gin gwenge ma Nyanza. Bang' wuok e gwenge ma Nyanza gidhi gwenge ma kadho nam chumbi kata coast ka giluorore ma gichopo nyaka gwenge ma Kwale coast kono. Giwuoyo gi jopiny, gikawo pa jopiny. Komiti ni omed ndalo 60. Penjo maduong' en ni to ndalo 60 gi gin magang'o to osekel report mawiye. Gabriel Oguda nika. En jakanyo e komiti ni nyakwara mogi. En wuod Seme. Machiegni ahinya. Oguda paro ni en thuolo mokwongo mari mar biro e studio mar Ramogi. Wacho ni waluoro piny gi rombo ka wamanyi. Kamano. To koro ni wayudi. Nyakwara mogi dwa ng'eyo ni to mokwongo yangri ne jopiny Oguda. Amoso duto nyikwara mogi kumora amora ma untiere. Agone uwero kamano Bati ningena neniga mane TV. To kawuono achopo. Yes. Ngeni the first time for everything, eh? Yes. Koro an gi nyinga iluonga ni Gabriel an wuod Oguda Kombija Maseme. To an member mar jakanyo mar komiti mar 10-point agenda. Yes. Mane oketwa gi moluor mosenindo mosewewa Honorable Raila Amolo Odinga. Mane en party leader marwa mar ODM. Alafu gi party leader mar UDA masani en ker mar Kenya, His Excellency President William Samoei Ruto. Yes. Koro mano e an. Joma ng'eny ong'eyo Oguda kaka jandiko motelo ne donjo ni e komiti ni. Kane rie weche ni luwo weche mbui to nilawe kawes. Maya Oguda ma jandiko ma koro ndiko weche manie 10-point agenda. Ing'eyo kiwacho kamano. Yes. I remember kanwadhi opoda ywago jakom. Yes. Taromo gi men piny. Mama Ida Canon, Ambassador Ida Odinga. Yes. To nopenja ni ine Oguda ka Yesu wawinjo ka cha koso ine Oguda moro nikech osewinjo Oguda mang'eny. Yes. Kono data mo separate ni ine Oguda mane. Yes. Tangise ni donge an Oguda mane jakomo miyo tisha. Ni asegombo neni. Kare giparo gana ng'aru maduong' marabet ma kare gino ma nyathi marandere ma nyathi mapoti. Nikech nilawo joma dongo. Koro mae an achopo. Yes. Agoero kamano. Ang'eyo ni wadhi bedo gi twak maber. Right. Aero kamano and I'm very happy to be here. Oguda, nyiswa ni report mawiye miluongo ni mochwal kawuono ni. Kamano. Pogruok mane manitiere kinde kod report mokwongo apar mano chuogi e komiti ni. Be nitiere pogruok koso nitiere mana medruok ewi gik ma odwa ni mondo tim e agenda ma dwaro ni lok piny Kenya? Koro, yes. I think ni ber kapo ni walerone jo Kenya. Yes. Kaka ne komiti wa ni ochakore. Okay. Unyalo paro maber Bati kane wadhi ginene
maandamano mar 2023 noluongo ni sufuria movement. Yes. Mane ji oketo ka sufuria wigi cha. Ma jakom wacho ni waluoro piny gi rombo kwa temo ywak ni jo Kenya chandore. That time ne wan gi issues ma cost of living. Yes. To ne jakom no yie mane okwaye ni mondo wawe ng'anyo wadhi walosi kamoro miluongo ni Bomas of Kenya. To ne committee obedo formed committee that time ne wan Azimio coalition. Yes. Gi Kenya Kwanza coalition. Kinyalo paro after protest mag sufuria movement cha. Jakom no wacho ni ongiso jogi mondo we ng'anyo komondi wadhi uru jogi oyie mondo walosi. Koro ne waform committee ariyo mani paro ni the Azimio team was led by Kalonzo Musyoka, if you remember. Correct. Alafu deputy ne Honorable Pio Wandayi. Yes. That time then leader of minority. Donati office. Yes. To team mar Kenya Kwanza was led by Kimani Ichung'wah, if you remember. Kaninyalo paro. Koro kae ema wach no chakre. Nikech the National Dialogue Committee miluongo ni NADCO kwa wuoga kwa dhiga mbele to kwa dhiga romo gi jopiny tiluongo ni wan jo NADCO. Yes. Ok wan jo NADCO. Jo NADCO ne osekelo report margi ma 2023 cha the Bomas process ma jo Kenya no dhi momiyo gi views. Koro report no en mana agenda achiel kuom 10 ma timo ne oversight. Report mar NADCO en mana achiel kuom agenda 10. Yes, achiel kuom agenda 10 actually. Yes. Agenda mokwongo a 10-point agenda iluongo ni the full implementation of the NADCO report. Correct. Koro NADCO report ni emane jakom wacho ni wachak go nikech issues mane Gen Z raise 2024 ka inyalo paro ne ochakore chon, ok gine mane gichako raise issues gi. Nikech ka Gen Z no dhi ndara bende to noyudo ka jo Azimio sasa ndara no sekwongo ne gi ndara. To ko jakom no wacho ni mondo mikoro los gi kanyakla te. Yes. Wachak gi joma no kwongo komondi. To wane mano kwongo. Koro wachni namba 1 en implementation man NADCO report. Nikech NADCO report go ne nigi issues mang'eny kaka mag cost of living. Ninya paro kokero sufuria e wiwa. Wamanyo mogo. Mogo ne onge. Yes. Mar ariyo, ninya paro dierego ne pod IBC pok obedo constituted, if you remember. Yes, yes. Reconstitution mar IBC be ne nitie NADCO report. Gik moko mang'eny mane recommendation man jo Kenya omiyo the NADCO team. Yes. Koro nong'iswa ni committee uni chak gi report nikech jo Kenya penjo ania ere pogruok kind committee maru ni gi moko mosebedo ka ni mane osedhi before you. To wang'iso gi niya pogruok en niya moko manokwongonwa ka bende waketo kae mondo koro 10-point agenda obed mar ji te dichiel. Kik wawach ni wachak gi mar Gen Z ka komondi to nitiere historia e kind issues ma Kenyans obedogo since time immemorial. Koro jakom no wacho ni ka sign MOU ni to wachak gi issues mane otelo ne moko gi mondo koro wa address gi dichiel. Koro agenda number 1 mar MOU and implementation mar NADCO report to its fullest conclusion. Yes. Koro iluongo ni the full implementation of the NADCO report. Agenda number 2 mar 10-point agenda en wach inclusivity. Inclusivity wacho niya ni Kenya kae pile ka ineno ka nitie vacancy ka sani ko ilando wach ma jopuonje ndiko. To oketo TSC okelo vacancy chon nineno niya ni ng'ato nyathini o graduate maber TSC mokadho penj kendo on top of their class. To niko chopo sama ji apply mondo mi ondik gi tich. Tido ka list mowuok okaw mana jomoko moya e regions moko. To jomoko moya e regions moko gin ing'iyo gi ang'iya ka kwenda huko chala gima kara dhi ne school ni nen mana kanono. Koro wacho ni inclusivity tiende niya ni Kenya ni en mar ji te. Kati bed Jaluo, kati bed Jakikuyu, kati bed Jakalenjin, kati bed Mkamba, kati bed ng'at moro amora, kati bed Jasamburu, ng'at moro amora. Teknin ja Kenya. Yes. Kaponi opportunity moro amora owuok kuom ranyisi jakom ka ne omi slots 14 mar principal secretaries nyalo paro. Yes. Jakom nowacho niya jomoko gomiga lemo mondo mi opog ne jopiny gin gipogo ne ma jogi kendgi. Anto nikech an nationalist, an wuon oganda, an baba mar ji te. 14 gi apogo maber ma every region of the country owinjo niya ni abene jakom no consider e gini. Emomiyo for the first time but one gi PS. Yes. Moya e community moro
miluongo ni Ajuran. A marginalized community ni Wajir County. Jogo chieng mane obedo ngano nobedo announce PS jogo no dhi celebrate ndara ka thank jakom. Gigo erokamano. Ni erokamano jakom. Pile waning'iyoga mana ka gima ok wabilong e Kenya ka. Yes. Erokamano kuom parowa jakom. Kara in wuon oganda mar adier. Emeno ka ji ne wacho gani ni jakom ni ok en ker ma joluo kende. Kidhi e country ni te idhi ka Samburu kamoro when you are going around the country bati. Nwadhi Kwale kamoro ma piny moro ma ok dipaka ni nyachope. Yes. Nitie ng'ato ma orwako law jakom t-shirt. Owacho ni t-shirt ni an jakom nomiya ka nobi e rally kae. Okay. 2007. All right. Pod giro jakom nyaka sani. Okay. Nikech jakom no Kenya te. Right. Koro inclusivity nyaka wa ensure ni pile jo Kenya te nyaka mi equal opportunity. Yes. Agenda number dek iluongo ni devolution. Loch mag gwenge. Protecting and strengthening devolution. Awinjoga ka ng'at monyogolo wer iluongo ni babu kelo devolution watimo nade? Wayako. Inyodho. Ni babu kelo devolution wayako. All right. Jakom nowacho niya chon piny gi lala chon ka ne onge devolution resources nikawo ga tikelo Nairobi to ni kidwar mondo resources obed dalau to nyaka ibigo chongi ne ker mar piny. Nitie regions moko ma gin pok giwinjo ber sirikal chakre chon gi lala. Okay. Koro devolution ni emomiyo koro jomoko for the first time gineno kaka ni lam chalo nade. Lam moro mineno ka you take it for granted ni bwana lam idong ti dalawa. There are places in this country but makora gineno lam for the first time. Nikech pesa obire gwenge nikech counties kori mi allocation. Yes. Kata in opposition kata in government timi pesa. Iwinja? Yes. Koro agenda pargi mondo mi eyo machuok. Yes. Agenda pargi gin issues ma Kenya osebedo ka res chakre chon gi lala. Okay. To noketwa e committee ni mondo watim oversight mar MOU. Jakom nondikore gi ker mowacho niya mondo mi kik jo Kenya chako dhi e ng'anyo kendo. Nikech issues gi to pod ni kodwa. Wa address gi to ko address gi maber to wabro neno ka Kenya olokore. Okay. To ka Kenya olokore to ji te bro mor ni kara for the first time wan gi leadership modewo wan kaka jopiny. Status report makawuono kata report ma wiye muketo kawuono oting'o gik mage nikech magi ma japiny wang'eyo to gigi nuchope nade. Yes. Koro nitiere joma wacho yes ni wan committee wani en committee mar siasa. To ano kanyal wuoye wach siasa nikech ano kanja siasa. Okay. To kata committee wa moketwa ni members wa bich gi onge ja siasa e committee no. Committee wani ne tijwa nwachalo joma miyo MOU ni report form. Iwinja? Nyathi kodhi ga sikul to somo to kochopo tam kotimo penj. Yes. Kasto imiya report form to imiyo ga percentages. Tindi miyowa approaching expectations, below expectations, meeting expectations, above expectations, exceeding expectations. Yes. Koro wan tijwa nen dhi mondo watim oversight mondo wang'e niya nyaka ne MOU ni obed signed. Yes. Progress mar implementation mag agenda items gi osechopo kanye. Right. Mondo mi wakelne jo Kenya report ni 1 year later nikech gino bedo signed tarik 7 dwe mar 3 higa mar 2025. Gabich, yes. Koro we are exactly 1 year later. Koro wabiro kawuono ne wamiyo jo Kenya report. To report no nikae ndigo e kitabu ni abiro kodeka. Yes. Kora kene diher mona somnegi koso atim nang. No, nikech waonge gi thuolo mar somo gi te. Inyalo wacho weche madito kuom ranyisi weche mag compensation kata chuolo joma nikech ma achiel kuom gik ma miyo jaluo chunye nyalo jajni. Oganda nyikora Muga Jwang samoro osebedo kadhiga e ndara kinde ka kinde mitimo yiero ka gikelo ratiro mar pinyni gi telo makare. Wach mar chulo joma noyudore midhiero gi. Okete kidieny machalo nade. Wacho ni siling bilion 2 oketi. Bilion 2 no nuchope nade. Kopogore kod mano. Nitiere joma nowito jogi, nitiere joma nohinyore. Ji ariyo gi idwa ketgi machalo nade. Ing'eyo? Yes. Penjo no en penjo maleo kabisa. Anyalo paro kane wachako process mar public participation. Nikech mandate wa includes the jopiny mondo wapenji gin gi paro nang'o MOU mano bedo signed ni.
Nwachako gi Luo Nyanza, gwengewa counties wa 4. Mano counties mag Kisumu, wadhi Migori, wadhi Homa Bay, watieko gi Siaya. Mano leg mar Luo Nyanza. Yes. Wapinyisi bati bana, ni nitiere mama moro, maya Kisumu West, wiya owil gi nyinge. Mama no, kane wamiyo ji microphone mondo miyo wachnwa weche gi magin go 10 point agenda no. Mama no ne biro ka ywak. Mowacho niya, kik ukasa, weya uru mondo awuoye kodu, nikech pod an gi lit e chunya. Mama no daga Naivasha, gi nyithinde, gi jaode, mano wito. E post-election violence, 2007, nyalo paro? Yes. Kane wadhi e ng'anyo, kane okwal kuch jakom. Mama no nowacho nwa, ni nong'ad ng'ut jaode. Ma nikech noringo mondo gikonye nikech ne riembo jowa onagi mane ni Naivasha, dire ka. Noting'o ng'ut jaode e okapu. Gi nyithinde kotweyo leso e toke. Ilawogi gi tong' gi beti mondo mi giringi bana tulo wuok. Giduog gwenge makaluo kuno koro ginyalo yudo resruok. Mama no nokwayowa ni nyaka ne ng'ad wi jaode makata budi ma jaode ne onge go. Noiko mana wi jaode kende. Yes. Kisumu West. Nong'isowa onge ng'ama osewacho wachne. Wach jaode no. Nyaka samo wuoyi kodi ni. To she was not the only one. Victims mag post-election violence osebedo ka nitiere since time immemorial. Koro, for the first time, jakom nowacho. Yes. Ni andikora piny gi ker. To odani mondo wawinjre. Ni jo Kenya mosebedo kowito ngimagi kata ohinyore ka gi exercise their right to peaceful assembly, protests, Article 37, mondo wang'iane kaka wanyalo compensate gi. Yes. Iwinja? Koro the difference between committee wani gi mar Makau Mutua cha en niya. Nitiere task force manobedo formed, headed by Makau Mutua, kinyalo paro. Yes, yes. Task force no, en task force ma specifically, tijgi en miyowa framework mar compensation. Framework wacho ni, gine monego beni gi wacho ni, ji adi mano hinyre, ji adi mano wito ngimagi, ji adi mapod ni hospital, ji adi mane owito tich, nikech jomoko nitie mane obedo short to gibedo amputated. Koro ginyal dhi e tich, giwito livelihoods. Gine ma gibedo gi framework mar pesa, nikech ok inyal compensate gima ng'ato kowito ngimane. But inyalo alleviate pain mare mondo mi konyri kode. Koro jiker nowacho kawuono ni oyudo report marwa mane wamiye. No advice gini gitim piyo piyo, jowa mano hinyore pod ywak ni mondo mi wa alleviate suffering margi matin. Mondo mi okednie gimoro matin e agulu, mondo mi Makau Mutua task force cha obigi framework nikech nosemigi list mag victims. Yes. Gichak gi 2017 ka gibiro mbele koni. Why not 2013 or 2007? Nikech kai kama paro ni gik moko nobede maliet ahinya, especially 2007. Ang'o momiyo higa 2007 ni to wicho dwa wil kode. To ene mane nigi IDPs mang'eny kata ranyisi kuom wach miwacho ma Kisumu West. Uoke 2007. Ang'o momiyo koni chak gi mbele matin. Kamano. Koro ker nowachonwa. Yes. Ni kane waromo kode nikech mandate wa update kiga every 2 months. Party leader kane jakompoko wewa gi party leader maro masani koro Daktari Oburu Oginga. Jakom nowacho nikech kano sign MOU ni ene mano wacho den no head nikech jomoko ne dwaro the original idea ne ni wachak compensate ma jo Gen Z ka. Nikech don't forget ni MOU ne wabiro sign 2025. To no MOU no bedo based on the Gen Z revolution ma 2024 cha. Koro momiyo na nyisi niya jakom no kawo advantage mar MOU ni mondo mi address long standing challenges mochako bedo chakre chon. Koro nowacho ni mondo kik wa stretch gina ahinya, nen lek mar jakom, it was his dream mondo mi wachak gi 2017. Mano konyiso niya ni jo 2007 ka ni wig ji osewil kodgi apana. Ne en kwayo mar jakom mondo mi kik wa compensate 2024 kende wa yuae 2023 sufuria movement, 2022 wiki queen ni 2023 bende ne wane ng'anyo ma sufuria jomoko bende wito ngimagi, jomoko bende obedo affected. Yes. 2022 bende kane wadhi e ginene opening a servers kinyalo paro mane odaro results gi okwal kuchwa open servers be jowa moko bende wito ngimagi.
wan gi victims from 2024 Gen Z, 2023 Sufuria movement, 2022 opening the servers, 27 password. Password, near password, yes. Nyaka 2017. Right. Koja komuno wacho niya. Mondo mi kik gini obed gimoro ma gech nwadwaro mondo mi atonga mayot miyombo kokoth. Yeah. Wachaga tonga mayot. Kono convince ker ni mondo wachag compensation 2017 okonyiso niya ni 2007 ka to ji owigi owil go apana. Koro mano nen kwayo ma jakom to MOU jakom mano sign. Koro one wishes mag jakom ma fulfill. Yes. Kamano. Okay. Kinde ma kichiwo framework utuduru nade gi committee machielo ma motelo gi Makau Mutua proposal. Koro tijwa yes. And offering oversight a committee mar Makau Mutua cha. Kinyalo paro ni gintiere gi weche moko ni ng'ato noter gi ga e court. Kinyalo paro. Their work was stopped briefly. Nitiere weche lawyers ni ano kana okil. Pandika jokil wa arguing ni the victim compensation fund onego beni miyo Kenya National Commission of Human Rights. Yes. Because it is the body corporate mandated to compensate victims of human rights violations. Koro anto kanyo taonge. Ne giobey court order magi yalo wachno e court. Sanina no gazette notice moro no chako bedo release nyoro makoro wachno kod wadhi mbele. Hapa ni koro court nomiyo gi advisory. Yes. Ni mondo migini odhi mbele to for us to make progress the team onego be reconsidered in a way. There's some legal jargon managiketa ye kanyo, but I think it has been considered now. Koro I think the team Makau Mutua is now ready to go. Koro announcement no bedo medical uno ne 2 billion oseket kitenge. Koro gine magin gi list mar joma no hinyre. The list is there. Kane waromo gi Kenya National Commission of Human Rights ne ginyisowa ni gin gi list. Kech gine magisebedo ka gi compile list mar human rights violations gi joma osebedo victims. Koro nikech Kenya National Commission of Human Rights benitiere task force no, koro tij gi yot. Osemigi go ahead, pesa bose ketne gi agulu, wan tijwa, nikech sani koro osemedwa mandate, tijwa en wabro oversight gi, mondo mi ka gitimo compensation, to waduog ne jo Kenya wach, ni magi e joma nobedo compensated, to onge ghost victims ka. Nikech Kenya ka bwana ji ofuoga ni komi tich kamoro, tindiko ng'at moro ma iluongo ni ghost workers. Ng'ato nyinge mondiki gi account number en ng'amoro bete office no wuondre ni ng'ato motiyo kaya to kar onge ng'ato. Koro tijwa en ensuring ni joma dhi bedo compensated onge ghost victims kaya. All right. E weche mag devolution kata mokwongo kapok wadonje mano. Wacho ni udhi e gwenge ma Nyanza, udhi e gwenge ma Kadhwar na kata Coast. Ang'o miyo gwenge ariyo gi kende to Kenya nigi gwenge aparo ni 8 kitiyo gi areas ma kaka wacho ni Nyanza gwenge ma Kadhwar na Mchumi kamano ginyalo bedo 8 kaluwore gi provinces machon. Ang'o miyo ariyo gi tugolo report ka pod gwenge mamoko 6 pod ni oko. Kamano. Mano penjo maleo kabisa. Koro mandate wano wacho maber ni first anniversary mar MOU nyaka waduogo mi jo Kenya report. Okay. Ingenia kidhi e school titimo penj. Ndi jomoko ma gininde class kata gin gi supplementary no gitimo penj ne gituo. To result report ka to nyaka go mi nikech ka jiloro ka giloro school to report ka to nyaka miji. Yeah. Kuro nyaka ne wamijo Kenya report form. Kata wasetimo gimoro kata pok watimo. Inyalo paro kane committee wabedo formed August dwe mar 8 MOU kik wi wil. Yes. MOU no bedo signed dwe mar 3 to committee wa oketa yanga dwe mar 8. Manyiso ni between dwe mar 3 nyaka dwe mar 8 committee wa ne onge. Koro nikech committee wachako dwe mar 8 immediately kinyalo paro jakoma we dwe mar 10. Magi moko chung matin nikech ne wan gi lit jine gi kuyo piny ngima. Yes. Koro nitiere functions mag tije wa moko mano bedo derailed. It was our wish mondo mi wachak chon immediately kane wabedo formed. But nikech gik moko apa na pale notimore, it was out of our own making. Jo legal jargon wacho ni force majeure. Nitiere forces beyond your control. Koro wan jo Kenya nyaka ng'e ni kata dine bed ni onge gima wasetimo nyaka ne wamigi report tarik 7 dwe mar 3 higani masani koro wane tarik 10. Kata koth chwe kata chieng' rieny
nikech they deserved a report on the first year anniversary. Okay. Kore momiyo ne wakwayo party leader marwa to wakwayo nyaka ker ni nikech dang bed marach ka it was not a force of our own making mondo mi wa delay public participation yienwa uru mondo mi kik jo Kenya par niya ni komiti ni nen mana mar jo Nyanza kende gi mar jo Nam Chumbi kende nikech so far wasedhi e 4 Luo Nyanza counties wasedhi the counties mag ginene mag coast bende. Yes. Koro ne gimiyo wa 2 months extension. Emomiyo kawuono report mane wachiwo nen report based on the feedback mwase received both from implementing agencies mani executive arm of government nikech gine monego beni gi implement the MOU. Okay. Jo Kenya be onego beni wapenjo un be miwa maoni u kuhusu implementation ni mondo mi waket gigi together mondo mi report obed comprehensive. Wi weche mag ywaruok mosebedo e kind od bura mamalo kod mar Senate. Anno ka report maru ni recommendations magu umule kendo idwaro ne kaber to los gimiluongo ni broad based mediation committee e kind od bura mar Senate gi mar od bura mamalo kod National Assembly mondo ywaruok mosebeti. Ere kaka idwa tim ginango gini mufwenyo hie ni nitiere machando ute bura yoge mudwa ni mondo mikoro the broad based mediation committee ni obedie. There are very mondo wanyis jo Kenya. Yes. Ni broad based committee ni yes. It was very necessary. Nikech agenda number 1 mar full implementation of the NADCO report kane report wuok Bomas modhi e bunge ne okwagi ni convert these recommendations into bills. Yes. Mondo mi gigi obed entrenched into law. Ingeni jo Kenya erogania ni kabiro wacho ni gimoro mondo itim to kik wacho gi dhogi. Dhi mondo ikete into law. Koro ne recommendations gi obedo converted into bills mano bedo passed e bunge to bedo ascended to the president. For example, kum ranyisi kane ji the NADCO process Bomas ne IBC boko bedo reconstituted. Inyalo paro to IBC was one of the issues mane wadhi e ng'anyo 2022 kane wacho ni open the servers, transparency onge ka ma jogo notice reconstitute IBC iluongo ni the IBC Act mano bedo passed e bunge kinyalo paro iluongo ni Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill 2023. My bill moya Bomas moket selection panel mar commissioners ma commissioners ayier ma sani koro wan gi IBC commission mano bill number 1 mar NADCO take. Number 2 bill mar 2 iluongo ni Statutory Instruments Amendment Bill. Mar 3 Ethics and Corruption Amendment Bill, issues mag leadership and integrity. Mago bills adek out of the 9 bills mano ya Bomas yes. Emosebedo passed. Kuntie bills auchiel. Ariyo mar still under mediation. Kinyalo paro the process of lawmaking chakorega either both houses of parliament, either National Assembly the Senate kata Senate the National Assembly. Osebedo ka nitiere ginene yuarruok moro e kind both houses a passing of the remaining NADCO bills. Kunja wakwayogi ni wasayo bede uru piny mondo winjru nikech pod wadongi 6 other bills mapok obedo passed. Kore makawuono ne giyie mondo Kenya Kwanza Senate gi National Assembly gimiwa members madhi mediation committee mondo giwinjre ni bills moyuare mag NADCO gi mondo mi agenda number 1 of the 10 point agenda be implemented fully. Constitution of Kenya Amendment Bill 2023 gin the list kada. Yes. Giwinjre niya wa fast track process mar implementing these bills wa pass gi mondo watergi president for accent. Kore momiyo mediation committee was necessary nikech pod ne nitie ywaruok moro to jo Kenya rito mondo mi 10 point agenda bed implemented. Koro mane gima mediation committee mar both National Assembly gi Senate de timo gidhi winjore ni ang'o makelo ywaruok e bills auchiel modongi. To ere ka wanyalo winjore mondo mi one lock ginene stalemate no mondo gidhi gi pass bills auchiel go mondo mi wawach niya oversight committee owacho ni so far point number 1 100% implemented and so on and so forth nyaka agenda number 10. Sawa wadonje wach mar weche mag victims compensation utudre ahinya gi weche mag IPOA. Wach IPOA ni IPOA en duol ma ng'iyo kata keto nyong'ong kaka obila tiyo to wach nyomegi ndalo 90 mondo gichiw report margi wi nonro ma gisebedo ka gitimo.
gini neno ka dhi nyuol ang'o. Odhi nyuol ang'o ne Jakenya? Odhi nyuolo ratiro kimako jok manotimo timbe moko magalagala. Kosenene mondo jopiny ong'e ni mae report ma IPOA ogolo. No, so kane waromo gi Jokenya, Yes. neginyisowa niya, inyalo paro wach Albert Ojwang cha? Yes. Inyalo paro? Bana wuod karachuonyo ni ogole bana dalagi. Otere police station moro iluongo ni Mawego. Kowuo gi wuon gi jogi ni, ng'ani ni wakawa, wadhi wuoyo kode maber, kik ibed gi wasiwasi. The guy ends up in Nairobi, and before you know it, he's dead in a morgue. IPOA takes up the case, to no one knows what happened with the report, right? Dongasani kuru nitiere process mag joga bedo charged. But if kipenjo gi ni process mar joga bedo charged osechopo kanye, ng'ama jogi malongo onge. Wani Jokenya ywak niya, pile uwuondo mana wengewa, umako jomoko achiel ariyo adek, to IPOA wacho niya, ni donge joma ne wase recommend for prosecution osetere doho, wan tij otimo ang'o? Orumo. Mane gima jopiny onyiso u. Koro jopiny onyisowa. Yes. Koro we made the recommendation. Recommendation kan number 9. Where somni. Yes. To promote timely access to justice, the Independent Police Officers Authority, or IPOA, should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Iwinja? Yes. Wanyiso IPOA niya, Jokenya all gi untimo investigations ni jo IPOA potimo investigation machake 2022 pod gitimo mana investigation nyaka sani. Koro Jokenya ge gibiro justice teacher D. Ni jo okil wacho ni justice delayed is justice denied. Yes. Koro wa make recommendation ni mondo mi Jokenya ne ni IPOA bende tiyo, pesa magichulo go commissioners go ok dhi kanono. Within 6 months IPOA nyaka miwa report. Ko gimiyowa to ginyiso gimomiyo. Okay. Iwinja? Yes. Mondo mi IPOA bende feel niya, ni wabende kara omiwa oteku, omiwa powers mondo miwa conclude reports. IPOA be ywak niya, ni gionge funding maber, gionge goodwill, gichandore, cases ng'eny, to they are thinly spread on the ground. Koro wanyiso gi liars gi agencies monego bende miyogi support. Mondo wan wamiyogi 6 months. Jokenya wacho ni girito mondo mi cases obed concluded piyo. Right. You should not take ages mondo mi miwa report mar human rights violations. Report nu mulo weche mag pok mag mwandu. Kamano. Ni natural resources Kamano. benefits. Kamano. Ang'o ma omulo hihi nikech aparo ni ka bende achiel kuom gik ma japiny kata janeno mar Ramogi TV nyalo gombo ng'eyo ni to mwandu mipogogi Kamano. gin ang'o gin weche mag tije, gin mwandu mayudore e kor gwenge, ere kaka ma dhi kelo lokruok mane udwaro kokalo 10 point agenda. Kamano. Jo Migori, kane wabiro Migori, there's a team that was coming from Nyatike. Apa nitie gold mine moro Nyatike donge? Yes, yes. Gi jo Kwale gi jo Taita Taveta. Kenya one mineral rich. To was minerals gi osebedo ka bedo exploited gi mabwenyenye jomoko manigi pesa makoseyudo license mar extraction mar minerals to gibire community to ring fence those mining areas to gikawo minerals go to ogilo chik mar miyo jo locals manie area no, for example tije mag mining kata benefits accruing from ginene magiyudo from golo minerals go e ground. Ke minerals go gin mekwa. Kuro wa recommend jopiny ywak ni in areas that are mineral rich, nikech for example in kidak e dho wath in jasuna ndi jomoko modak e dho wath maluwo rech. Yes, yes. Gin gigolo rech to gidhi uso. Mane mineral gi economic activity margi. Nitie joma ni agricultural rich areas, jopur magin gichiego cham to giuso cham e chiro. Nitie jo Kenya magin ok gichieg cham, gin ok gilu rech, gin gigolo mana minerals e ground mago e kuma giyude kuma ginyalo konyore gi joggi. Tiyudo ka ji exploit gi minerals gi, ndi joma kawo gi to gidhi uso loka kata kumoro nono, joma ne nitie areas go ok gi benefit. Koro we are recommending to fast track the Natural Resources Benefit Sharing Bill, Yes. to provide a legal framework for equitable distribution of revenues from natural resources among the national governments, county governments, and local communities. Mondo mi artisanal miners, ilongi na artisanal miners, joma mine gine gilwa teke ka. Yes. Ka ina bimbo, ka ntiere kuonde moko Ka in Ramula. kuonde mang'eny manigi ginene mula, ka jomoko ma mine ginene gi. Yes.
wawacho ni ng'at mora mora mabiro timo mineral extraction e gwengewa ma Kenya ka winjre uru maber nikech nitiere bill my currently is before the Senate. The Senate has already passed it. National Assembly mapod ochunge. Wadwaro ni jopiny oyude ber mit mar bedo gi minerals da kad gwengegi. Right. Katek to giwinjre gi jo Kenya go, gi jo county governments go, mondo mi giwinjre gi jopiny kaka ginyalo share resources gi equitably mondo kik bede koko. Odong dweche matin kende to ganda jo Kenya dhi yiero. Kamano. Recommendations mago kata duoko ma report card mumiyo jo Kenya kawuono ni ewi gik musewinjo ka giwacho. Wacha ng'o wach mara weche mag yiero nikech king'iyo point number 7 to loso achiel kachiel e weche mag enhancing efficiency and credibility in elections. Nyiso ni yiero timore ma uyanga kendo makare ma jopiny nyalo bedo go adiere. Ang'o gini muneno kata muyudo kaluwore kod gik manokwanyo momiyo mutero ne jatend piny kachiel kod ogai mar ODM Dr. Buru Oginga ni mag gik mane jopiny wacho momiyo wadwaro ni gigi nyaka tim gi weche mag yiero. Jopiny na ywaknwa e wach mar yiero ni. To nwadhi mwawuoyo gi nyaka gi jo IEBC nikech we met the commission. Yes. And they gave us really challenges they are going through. Moting ang'o gini? So jopiny ywak niya, abiro ng'isi gima jopiny wacho gi joma IEBC nong'isowa. Yes. Jopiny wacho niya, pile pile kwadhiga e yiero to nitiere wach kar presidential elections ka ni MCA ni koyombo to onge ng'ama ni kode wach MCA no gi wach. Elections petitions mag MCA ok ng'eny ga ahinya kata mag MPs. Kar president ka ema koko jabedega. To jopiny wacho niya, ang'o bezore sate nitiere koko e kar presidential results mamiyo wadhi e ng'anyo tinego wa. Koro opening the service ni, why can't we come up with a solution, a sustainable solution ma en once and for all? Ma jopiny biro yie gi results momigi ma onge tiende madhi Bomas mondo wadhi wagore. Koro nwadhi ka nwadhi a IEBC mwapimo ne gima jopiny wacho e wachni neginyisowa nikech there are new commission. Don't forget the previous commission te gionge. Yes. Because anyone new commission. Gibende gise discover ni nitiere challenges mang'eny e commission kanyo. Challenges go ranges from financial resourcing to manpower to everything. Nyaka kata wach mar ICT ni nikech sani transmission, don't forget go kura and manual ballot paper. Kura wao kan electronic. Aya, kwano kura and manual. Ballot paper namba achiel kamano nyaka tallying obedi. Tallying and manual. Transmission of results emanga electronic. Igo picha form 34A kata form 34B, whatever form it is, to transmit a returning officer monego beni announce. In this case, the presidential election returning officer and IEBC chair. Koro giwacho niya, konywa uru. Yes. Mondo wawuogi houses of parliament. Yes. Mondo mi giwinjwa gimiwa resources. Mondo mi kaen kar tallying of results. To wabed gi adequate personnel, gi manpower, kata gi technology, ma en verifiable. Maja Kenya wacho niya, enyewe form cha e form mane wanene polling station cha. All right. Onge tashwishi mora ng'ato kik dispute niya, ni uriambo, mano form mane waneno. Form ni ng'ani mugelo mondo mi kumiyo exercise maber. Onge dhibedo maonge koko nikech they give us a rundown of what it takes to conduct a free and fair election. It's a very expensive process. Right. Watud gi weche ariyo ka watieko. Mokwongo, bang' mano en chugo komiti mag jokanyo mag od bura moting'o ji ang'wen ji aboro, ang'wen kuwuok e UDA, ang'wen kuwuok e ODM. Kasto iwach mogik ni koro report ni uneno kudhi nade, udhi kode kanye ka koro ji udhi e gwenge mamoko. Wachak gi mar ji ang'wen ni. Does it mean ni now UDA and ODM osedonje winjruok ma koro they are partners and equal partners, ni gin ji ariyo maromre kata kidienje ariyo maromre? To ng'ato nyalo penjo ni to koro ka gibedo kidienje ariyo maromre ma we ODM kama chalo nade, inyalo muonye kamano kodhi mbele gik machalo kamano. Oguda ipani sebedo e pau siasa samoro. Koro I think ni ipenja niya ni party leader osebedo ka wacho nikech an ja ODM, an ja kanyo mar ODM. To committee wani nobedo composed of ODM members gi UDA members. Party leader mar ODM, jatendwa Dr. Oburu Oginga osebedo ka wacho ni odhi form committee mar negotiations gi UDA donge.
Committee ma kawuono ni ok en committee no. Committee ma kawuono ni en mediation committee to unlock bills mana senyisi mag NADCO ma osebedo ka ginene obedo stack. Ok en committee mar twak e kind UDA gi. Mano podi. Okay. Mano podi. Ma kawuono en mar fast tracking bills gi. Iluongo ni mediation committee. Okay. Committee moro cha manya to koro party leader e mabro wuoye. Manya to koro mar chama. An mano to koro ka wuoye. Okay. An madwa wuoye en committee mar mediation. All right. Mar UDA mar both houses of parliament ni. Mondo mi wa fast track bills gi. Okay. Report ni kata the 10-point agenda unene kanye mae wach mogik mwatieko godo japiny dwa ng'eyo ni nyo osewuotho Nyanza osewuotho Coast wenge mamoko gi bende pok wuothe report ni ka koro dhi kama koro samoro bro chope ike mar ariyo kata bang' ndalo 60 momiugi manyiso ni gi dweche ariyo report ni winjo bed ni kama chalo nade geno mane ma japiny winjo bed ni bedo an daher kipenja an daher kwatieko tijni daher mondo Kenyans oridhika mowach niya kara legacy mar jakom manowewago uchopo kare kata kaponi jakom nosewewa kamano. Daher mondo jo Kenya te kuma gibete giwach niya ni kara jakom nowewa e lwet joma are taking care of our interest nikech issues gi ne jakom manokelo e tebo. Koro jo Kenya kigibet gi wasiwasi wabro temo kar mwanyalo ka nitiere kar moko wanyalo to wabro nyiso gi challenges ma wantiego so far so good. Pok waneno challenges moga malich moko mademiwa wago e koko. But daher ni kwatieko tijni to jo Kenya bed mamor ni kara jakom no consign gini in vain. Alright. Iwinjo? Erokamano ahinya. Kamano. Erokamano ahinya Gabriel Oguda udiseme. Erokamano ahinya. Ni wacho ni kik awach gik mi I mean, by the way, but you know kangisi. Yes. Program nini ilongo ni duol. Yes. Inge jakom mar duol ginene maluo Nyanza MP. Dr. James Nyikal. Donga en jakanye. En jaseme. To an in jaseme. Donga bene en jaseme. Yes. Ko duol jalo ka gima jaseme. Ema no los ne duol. Koro no but you know wacho ni kikawaji ni wanochamo ng'anga. Ok wacham ng'anga kende. Wakonyo wakonya rito wako mar gwenge but wan joma beyo erokamano ni kikidhi mabora ahinya nikech inyalo welo koro mogiro kamano kuom kete duol abedo ka Elot Trevor Ombija obedo ka kod Gabriel Oguda ma en jakanyo e komiti mang'iyo weche mag 10-point agenda kata misi 10 madito mane oketi kogno kod jatend piny William Ruto kod maneno gai mar ODM Raila Odinga mosenindo kaachiel kod bende ng'iyo ni piny Kenya oriere kaluwore kod paro manowuok e NADCO manobedo e kinde mokalo chien ka kamano kamano kuom ketera mogi TV chakruok nyaka giko mar weche manyien mag duol kaachiel kod twak nyinga en George Bati elo Gabriel Oguda uriti masani. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Abel Kiprotich Mayo, natoka Trans Nzoia County. Nilipanda ndege na shilingi 100 hadi nikatoa shilingi 1,300. Hii pesa napanga kukamilisha karo yangu ya shule. Nina ndugu yangu mdogo na dada yangu mdogo ambaye nafaa kualipia pia fee na pia kuanzisha mradi ambaye itanisaidia kupata pesa zingine. Erokamano nyakwara mogi en onyango machielo majaber rwakini machiegni tich adek dwe ndalo 11 dwe mar 3 2020 kod auchiel. Kamoro amora ma intie nyakwara mogi, ageno ni odiochienge chakore maber machiegni e twak mar iwacho awacha kama wakelo ni mago mawuok kuom jopiny ka bende wayudo ni to ere kama duoko nitie. Okinyi ma kawuono nyakwara mogi an gi mor ahinya mar bedo gi yawa matindo obro ng'iyo tulo matimore e siasa. Ng'agini makelo gi tiloso gi nang'o to iloso gi nang'o to jomage mayudo ber kinde moselos tungni machalo kod mago. Sebed ka iketo kidienje mopogore opogore rameny ni manyayo tulo e kinde mag siasa. Ang'o momiyo diponi kidienje go imenyo ka kinene kanyo nyakwara mogi mano gin kombe ma joga dhi betie e okinyi ma kawuono kwadhi ng'iyo kendo wang' keto e weche ma wamenya ahinya tulo mag siasa nyakwara mogi kendo wang'eyo ni to gin ang'o gini matimore, ang'o gini manyayo tulo go, nang'o nyaka ti kod joma tindo kata jok ma itiyo godo mikodo e nyayo tulo mag siasa. Nyakwara mogi en twak ma kik bai an kod oganda hie ma wadhi loso godo okinyi ma kawuono miyo mana bang' thuolo machuok kende. Gi thuolo ni to wachako kod weche manyien ma wasebedo ka waluwo ni chakre ne piny nyaka ge sani mar ng'ise ni gin ang'o gini matimore. Machiegni nyinga en George Bati. Riwruoge mag saga koro ywak ne piny owacho mondo duok piny osuru. Gino magikoni osebedo midhiero e donjo mar joma yuto gini piny e riwruoge mag saga ma oyang kod jata tije mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco ma twak e kinde romo mokelo kanyakla jodito mowuok e kaunti ma Nairobi. Jokanyono mag riwruoge saga e kind jotelo mamoko romo mamenyo okang' mar dongruok mar riwruog saga osebedo ka kelo. Kennedy Odede okoni oseneno dongruok mar riwruoge saga kelo ne jodak e alwora ma Nairobi nyeto jogo modak kuonde ma yuto ji ni piny e kinde ma nyaka piny owacho jiw jopiny e donjo e riwruoge mag kamago. We have the marketing office, many of our members. Economic pressures were real. Demolitions by the government really affected businesses because you know the kind of clientele we have, close to 50,000 membership. And Mkuru are really affected. So women groups, mama mbogas, they want to be in the circles, Your Excellency, but they can't because of taxes. I know you care about the circles. President, I'm asking you kindly. I know one thing. They have not told you directly that
Many hustlers, they come in group, car wash, they do this, and they would like to save their money in the circle so they can take 4 times, 3 times. But they can't. They are scared of taxes. So I hope, your President, you will work on that. I've already projected for this year. Your circle is going to join the 77 billionaires that we have in Nairobi. Just going by the numbers without you doing something extraordinary. But because Jaod bura makiaro ndini nyoro sayo agucho menda madongruok midendo ni National Infrastructure Fund mancha jatend piny opuodho kaka chik chieng' wuok tich mar jumani. Ndindi oyango ni agucho menda no madongruok biro keto piny Kenya gi gope mathoth kopogore gi dongruok mawinjo bed ni ochopo koloso kinde ma oyango klese manyien e ward ma Gaturi. Ndindi oyango ni gisani piny Kenya holo trilion 1.5 e higa ka higa komero ni gopego komedore biro kelo pek ne oganda mapacho ka. E kinde no bende puodho agucho omenda no kaka chik jatend piny William Ruto ichano yango ni omenda no biro chwalo dongruoge mathoth e kinde ma ichano kung $1.5 trillion e bwo agulu no mar dongruok. The fact that the Kenya ililaunched jana, that fund is meant to borrow more money outside of the budget. Na sio vizuri tuendelee kubebesha Wakenya mzigo kwa sasa na tuwabebeshe mzigo hata wa kesho. Ni vizuri tuache hii mambo ya kukopa sana. Sasa nchi ya Kenya as we talk tunakopa trilioni 1.5 sasa. Hii kizungumiki tunapewa ati for every 1 shilling ati Kenya wants to crowd in another 12 shillings. It is another name of saying kwa shilingi moja Kenya inataka ikope shilingi ingine 12. So mimi nauliza viongozi ambao wenye wako, nani wamewaambia Kenya inaenda pahali ya kwamba sasa mnataka Kenya ibebe mzigo ivujike? Kenya tunahitaji maendeleo sasa, lakini also in posterity tunataka hii development. Kawasodo ni dual mochu nariwo Uganda jo Kenya pacho ka NCIC koro dwaro mondo jo siasa mowuok Kerio Valley obede ong'ala manyime mare alokwe e kind oganda modak e kiewo. NCIC ojiwo jo siasa mondo othegre kod weche manyalo siayo tulo kendo chung' ne riwo wi oganda kanyakla ahinya to gwenge ma thoro bedo kod ywaruok makinde ka kinde gi kuo mag jamni. Kagiloso romo mara tiago jofwambo wi yore ma ginyalo tiyo godo e golo ripot wi weche mag tulo e alworano. NCIC onyiso jofwambo mondo chiw ripot ma adier kendo nene ripot ma gichiwo ok tuom wi oganda kendo ok sia lweny. How conflict-sensitive reporting, we have seen what social media has propelled. We have really controlled that our shows. And is a trophic casket. Changamoto ambayo tunapitia katika kazi yetu hii ya kuhubiri amani katika community zetu hii ya Pokot, Elgeyo Marakwet na Turkana ni kwamba wanasiasa ndio wanafanya incitement mingi kwa watu wetu ambayo wanakaa katika mipaka. Wito wetu ni kwamba kama kanisa ya kwamba wanasiasa waache kueneza chuki katika hizi jamii mbili ambapo itawezesha hata serikali kuweza kudisarm the communities who are having illegal guns. We've had scenarios whereby Turkanas don't believe when Pokots report, and Pokots don't believe it when Turkanas hear out their views. Insensitive reporting has contributed highly to the banditry attack across the border. So today's meeting, the main essence was to sensitize the Pokot and the Turkana against insensitive reporting. Nyakora mogi hwangi motende kod weche mag koth mosebedo ka chwe pacho kama jodak mawuok e gwenge mag Mikiriani kar chung' od bura ma Kaloleni e kaunti ma Kilifi ochiwo kwayo ne jochiw kony mondo odonje wach mar loso tado mar skund primar ma Mikiriani mano okethore kaluwore kod yamo mager manobiro gi koth.
kagiloso gi jofwambo bang' yudo mabati kod bepe mag loso moko kuom klese kowuok kuom riwruok mar Gapeka Children Hope Center. Jodak makono owacho ni klese moingo 10 e skulno medo midhiero ne somb nyithindo kaluwore ni ka koth ochwe tado chwer kendo jopuonjre mwandu gi kethore e klese. Nyakwara mogi sigana no biro ni manda bang' thuolo machuok kende, omiyo ka wadhi nyime to wang'iyo motenre kod weche mag siasa bende. Maneno gai mar doho ma pacho ka David Maraga ma bende olap dhoge ndong' ne kom jatend piny okwayo rowere ma pacho ka mondo ondikre ka jogo ombulu motelo ni yiero maduong' ma 2027. Koloso e kinde limbe mare kaunti ma Murang'a, Maraga ojiwo jopiny mondo owuog oko karomgi mondo gindikre kaka jogo ombulu. Omedo ni yo makende mar kedo kod mibadhi motiap e pacho ka en mar rieyo jotelo, kendo mar rieyo jotelo kokalo yore mag neno ni gitiyo makare en mana ka oganda wuok kendo odhi e debe mar yiero jotelo makare. Kura ya mwaka ujao itakuwa vile tunasema kwa Kiingereza a divining election. Itakuwa kura ya muhimu tangu hata kushinda sote ambao tumepiga tangu tupate uhuru wetu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vile mambo inaenda nchi yetu tunataka kuchiokoa. Ni lazima tuchiokoe. Tukiendelea hivi Kenya itaangamia. Na kuangamizwa kwa Kenya yetu ni wale ambao tumepatia mamlaka, na badala ya kuchunga mali ya umma wanaiba kila mara. Hakuna siku hata moja unaweza kwenda bila kuona skandalo ya ofisadi. Kwa hivyo ni muhimu Mkenya wote achukue kura, apige kura mwaka ujao. Koro mogi motelo ne mano nang'isi ni weche mag koth ma walo witado e gwenge mag Kilifi kocha ne waluoni. Koro ne winjane to oganda mawuok e gwenge mag Kilifi ahinya to e kar chung' od bura ma Kaloleni gwenge makono nang'o kaluwore kod weche mag klese ma osebedo ka mukore e gwengego kaluwore kod koth ma omanore kod yamo ma osebedo ka chwe kono. Kuna madarasa ambayo yanavuja ambayo yanahitaji kuingiliwa haraka, kwa sababu tunajua kwamba yakiendelea kuvuja kwa msimu huu ambao ni wa mvua, watoto watakuwa hawasomi katika hali ile ambayo inastahili. Tulipoona ni wale watoto wa chekechea na wale wa klasi za chini sana, tuliona wanaumia sana, na wakijikuta kwa mazingira yenye haziwafai, hapo ndo unaona mtu anaanza kushukia shule na inaweza sababisha mtu kuacha shule. Tunasema tunashukuru kwa ajili ya msaada huu wa mabati, kwa sababu changamoto ilikuwa ni watoto wakiwa darasani, mvua kama inanyesha, mara nyingine mvua huja na upepo, watoto unaona wanahangaika, wanavuta madawati huku na huku, walimu hawapati muda mzuri wa kufundisha. Tuko na madarasa ambayo ndio yako na leakage ambayo ni takriban 11, na hofu yetu ni kwamba kadri hii mvua vile ambavyo imeanza ikiendelea, wanafunzi wetu watakosa mahali pa kusomea. Sirikand kaunti ma Kilifi okwayo jodak mag kaunti no mondo owuog oko karombgi ne pim ma mulo weche mag tuoche mag nyarogno e kaunti no mag bago maonge kod chudo. Chenro mar thieth michiwo maonge chudo riwo thieth mag tuoche mamoko kaka mag remo, mag wecho aroya, tuo mar sukari, tuo nyarogno e kind tuoche mamoko. Koloso gi jofwambo e kar od thieth ma Malindi e kinde nyasi mar odiechieng' tuo mar nyarogno e piny mangima, apisa mar thieth Nelima Waswa omedo ni nitiere dwaro mar puonjo kendo pimo oganda kotenore kod tuo mar nyarogno mondo ores ngima jopiny. Ningependa kuwaomba wakazi wote wa Kilifi County na hasa maeneo ya Malindi Sub County, Magarini Sub County, Kilifi North Sub County, na pia wale wote ambao wametembelea Malindi waje kwa huduma za bure ili tuweze kujua afya yetu ya figo. Mkuje mkuwe screened, ndio tukijua
mapema kwamba uko na shida ya figo, ndio tiba itaanza. Katika services ambazo tutaoffer hiyo tarehe 12 ni utachunguzwa sukari, tutachunguza pressure pia ambao ni msukumo wa damu, na pia utapimwa mkojo. Nakoromogi jopuonjre moingo 1000 masomo e skunde ji giwegi e kaunti ma Mombasa oyudore kama tek tok riembgi e skul nikech pok gichulo omenda mar somo. Riwruok mag skunde ji giwegi wacho ni tend kaunti ma Mombasa ne osingo chulo mohewo siling $40,000 mokalo ne sikundegi, to kata kamano chudogi pok otim seche ma jonyuol to dwaro ni nyithindgi odhi nyime kod somo. Jatend migawo ma Mombasa ka Mbwarali Kame korka kore to wacho ni chudogi odeko nikech pok opuodh budget mar omenda manitiere e od bura kaunti no, ka jonyuol okwa mondo ter nyithindgi skunde mag sirikal. Na tunakutegemea wewe gavana, utuangalie kwa jicho la upili kwa hapo, manake watoto wetu ndo wanateseka. Watoto wetu sasa hivi wako majumbani. Kama vile unavyojua dunia hii kuna changamoto nyingi sana za kuwadanganya vijana. Na tungependa vijana wetu wawe katika dimbu hilo la nini la miadarati. Viongozi wengine wa kaunti ni kwamba pesa zishalipwa, sisi kama wasimamizi wa mashule ndio tumeshikilia risiti na tumekula pesa. So tungependa iwekwe bayana kama pesa zimelipwa, isemekane vizuri ilipwa kwa nani, shule gani shapokea. Parents, wherever you are, I want to plead with you. Please don't go to the schools and harass the owners of schools, harass the principals, because we are all waiting. We know our governor will keep his word. Ambacho tumeamua kama department, kila mwanafunzi tutamwandikia check ya ile 5,000 tulioiahidi after supplementary, ambao kwamba tunaitarajia any time from now kwa kupitia county assembly inaongozwa na Speaker Harub, ikipitishwa kupeleka pesa kama hizo katika mashule yetu. Nakura mongi wasodi wangini to yuak mag jo hala gwenge ma Bomet wacho nango ikinde makoth mapek medo chwe gwenge mapacho ka jotimo hala e kaunti ma Bomet yuak ne odundu marach mar pi ma gikone chido kendo chandogi. Giwacho ni kinde makoth chwe pi donjo negi e dukni gino marocho chenro magi mag ohala, ka koro gidwaro jogo mochung' ne ler e kaunti ma Bomet mondo kaw okang' mar tieko midhiero no. Hapa ni maji na ni hapa ni stage main ya Bomet. Atengeneze kama hapa, hii ni maji naona hii ni bottles mingi sana. Na maji ni mingi, hii mfua mingi. Hata nini? Hata choo hapa. Inanuka, ina harufu. Ndio hiyo imelink. Nakura mugi obilo yango ni kwan ji ma osewito ngimagi tok koth mapek ma tich abich ma juma mokalo e pacho ka ochopo ji 49. Familia maromo 2,624 bende odong' maonge kuonde dak, ka tesende 16 mag obila bende oulo ketho. Jafumbo marwa Ojwang Barcelona lero midhiero ma pod jodak ma Nairobi yuago bang' kodhno. Midhiero mar oula en midhiero makoro osekelo lit, lal kod kuyo ne oganda. Nyaka kawuono ji 49 oyang ni osetho, ka familia 2,624 odong' ma onge kuonde dak. Ripot mar obila bende yango ni tesende 16 mag obila oula oketho. Bang' koth mapek ma tich abich juma mokalo, oganda pod kwano lal e boma ma Nairobi. E kar dak ma Kingston mayudore industrial area e boma ma Nairobi, wayudo Beatrice Nyanchama ma ikonyo kod jirendege golo gik moko e ode. Nyanchama en achiel kuom jogo manyocha otony e oula mapek manyocha oywayo oganda e boma ma Nairobi. Sasa hii mvua ilianza tu kidogo, tukaona tu sio mvua ambayo inaweza kutuaffect. Tukaanza tu kutoanisha vitu tukiweka kando tu kwa meza ama kwa kitanda. Kwa muda kidogo tu tukapata mvua maji imeanza kuingia kwa nyumba, ambapo sio ile mvua ambayo tuliona inanyesha. Lakini ilikuwa tu maji inakuja. Sasa ile kitu tulifanya kutoka nje kuangalia, tukapata maji imesafika ni mingi. Tukarudi ndani tukatoa watoto nje, tukaanza tukapanda kwa stairs.
Hata wenye tuliacha nyuma zetu pia tunapoenda kuwachukua mvua imesaa wafika wasingo. Beatrice ma en min nyithindo adek wacho ni pod girito kony mar sirikal mondo gichak ngima. Pale tunataka yenyewe usaidizi, maana hatuna vitu ambao tunasalalia kama madrasi, mabrangeti, kile kitu ingia kwa maji. Hata hiyo madrasi hata ukikauza inanuka sewage. So sina usaidizi, tunataka usaidizi. E kar dak ma Kingston, moheo familia 100 nyocha oyudo midhiero mar oula no. Ilikuwa mwendo wa saa 2 kuelekea saa 3 usiku. Nilikuwa kwa nyumba nakula sapa na mke wangu. So nikasikia watu wakilalamika maji. Kwa sababu kulikuwa na mvua na bado ilikuwa inaendelea kunyesha. So mimi kufungua mlango kuangalia kwa jirani, maji inatoka kwa jirani. Ikikuja maji yenye inatoka mingi kama ya mto. Inateremka. So mimi nikaambia mke wangu ajaribu apande first floor. Yeye akae huko, mimi niangalie naweza toa nini kwa nyumba moja ama mbili. Kumachielo, wekambi mayudore machiegni kod kar dak ma Kingston kwano lal mohingo shillings milion 200 tok koth mapek ketho mwandugi kendo omiyo pok gidok e tich kendo. This issue of flooding happened on Friday night when water started coming in from around 8 p.m. Of course the rains were all over, but this time they were quite extraordinary. From around 9, the security guard called us and informed us that the factory has already been flooded. E county ma Bomet, familia moro mawuok Motingo pod manyo ringre nyathigi mawachore ni pinyocha oywayo ka otemo kalo aora Nyangores chieng' tich abich. Na juzi madivers wamekuwa hapa wakimsakanya ndugu yetu, lakini hatujasaidika. Ojwang Barcelona, Ramogi TV. Ramogi dwaro ma apoya kornitiere mondo sirikand kaunti ma Elgeyo Marakwet Baringo to kod sirikal mamalo onywaki e manyo ringre jago abal mang'ula Rojasa Kiplimo mayonimo ndalo machuok mokalo e aora ma Cheploch. Aora no mayudore e tong' mar kaunti ma Elgeyo Marakwet kod Baringo ong'ere kaka kama ji ohero goye abal gima hinyo kata ohero ywayo jolimbe to kod jodak e alworano. Wachore ni Kiplimo nonimo e kinde manodhi nyime kod tije mapile mar goyo abal e aorano. Ndugu wetu amerukia maji akiwa kwa kazi ya divers. Alikuwa kwa kazi ya divers. Ngawa maji ilikuwa mingi zaidi. Ikamweza yeye alipotaka kutoka. Hiyo maji ikamweza yeye. Hivyo maji ikamchukua yeye. Tumepoteza na tutapata mwili hadi saa hii. Tungepata hata tuende tumlase tukijua ndio amelala vizuri kuliko wapotelee kwa mtoni. Na huku inakuanga changamoto sana wakati wa mvua kama saa hii. It is our cry that the governors of both counties, Elgeyo Marakwet plus Baringo County, that hear this cry. This man has left an unborn child, 2 kids. Struck the family, the father and the mother, he was the breadwinner. It is very unfortunately that you don't hear the cry here, wananchi. And here the governors, you got the powers, you got digital staff that can assist us to remove the body of the deceased. Migao mar thieth okumba mar thieth mar SHA duol mandiko jopuonje tich TSC kaachiel kod riwruok mar jopuonj mar Kopet oromo mar kelo winjruok e ng'ur ma osebedo ewi thieth ma jopuonj yudo ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Jafwambo marwa Judith Omondi lero mathoth ewi winjruok margi matemo duoko geno ne jopuonj ewi thieth ma giyudo. Wabiro golo jopuonj e klas. Odong' mana ndalo 2 kende to jopuonj e bwo riwruok mar Kopet chako ng'anyo kaluwore gi singo mane gichiwo juma ma okalo. Kata kamano, migao mar thieth ka otelnegi kod jatend migaono Aden Duale obago romo kod tend riwruogni, okumba mar thieth mar SHA kod duol mandiko jopuonj TSC mar dino ne ng'anyoni. E romoni winjruok obedo mondo mi SHA ochiw thieth kaka winjore ne jopuonj mayach. TSC ochiw ndikruok duto mag jopuonj ne SHA, loso komiti e kaunti ka kaunti mar loso ng'ur mag jopuonj, kaachiel gi konyo jopuonj ma nengo thieth oheo, to osekalo omenda ma SHA chulo, ng'ur ma ibiro chwal kokalo kuom duol mandiko jopuonj TSC. Health facilities are the major culprit because they are the ones who are sending our teachers away.
And with this kind of engagement with the CS, his team and SHA, we have now seamlessly agreed that these facilities must be under radar. Make use of the call center where teachers, where we have staff, both from SHA and TSC, to respond to your queries. Kata kamano e weche sir mag omenda, ne jopuonj ma oyudo hinyruok kod ng'ol e kinde tich, manie bwo Group Life Cover, kaachiel gi Work Injury Benefits Act, SHA ok bi chiwo, kendo TSC owinjo bag twak kod migawo mar omenda mar manyo omenda mabiro chung ne mago. We are going to operationalize the last expense benefit under SHA. So SHA and TSC will immediately establish a prompt and seamless claims process for the last expense benefit. However, we wish to categorically clarify that the Group Life Cover and the Work Injury Benefits Act, called WIBA, provisions are not administered by the Social Health Authority. Benefits that were still pending, we will activate them and they will get their benefits, including last expense, IVF treatment, among others. E kinde ni bende dwa leo chiwo siem ne ute thieth mariembo jopuonj kod jokenya mamoko, kata bed ni owinjo gi chiw thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA, okoni ndalogi okwan. If we find that you have denied Kenya his basic constitutional right to the attainment of health care, not only shall we suspend you from the portal of SHA, we will go further and deny you the license to operate that. So you are denying a patient who is sick, who can die anytime, because of your greed that SHA has not paid you. SHA will pay you in accordance with the law, and the law says payments will be done within 90 days. Nyaka sani jopuonjni kod dweche mahawa abich e okumba mar thieth mar SHA, kendo TSC koni magi gin mana midhiero ma ibiro tieki kaka ndalo medo sudo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopith rech matindo ma kwan gi oyo 2,400 matimo pith mar rech e yewni kata ponds e kaunti ma Homa Bay yudo sir mar nyithind rech maromo $2.5 madhi konyogi e jiwo yuto margi kod kedo gi nok mar rech masani odok piny e nam Lolwe. Nyithi rech go chiwnegi nono kowuok kuom kambi ma pidho rech e ounga kata cages mag Victory Farm ka omakore gi migawo mar pith rech kod chenro mag lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay. Ripota maroma Homa Bay Ali Abich ni kod ler mathoth ewi wachni. Ywak osebedo e kind jolupo kaachiel kod jokanyo mamoko e sekta mar lupo kaluwore kod kwan rech masani kodok piny e nam Lolwe, gino mikelo kod wach tiyo kod gige lupo maricho mamako nyaka nyithi rech, kendo osemiyo jolupo e nam Lolwe kalo kadhi lupo e pinje mag libamba, gino makelo negi chandruok kaka yor jiwo pith mar rech e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay. Kambi mar Victory Farm matimo pith mar rech e cages e gwenge mag Rowe, Suba South ka omakore gi migawo mar pith rech e sirikand kaunti ochako chenro mar chiwo nyithi rech ne jopith rech matindo matimo pith rech e yewni kata ponds. Kapisa e kambino Sisa Siyo oyango ni gichiwo nyithi rech $2.5 e kaunti mangima. Wachako initiative mar chiwo rech ne jopith rech ma waluongo ni small scale farmers. Fingerlings ma wachiwo gi wang'e ni biro konyo jopith small scale farmers mondo okonygi gi chako mar pidho rech mayot. Wabiro chiwo fingerlings 2.5 million Homa Bay County ka to wachiwo gi ne county. Koro county ema boyiero kaka gibiro distribute nikech county ema ong'eyo network mar small scale farmers. Korwa to wakonyo county gi gero these small scale farmers. Chenro makamano mano ochaki odiochieng' ma kawuono biro dhi nyime kuom ndalo 5 e kaunti mangima, kendo gato jopith rech matindo ma kwan gi 2,400 ka gijiwo jopith rech mondo oket maino margi e timo pith rech e yewni ma ok giketo pachgi rech mimako e nam Lolwe masani kodok piny. Chenro ma wachako ma bende dhi run over close to a week ma wadwa kele rech ne jopur Homa Bay kae maromo $2.5. Chenro ni wageno ni bro bero ngima jo pidh rech, kamiyo gi nweng'o
wana gima pidho rech kendo miyo wa yudo alternative sources mag yudo ngege kopogore gi nam. Wang'eyo ni nam obedo gi pressure mang'eny kendo rech odok chien kendo kaka achiel kuom yo mwanyalo yudo go proteins then kawa support with mag pidho rech. Agriculture has been issuing out seeds for farmers to improve on the production. And for us in fish farming, today, in partnership with Victory Farms, we are issuing out fingerlings for our fish farmers to have the primary input of having food in our homesteads and also improving on the income. Ka jopith rech wacho ni gisebedo ka gineno pek e chenro mar pith rech magitime yewni kendo chenro ma kamano biro konyo ting'o malo pith mar rech e yewni e kaunti ni. Wadhi pidho keto nyithi rech e pond, wadhi chako pith motegno kendo agone erokamano maduong' nikech pith mar rech ni komiyowa wadhi bedo gi chiemo, wadhi bedo gi school fees. Chandruok mang'eny mane wan go chien ka moko nyaka dog chien nikech wadhi bedo gi school fees, nyithindwa ok bi riembe school, wadhi bedo gi chiemo, pesa matindo mane chando wadhi yud. Fingerlings ko yie modongo maber, magidongo maber, tang'e ni an gi konyruok mbele kachacha. Konyruok mane? An gi chiemo manyalo yudo sama adhi riyo kech. An kod pesa manyalo chulo school fees, kech ang'eyo ni abiro uso gi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Yokoromo gi jokanyo mag kweth ma otisore ni Linda Mwananchi twak gi jofwambo e magawa moro e boma ma Nairobi ka orani wadhi achiel kachiel mondo wawinj ni to giwacho nang'o e wi weche ma gitwakie kod jofwambo ma gidwa ni mondo ginyis oganda jokenya. Wadhi achiel kachiel winjo ni giwacho ang'o. Thank you very much. That is a statement on behalf of this team. And at this particular moment in time, we will go straight to the report so that we are able to present our view of the state of implementation of that MOU. I would like to invite on stage the Member of Parliament, Suba South, SG Azimio, Majority Leader, National Assembly, the Honorable Karoli Omondi. Thank you. Karoli, the meeting has given you 15 minutes to go through the report. Thank you. Asante sana Bwana SG. Good morning, everybody. I'm very happy to be here this morning, and I have with me what was launched yesterday here and what we are launching today. And the difference is amazing, not just in terms of presentation, but in terms of the contents and details. 15 minutes, try and make good use of them. Let me start by explaining why we feel it is important that as Linda Mwananchi, we must also give a report on the 10-point agenda. First, we are here to defend Baba's legacy. That is why we are doing this. It is so important for us. And I think it is important for Kenya and those who have been with Baba all along in his quest for a better Kenya. This particular document has Baba's signature. So it is important that people get an accurate, truthful, independent, impartial, and correct report on what is being done about Baba's commitment to Kenyans when he signed the 10-point agenda. We are here to make sure political fraud is not committed on Kenyans in the name of Baba. That is why we are here. We must protect Baba's legacy. That is our duty as members of ODM, as members of Linda Mwananchi, as people who worked with Baba. Secondly, whether it is NADCO or whether it is the 10-point agenda, these documents were made in the name of the people. So there must be a people's report, not what you saw yesterday, a conspiracy of some sort. The people themselves must give a verdict. And what we are going to give here today is the people's report on what they think on the implementation of NADCO and the 10-point agenda. And finally,
we all have national values in our constitution. There must be accountability. When leaders make certain public commitments, they must be held accountable. What we are trying to do here is to hold those who signed this to be accountable to Kenyans. So people may ask, how did we get about in compiling this report? What was our methodology? We did exactly what is expected in a situation like this. We had broad surveys, we contacted people by phone, by email, we asked questions, we engaged with the public. What do you think has been achieved on these particular issues? NADCO had 10 points, 10-point agenda had 10 points. So Kenyans have given us feedback. It is this feedback that we are now communicating to the rest of the world so that people can understand this. We looked at government records. We reviewed records in Parliament, which bills have been passed that were supposed to be anchored on either NADCO or on the 10-point agenda. We looked at what has happened in the executive. How are they conducting executive business? Are they complying with the 10-point agenda? We looked at the judiciary. What decisions have been made in terms of the rule of law and constitutionalism? And we looked at the reports of other independent organizations, especially those in the civil society like Oxfam and the rest of them. So what we are presenting to you here is not something we just sat somewhere and created. It is a product of a consultative process, a scientific process, and with very good methodology. Now, how does our report relate to what was released yesterday? Let me start by telling you people the joke of the miniskirt. How do you define a miniskirt? A miniskirt should be long enough to cover the subject matter, but short enough to arouse interest. So if you look at what was launched yesterday, it is inimically short on substance. In fact, Mheshimiwa Obadia Barongo and Clive Gisario here was laughing at their report on leadership and integrity. And since we are not propagandists, we are just people who like to give people correct information. If you look at their report on page 13, this is the report on leadership and integrity. It has 2 paragraphs. First paragraph has 15 words. Second paragraph has 35 words. 50 words on leadership and integrity. So their report is short on imagination. It is short on facts, short on truth. It is basically something that is designed to mislead and misinform. If you look at ours, you can count the words for yourself, the paragraphs, so that you get an accurate representation of what it is. Secondly, we are here to separate facts from fiction. There was a lot of fiction yesterday. And we want Kenyans to get involved in politics with facts. So we will present to you the facts, and you make your judgment. And we will invite other players, civil society, to make also their own report. So you can compare their report, our report, and the civil society's report, and other people's reports, and your own report and your own judgment as a Kenyan. You must also understand that this particular agenda was time-bound. There were key performance indicators which were to drive the political engagement that was being mooted between UDA and ODM. I use the word mooted informally because it was not yet agreed. Baba had made it very clear there'll come a time when we review the union based on these key performance indicators. Then we decide whether to proceed or to withdraw or to do something else. Yesterday we were being told that this was not time-bound, that this can be implemented ad infinitum until the world ends. And you saw there was a lot of confusion. You didn't know whether UDA was representing a report on their manifesto or they were doing the 10-point agenda. You didn't know where it started and where each ended. So we will not allow them to corner us, that they set their own exam, they write their own exam, they mark their own exam, they award themselves marks. We cannot allow them. That does not happen. So we are here as the people to give them a record. Now, this report, I'll just give you some highlights.
And I'll not go into details because they'll all be presented. But let's take the issue of audit of the 2022 presidential elections, what we called opening the server. There was an item like that. No work has been done on that. To date, people are asking IEBC, and we are asking them again here. If you do not address the issue of technology, not just the technology itself, but whoever supplies that technology for purposes of the next general elections, then what have you achieved? That was here. It has not been done, and they were too afraid to address it there. Nobody talked about it, opening of the servers. Did you hear anything about that? Confidence in the IEBC. They bragged that IEBC has been reconstituted. But ask yourself the question, has the new IEBC inspired confidence in the people of Kenya? When there are questions on how the selection process was done, when there's ultimate suspicion of close personal and other connections between those who are put into IEBC and those who are holding high offices in government and influential positions even in ODM, there are issues that must be addressed. So we wish IEBC well, and we are going to support IEBC. But we cannot bury our heads in the sand that there are no credibility questions. So we need to discuss these things. The cost of living crisis. They talked a lot about cost of living crisis. But I want to ask you and ask Kenyans, do you feel better off today than you were 3 years ago? That is a question they ought to have answered there. Does your shilling buy you more today or less than it did 3 years ago? Those are the questions that people and wananchi want to know. We don't want to be told the inflation has dropped from here to here. When the inflation was up here, the cost of goods went up to that point. They've not come down. The incomes have not grown. So don't tell us about inflation, exchange rate, and all those things. The fundamental question, are Kenyans better off today than they were 3 years ago? And the answer to that is no. Compensation for victims of police brutality during demonstrations. It's not been done. We are told there'll be 2 billion. In the supplementary budget, it will be brought to the House. We will pass it. Who knows how they arrived at the 2 billion? Who knows the number of the victims? Who decided that a broken leg is worth this? Who decided that when you are raped, this is a compensation you should get? Who debated those issues? We don't know. The Victims' Compensation Fund has not been activated. We know that. What about justice? What about accountability? Yeah? Where is that question? Nobody talked about it, because to them, you beat somebody, you maim them, you rape them, you dismember them, then you give them cash. And then you tell them. And then they made a very curious statement that we need a law to protect victims of demonstrations. Where on earth? The Constitution already guarantees it. We don't need another law. That was euphemism for bringing a law to regulate demonstrations. Yeah? You heard that. So when you look at the report, those are the questions you should ask yourself. Corruption. This government is mute on corruption. They don't talk about it. I challenge you to tell me the last time you had a senior government official talking about corruption. Nakwaramogi mano en twak machiel kachiel mar kweth mar Linda Mwananchi ma timore bure Nairobi ka mabende motelo ne mano kanyo ne en Edwin Sifuni Amanoloso bang'e to kanyo jaod bura ma Suba South Karoli Omondi ema twak gi thuolo ni ang'isi ni wenda osedonjo ka kendo achiel kachiel odhi chako gi twak mag gin njore mag siasa kata kodo joma timo njore siasa ang'o matimore ang'o gini ma iyude to gin ber mage mani ma jok madonjore timbegi geno yudo jo siasa to yudi ang'o Nyakwaramogi to kata kupogore gi jo siasa samoro kata kidwa keth kamoro idwa keth budho moro ma ok kata mar siasa tiyudo ka samoro itiyo kod jogo mokodi ang'o hie midwa ni mondo mi chopie to jogi nengo gi nyalo chalo nade an ka koda joma tindo mabende osebedo kaluwo gigi mondo ging'iswa ni to wawacha ng'e George Bati wecho manyien chopo e giko gi kanyo ka waduogo ka to koro twak achiel kachiel twak mari wacha njore mag siasa kik dhi mabor ma en Ramogi TV.
Juma nie chenro mar pur gi ohala wadwa wuoyo kit pith kata kit pur mar rabuon. Koya e puodho ang'o matimore? Ok en rabuon kaka inene no. Koro olokore. Watimo gima kisungu dendo ni value addition. Arita mar rabuon en arita motegno kech rabuon ni achiel ok odwar buya mondo chame ahinya. Ka waduoge juice ka to en gima wendo ndi manyalo buogo ng'a rabuon abuona. De los go juice ma ji madhi. Rabuon golo jam malong'o kabisa. Koro ka wasechunge mayom kabisa to waloso kode jam. Piny chalo chiro. Igo e nengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom Gajuang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dendo bed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Nyakora Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kama wakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. To ok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabiro miyi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro ka achiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e niya wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Juma nie chenro mar pur gi ohala wadwa wuoyo kit pith kata kit pur mar rabuon. Koya e puodho ang'o matimore? Ok en rabuon kaka inene no. Koro olokore. Watimo gima kisungu dendo ni value addition. Arita mar rabuon en arita motegno kech rabuon ni achiel ok odwar buya mondo chame ahinya. Ka waduoge juice ka to en gima wendo ndi manyalo buogo ng'a rabuon abuona. De los go juice ma ji madhi. Rabuon golo jam malong'o kabisa.
Koro ka wasechunge mayom kabisa to waloso kode jam. Erokamano nyakwara mogi iwacha chakore sani an gi wenda mana sing'isi ni wan godo studio ka gin welo ma wadhi bedo godo e twak to kopogore kod gin bende wadhi do pach jopiny mowuok e gwenge mopogore opogore Kisumu, Homa Bay, Migori, gwenge ma Mombasa, Nyamira, Machakos, gwenge mamoko ma pacho ka bende mar ng'eyo ni to tim mar lweny mawuok e kinde mag siasa kata joma itiyo godo e nyalweny e kinde mag siasa nochakore na to wuok kanya ang'o ma ikele to ber mane ma iyude gi jok ma timo timbegi. Jo siasa nigi wach kata lwedo achiel kachiel koso dipo ni nitiere moko mitimo kata gin bende giwegi gikia ni to mosruok madhi nyime oko kanyo no ng'agi ne molose. Nyakwara mogi en twak ma ji osebedo kalose, ji penjore ni to ang'o momiyo lweny gi tulo e kinde mag siasa kata rombe mag siasa dwa medore ahinya. Dibed ni en rem mar bedo maonge tije koso en ni joma iketo e gigi gin joma ohere oko ni gin chuny mino aye kendo gin gima ginyalo timo en mana tich lweny. Nyakwara mogi twak mari wacha chakore sani. Bed thuolo in bende mar ndiko na kimia pachi ni to in iwuon gweng' ma intie isenene yo machalo nade. Nyinga en George Bati, an ka kod James Omondi, ma bende an kod Bathaka, an kod Calvin Okoth Gaucho, an kod Nehemia Owino, to an kod Victor Chieng, kachiel kod Joel Alo. Duto te wan kod gi Kanyakwara mogi. Joel Alo en japuonjre mar mbalariany kendo en governor mbalariany ma the University of Nairobi. Kete kamano koka winj ka chunye yuare machini. Joma tindo mawuok e university bende gin jok ma bende osewachi ni tiyo ga ahinya gi jo siasa ni kodo gi nyiso gini yang biuru pong rombo to ka gisebiro to komre dang ywak ni no mawa koro joma mayo gi gin ng'agini bende ging'e gi. Nyakwara mogi twak en chuny twak. Victor en wuoyi ma bende en achiel kuom jogo matiyo matek e Nairobi ka kendo otie sekta mar boda. Gin bende osebed kiwacho kuomgi ni gin ema giting'o jogo ma gin jonjore kokama nitiyo kodgi jo siasa nyayo njore. Bende en adier to dipo ni en okang' mane mang chope ma samoro jo boda luonge nying-gi. Kopogore kod mano an kod Nehemia Owino. Nehemia ni to koro chuny Sangwenya wuon kendo ang' nong'iswa ni to Sangwenya ni nochakore nade to en ang'o to pogruok nitie kind Sangwenya gi Guns koso Sangwenya e Gun to Gun e Sangwenya en tiere Kanyakwara mogi. Calvin Okoth Gaucho osebedo bunge la wananchi mathoth ahinya. Ndalo moko bende nyinge nowuok ni tungni moro nowuok Nairobi ka ni wacho ni gine jok mane chane Gaucho. Ndalo moko ne weche moko wuok ang' ni ler nwa ni to jogi ne gin jomage timang'o kasto Omosh James Omosh Jeshi bende nitiere ka ang' ne ng'iswa ni to itime nade gigi lwenje gi gore yo machalo nade. Omosh ni kane go mbaka Men in Black to onyalo nyisowa ni Men in Black gin joma chalo nade. Donge Omosh? Right. Aya twak mari wacha thuolo en marwa ka machiegni ure twak mari wacha ka wacha gima timore nikech gima duong' momiyo wan ka en rieyo piny, en nyiso joma tindo ni gigi kitimogi kata gik moko katimore kuonde ma ji nitie nyalo bedo gi ber kata nyalo bedo gi rach. To samoro moko kuomgi richo bedo mang'eny ahinya maloyo ber. Machiegni ure twak mari wacha apani asefulo nyingu but ber ka ng'ato wacho dhialore kien. Yes George. Yes. Niluongo ni James Omododera. Wuod Gemiana. Nying mar papa no Mos Jeshi. Ang'o momiyo Jeshi? Ang'o momiyo Jeshi? Nikech Jeshi wang'eyo ni gin jolweny ma pacho ka. Wabe wana jolweny mabe ma pacho ka lakini wanga uniform. Okay. Wana jolweny ma pacho ka lakini wanga uniform kasi siasa ka wana jolweny mag jo siasa. Okay. To uniform ma poko miwa. Right. Kechi lure gi kaka en gid moro moko illegal. Wahinyo timo. Okay. Yeah. All right. Sawa. Kalvo. Yani lungani Calvin Okoth Otieno mungere Gaucho kata geto president kata mwana soja wa the late Raila Odinga kata mwana soja mar family mar Raila but GODM korwa en Migori Rongo Kamagambo Migori Kirongo Kamagambo Kodero Kutino Lucas ya Ero kama Gaucho. Nehemia
Erokamano ahinya. An nyinga ne Maya Owino. An wuod Karachuonyo. Kamoro ni Oriango Gweno. Nyinga mar pap. An be an gi nyinga mar Oledhi. Iluongo na Ladwa Israel. Ladwa ni an a founder mar Sangwenya. And I will tell you more about Sangwenya. Okay. Yeah. Haya. Aneno ka Victor Nyero. Okay. Winjo wach mar Sangwenya aparo mana ni team Sangwenya ane team Sangwenya para jatelo ka. Mano gonyo an mabedo maber. Okay. Ginyinga iluonga ni Ochieng Victor. Awuod Migori County. Ajasuna bondo Nyironge kamoro ni Lela. Gi Nairobi ka achwado kibarua Kibera. Erokamano. Ja Kibera. Erokamano ahinya. Aya, sasa wan kod Joel. Erokamano ahinya. An iluonga ni Joel Alo. Ajatiegre mbalariany ma University of Nairobi. Atimo weche mag chike. Kendo ajatene jopuonjre faculty mar law. Aja Homabay. Aya Suba. Kendo adonje twak makawuono mondo adhir interest mag jopuonjre. Erokamano. Kaka sabed kitiyo kodgi, kaka gisabedo involve e weche gunism gi weche Sangwenya. Amora ahinya Nyakwara Mogi nikech an gi Siaya ka an gi Migori ji ariyo, Migori ma Rongo malo koni iluongo ni Sugar Belt kaka dhok machielo, kasto gi Migori ma mwalo kamoting'o Suna West, Nyatike kamano, kasto Karachuonyo bende Homabay nitie ka, kachiel kod Suba bende nitiere ka. Aparo ni morna ni korwa chak twak. Ka en twak mari wacha. Samoro ng'ato nyalo wacho gima in iwuon ok iyiego, tikete kaka ing'eye mondo wang'eni to ang'o gine manitie. Samoro nitiere gima ng'at ma bede mung'o wach kata pando kamoro, tinyiso adier kuom gima timore weche mag tungni matimore kagi. Achak gi Joel. Yes. Jopuonjre mag mbalariany gin jomo dhi mondo yud rieko, mondo gilok piny kata society. En adier ni tiyo kodgi. Joma gima tiyo kodgi. En adieri ni tiyo kodgi. Kar tiegruokwa mag mbalariany gin kuonde ma nyithindo biro mondo gisom, mondo giyud knowledge, mondo giyud ng'eyo matot, kendo tiegruok e weche leadership gi weche siasa. Kotim nonro kendo kotim study, iyudo ni nyithindo matiegore mbalariany yot mondo miyo gibed influence, mondo gidonjre e weche siasa, cause giero weche siasa gi. Koro ero weche siasa gi iyudo ni gin jok mochano, kendo kokel gimoro matin kuma gigudore yudo gi yot, gin jok manitie. Ng'ama kelo gik matin kama gigudore gin ng'a gini? Influence ni onyalo biro through jotendgi. Nitie unions. Student unions, student leaders. Yeah. Ka ng'ato do oya oko, awach ni en national leader. Yes. Odwa donjo e school. Ng'at mobro manyo mokwongo en jotend jopuonjre. To jotend jopuonjre bro mi access no. Ni anan gi jopuonjre machal kama, wanyalo terogi e rally ni Kitengele, wanyalo terogi e rally Kamukunji. Bas nitie many bas. Iting'ogi, iterogi, then gitiyo tijigi. Tijigi en ang'o? Tijegi samoro pogore. Digo koko. Samoro tijigi en kelo tulo. Nitie kikundi. An nadonje telo, aparo ni higa mokalo dwe machal kama. Nitie kikundi moikore. Nitie faculties moko mokinyal donje. Kaka nitie apa Kabete lo Kabete. Kidonje gate, nitie jok maluongo ni wise man. Mano ground gi. Kida donjo, nyaka igol gimoro matin mondo idonji. Idonji kikundi no kosko kidonje institution. Mondo idonji institution. Ko nitie kikundi no. Ko those kikundi gin jok mabedo targeted. Kendo gin jok manitie. Kendo kiluongo gi at your service. Gibro biro. Wise men. Yeah. Kendo nyinge gen wise men magiyangorego. But in real sense, gin Sangwenya, gin achudhe. Sangwenya University. Victor, uno muting'o ji. Iwacho ni bas nitie pikipiki kolouru pikipiki 6, 7, 10, 20, 50 wago mo. Wach mar gone jo pikipiki mo to ji dhi kamoro kata kama gikia. Be en gima timore? En adiera nikech
asebedo bende kopogore gi riemba apiko be asebedo jatelo mar apiko kuom ndalo mathoth sana. Yes. Kanadonjo ka to noyiera kaka jatelo mar jo apiko e ward, to asedhi level ma asechopo nyaka mabedo organizing secretary koro mar ward. Aseneno weche gi sana since kana achako donjo e weche mag siasa. Ng'ama yot tiyo godo siasa moloyo kata ja pikipiki, moloyo kata ja university en ja apiko. Nikech en ng'at mantiere mane owuok e ot ni dhi manyo, kochopo kanyo obedo en orito ng'ato. Sama ng'ato biro kuchocho jomoko biro kata winjo mana ka ng'wech ringore ka kalendara kocha, to embe osewuok odhi join that team, embe en achiel kuom jogo. To magi jomi ibro yudo ka seche moko jasiasa biro, ng'ato bende nitie samoro ng'ama imayo lo kumoro. Aseneno kata jomako man gi lope Nairobi ka, to kowinjo ni ng'ato nitiere madwa maye lope, obiro e kijiji kocha to organize jo bodaboda, to okawo gi odhi ochulogi kata siling 500 to tero gi ni koro gin joma dhi protect lo. Then ibro yudo ka sechego be nitiere kikundi moko, koro unu biro ichuli 500 titing'o ji 2 tutimoru nade, tudhi koro unu team protect, unu dhi protect dhi protect wach. Sama isedhi mi tero ng'ato i deliver joma ne iting'o gi, ini dugo koso imbe koro in okowuogi odonje tich ochakore. Mano pato asol koro sedonje tich, odhi mbele gi tich. Nikech ok onyal duogo nikech ofil ni kobedo kanyo to nitie tich machielo madhi timore nade, dhi medo nikech seche moko be kodhi to tek mondo ng'ani owe, nikech oyudo ka samoro ng'ama ne obiro mae cha be nigi jogene, koro joka ng'eny moingo jogi, so koro nyaka join jogi mondo imed numbers. Then aneno gimoro gilwedo nono Victor, koso nitie ka nitie gik miting'o gima jo boda ibro yudo ka ng'ato nikech nowuok ot nobiro tich, en gi lwete no onge gi silam moro amora. Yes. Lakini joma no pangi chakre nyoro gotieno ni gin ka gokinyi nitie kuma gibro dhiye, ibro yudo ka ng'ato oting'o giluongo ni gijipin. Ojipin, samoro ng'ato ting'o nyundo, samoro ng'ato ting'o chuma, samoro ng'ato ting'o luth, onyiew ne gi ludhe mag jembe. Ojipin. Yes, ojipin en gi silam mare nikech okia tim modhi romogo. Okay. So ibro yudo ka ema ineno ka Victor ineno ka kelo shida sana, to kelo picha marach sana kuomwa kaka jo boda nikech ibro yudo kata most of politicians ng'eny gi sani gitiyo gi jo boda. To ibro yudo kata ka gik moko mobiro machalo kata kaka empowerment, ibro yudo ka joma ibro yudo gigi ng'eny gi gin goons, gin joma inyalo kaw titero kumoro to dhi furuga kumoro. Nikech last time igni mokalo chien jogi ne onge gaga piko, lakini koro kane sirikal obiro gi wach moro kani en gimoro mitimo godo empowerment, to ne gidhi gitimo ne goons gi empowerment. Okay. Gimiyo gi pikipiki. Pikipiki gi kineno tich magitiyo sama jo siasa gi nigi rally ka, ok inyal believe. Nikech kata mana king'iyo nyocha kane rais mangima wuok e rally mare, nineno kaka ji notim ji Westlands kae, to gima ne king'iyo joma ne timo gigi ne gin joma ne otimore nade, ne niga pikni. Okay. Kendo gin joma ne riemba piko. To king'iyo joma ne timo gigi gionge gi identification mora mora, en ng'ama obiro to dhi donje go pato gi vest to donje pikipiki, nikech sane yombe ok onyal manyo kata mana reflector mar nyiso kata ka ng'ato ang'e ni ng'ato ni mbele, en otimore nade odhi. But ja pikipiki manowuok e ot ni dhi manyo ne nyithindo ma school fee chando wiye, norwako reflector kendo mondik sako mare, kendo norwako gudu, kendo norwaka ng'owa, en gi driving license, kendo pikipiki ne nigi insurance. Emomiyo chieng' cha nineno ka ni jo bodaboda neno ka jowete gi ketho ne gi tich, to nineno ka jo bodaboda nowuok Westlands modhi omako vijende ka manotimore nade, mokawo chike lwetgi, nikech gipenjore niya gimomiyo ne jogo seche moko ji jogo nokawo chike lwetgi, gipenjore niya ka ma president ema ji kwalo kamae e rally mare, what about MCA kata MP mar gweng'?
make maka gi kanyo. Mano penjo maduong' wacha. Owino ne me. Machiegni. Wacho ni ne Chief Sangwenya. Sangwenya gi Guns pogruok ne kanyo. Nitie, serious ahinya. Sangwenya en ang'o? Sangwenya. Yes. We mondo jok piny kendo jowa kendo ganda ong'e ni Sangwenya en ng'ama nade as from today, so that koro kik gikel kikruok. I'm the founder mar Sangwenya kendo amor ni nakelo gima ber but odugo olokore koro gima galagala. Sangwenya en jahera mar gimoro. Sangwenya en loyalist. Manigi interest. Manigi interest kanyo. Okay. Sangwenya en ng'ama ber kweli because Sangwenya is the kingmaker. Sangwenya gine maua mochielo the kingdom. Mora manade mantie pinyni. Maua mochielo the kingdom. Okay. Yes. That is the Sangwenya, the loyalist. En ng'ama nyalo or. Mano Sangwenya na mang'eyo. Ok mar gunja. Sangwenya na en ng'ama nyalo or mondo tim gimoro gi jatende no. Machala. Ma en loyal ne. Inyalo ore kata mane bank. Nitie kata jotelo moko ma in fact gi kisungu keto gin aids. Gin aids mang jotelo. Ginyalo transact businesses mopogoro. Inyalo ore nyaka bank, inyalo ore kata mano miyo dhi oketne kata mana gaucho. Transport mano gaucho ne kata galiel rongo kocha. En miore jatelo ke bineno nyinge ni honorable Nemaya oro ne gaucho pesa. En midhi ore Calvin Otieno Mondi emang ne pesa. En ng'ama inyalo or kata mana ka jatelo nigi gimoro kata mana gimoro bedo kata mana imported e port Mombasa. To gino obiro. To en ng'ama inyalo dhi or mondo dhi otim kata mana clearance. En ng'ama trusted kabisa e kingdom no motiyeno. Okay. Kendo Sangwenya gi gin joma kata mana jasiasa. Gin joma jasiasa nyalo kata mana or mondo dhi ochung'ne mondo wach moro elo jasiasa. An mana Sangwenya. Mano Sangwenya. Iwacho ni gin chiel. Gin chiel. Chiel nitiere chiel moko manigi kudho. Nitiere chiel manigi kudho anemia. Nitiere part of it. Mondo mi protect kingdom, michiel kingdom nyaka bed ni samoro kuthi moro be inyalo golo thuoki moro. Ma e Sangwenya. Kiti moro mathin mando koro loro ka koro jonyuol mopogoro. Sangwenya go ngene gi gine e jeans mopogoro. Ara wuon gara jwanyo go gweno riang. Gaucho wuor kama gamrongo. Ngat manade Sangwenya ni go ginti all over the world. Even Jesus Christ ne Sangwenya, Petro ge ne gin ja pagare. Those were the followers of Jesus Christ. Magone Sangwenya. Manori to kingdom mar Yesu Kristo mawude sai. So the Sangwenya I know en a loyalist, en ng'ama ber, en ng'ama nyalo or mondo tim gimoro on behalf of jatelo moso gi maber. Mane Sangwenya mang'eyo. To gun to kikiriwe gun to koro moro machielo cha. Mane? Monyo mo wacho. Achut. Ene gun. To Sangwenya koro an mana founder member. An man founder member. Ine na kan gun. To Sangwenya gine magidhi makagi sibedo king makers gi to gine magidhi ma jotelo magichagi ber nyaka jotelo. An ang'e several Sangwenyas are leaders as we speak. Because ne girito kingdom moro maber gi loyalty magitimo nyaka business, gitimo nyaka tenders. Magi empower themselves. Sangwenya gi are parents. Gin joma very responsible. Gichulo fees ne nyithindgi, gin joma nigi mondegi, gin joma beyo kabisa. An ang'e leaders ma Sangwenya. To gikoto. Gikoti. Gin mana gi dhok mamit. Gin mana gi dhok mamit mar kwai gimoro. Ka gilombo kabisa. But igolo. Nyaka ngigolo. Nikech gin gi dhok mamit. To kopone okigolo. Ka gibolore. Kopone okigolo titi minare ilokso ni. Kogigolo mang'eyo kogigolo. En mani koro inyalo riambni. Inyalo dhi riambni gi puodhi gi ng'ani. Riamb matin. Gimedi chumbi. Idhi ligo amagoro bloggers. But ginyalo dhi riambo ni jatelo bi ng'e ni George Beti ne wacho kama kuom. Mondo kethi kode. Gi jatelo no. So they can do that. Okay. Mane Sangwenya mang'eyo. Aya. Wadhi duogo mondo wang'e. Mane Sangwenya mang'eyo. Matelo ne mana biro founder ni. Okay, Gaucho. Isebedo pauni. Adaparo ni bedo ni machiegni gi Raila Odinga. Bedo ni machiegni bende gi duond bura mar ODM. To kata mano kende. Ojende kata joma nitiere bunge la wananchi. Omiyo samori romo gi mathoth ahinya. In iwuon
Gaucho magama gi kanyo. We atiek gi Omosh, abiro iri. Mondo ing'isi ket jobunge ka apani kanyo bende members moko mag gi ng'ane gini nitie. Nitie ang members kanyo mang'eny. Okay. Ang members. To samoro bunge ka. Jeshi Omosh. Yes. Machiegni. Ero kamano. Tulo mag siasa. Kama gomba ka chien kucho ni gilo wach mar Men in Black. Men in Black, yeah. Nyiswa ni ang'o matimore, ang'o manitie, jo miluongo ni nyayo tulo miluongo ni goons gi. Gin joma chalo nade? Okay, bwana George, kisungu ne maduong' ahinya lakini ok en gima lich kaka dhano kete. Kisungu mar gun no en maduong' ahinya. But gun be ng'ama rach ahinya nikech gun ok nyal wuok e ode nodhi timo gimoro koonge gi interest. Goons gi nigi wegi. Kata kingo National Assembly kai wabunge wineno kanyogo. Kila mbunge nigi goons mage. Mong'eyo makata kodwa ketho gimoro mbunge wuon. Nigi goons mage mowacho ni anta dwa timo kama kawuono dhuru keth gima timre kama. To o facilitate kendo chako aid magino timre. Koro the word goon ni ma jomoko winji marach. Goon jomoko are responsible. Goon gisangwenya gine liga achiel. Gina kanyo fence masangwenya wacho no en fence no. Fence no gun be nie fence. Eno fence achiel. Gun nyanya kanyo nikech sangwenya ni be kata kacha telo dwa ore kata ki nyaode no dhi ket pesa e bank. Ni Mr. Calvin. Ere kaka jatelo kunyalo ore mondo dho pad George. Kaka ore jatelo ngi sangwenya jari. George no yanya. O George yanya marach kabisa. Tomato sangwenya ni machini. Gundo samono ne ok ene fence ma oko no. Ore sangwenya gogoro gun jatelo dwan mondo wadhi chwad George. Koro nyiso ni sangwenya nyalo tigo e facilitate gun. Sangwenya ni koro mema chiegni jatelo kabisa nikech gin magi nyawacho ni ng'ama kama wayude kuma kama to koro kaka an ng'ama gun. Inyisa ni Omosh. George cha koro dhi marach. Jatelo no kunyal biru kuma dere kaka gun. Jatelo tiyo gi sangwenya no. Koro sangwenya biri yana ke hiyo sangwenya koro sangwenya ni koseote. Omosh. Watim George nade. George ochayowa. George yanyo ker. George wa wi marach kuma dere dhi letela kabisa to daga kanyo koro mano gun kawe gi kanyo to gima promote gigi duto Mr. George dhano bedore dhano ma kaka oganda luo wajomo segore kabisa wasegombo telo from all source dome wadonji gimo kuminyo kama gun nikech wasetemo yoro ratiro otamowa wasetemo ndara otamowa jomoko be chien gano otamo kata overthrow government the legs mago pande giri mana ni wach tama matel bano dhi motamowa koro iyudo ka wan gi promises kod hopes ni at the end of the day aonge tich Nairobi ka tan gi dhako ka gi nyithindo wadhi e school mijengo be sani tin boda bende neno ka bwana jagisetieko boda speakers sani ng'eny koro iwacho to koro iketo akili mari kuom jatelo so and so ni ka onyalo yudo gini to life nyalo change. Okay. As we end up with the strain utiyo gani na ji mang'eny kuchopo kamoro to ka gicha obayo. Sama gino sebauni ng'eni udong uflop. Kecho kano dhi dala jatelo. Yes. Udhi chiemo kata udhi gimonde. Koro kuma weweno. Gimunya timo kanye maduong' ni koro kantie kamoro mantie uradi moro ka koro lo mori laro kamoro. Koro kanye ma inyadwari gunno. Jatelo radhi kamoro idwari gunno. Koro yudo ka intie free onge gimitim chuno ni nyaka tim ang'ono jotelo bende gi fake promises gi ka iseuchiko ng'ato ni prepare ng'ato ma ng'ato se ikoren koro gini tadir gini bire as gini ko bare matin ingeni okonyam na nyisi ni jodo gino se bare koro doga ka dada lew game kucho konyal teri game kech no yudi Nairobi ga koro at the end of the day idhi dong ka kihang sami hang ni Mr. George itima kech mogo tido ni chim gutieno tindo bedano dhi school ki tiwinjo ni Kitengela nitie rally moro ma it is against the will mar jatendi cha jatelo samoro rally cha onge blessing mare jatelo nyaka do biro mos jeshi ni gino kikitimre jatelo nya bakidi koro me jatelo kamano mantie mane tijino ni koro wacho pokanyana jatelo facilitate okay majanda madoge ot bo keto na kando iore chuthe home en gingeni ma chal kaka koro chal ga invasion mine ni ranja soja muga America ka dhi rangi ngeni okinya duogo koro gimo matin
iwa wari dhako chuo nikech samoro inyaga limiti kabisa iwinja Yes. Koro mane life ma guno dago nikech guno en ng'ama ler to there's a different ma apan pok unena kane wachoko Men in Black they were very decent. In fact, they want Men in Black ni biro nikech wajoma nigi sude. Ninja. Black and kuti mana ting. Makwa dhika moro Nini kwethno? Yes, I'm one of them. Okay. In fact, and I found a ODM loyalist, Raila loyalist, and I found a magigni than the chiemo godogo. Ki idhika moro kido bedo gi full access. Kaka koro kamiti mekaka koro NDC makoro Mr. Kelvin gidwa dhi. Yen ngadoka gun beniana kacha. To gun nigi suit. To gun ni kage interest mare ni ya gima jatende dwaro cha interest ma nyaka timre. Maka ok nya timre to gin gik moko. It is either gino dhi mbele kata gino rumi. For the interest mar jatelo mar boss. Kodi winja. Koro gik moko ariyo machacho wa Kenya jakuo donje gini. Jakuo manyo jatelo ma biro matindo tindo promise jokuo ma promise jende gi nitiere better future. Tas deka mugi kata korem kata kokalo to we dhi wili gi nyithindo gi rolo joge. Okay. In fact ndijo telo moko moja timo rally, I'm not lying. Kijo telo moko masani bedo aranda siege. Winja. O maki gi ma kodwa dhi kamoro. Nyako kaw pesa moko gomoterni a group of certain young men in the name of goons. Yes. Mondo obio omiye time kata wuo. Winja. Majotelo moko ndimo kata wala umuginano moko lur kata wuok e udi. Okay. No promise ojende gik mang'eny to sabu rumo gi majan do onge gomondo mi ojende gi. Ojana koro lowe kunyo neni kasa reto jana ka piko. Emo jana koro dhir irrigation. To ka piko bana tere jatelo ni kuma kama jana ni kuma kama urero ni kuma kama kata babo wenye ni kuma kama en ngwech kori dhi mondo yude kacha. Mondo yude gimo. Kata kan tigu mana omiyo ji to ngane motime nade. Oyudie. Koro by bad luck or good luck kichopo rally kamkunji mi duogo nono ka jatelo osnik modhi moko neno to yudo ka joji wuoyo gi si moro gine kanyero bama kanyo tun ga piko manie mafuta angamu ka osimni yamu ni konye okay mane wako jakuo koro roje gi lakini wan goons original goons Men in Black wan kwa jokuo okejado ka apenji ani kwal sim na digini gi koti ichuga piki gi suit and how Gaucho. Microphone Maria winjo ni pod nigi chandruok matin but wabiro iri kik ibed gi wasiwasi. There are two things, there are goon to njenga maka advantages e rally and siasa gi jakuo. Okay. Mabe is just a team hapana gibeginege president mane gikande. President of magyo kuwe makwalo yie rally. Mi wacho ni gun gi ok lokre jokuwe. Gun kendo nyako jakuo marach kabisa. Akene sano ka gun go ngado ko kwalo kata jatende sim. Gun lonyo koti gol tai machwedi kabisa. Iwinja. Kech gun ok dwa ni yan samani kwalo jatelo ni. Gun onge pige jatelo no wuyo gi gun mondo they protected. To jatelo symbol al koro tiji gun na. Apenji Omosh. Yes. Protecting jatelo. Yeah. Jatelo wuone ma wacho ni watimuru kama ene mopango koso jomage mapango gine nikech iwacho ni guns onge isako machiegni nya gi jatelo gin samoro gi Sangwenya ni machiegni mbele wa matini erika ko yudo signal erika guns yudo signals mowuok kuom jatelo direct magi act ngeni jotelo are very smart jatelo ko dwani mondo buke gik moko mang'eny mathindo jatelo ng'eyo ni pie as most of security personnel ma liaison officers jomoluoro jotelo gi king'iyo gi gina guns go kata current leadership masani ka king'iyo chakre bunge mag from Luo Nyanza magara members mag Men in Black magine members na kani pod active before the death of our master Raila Odinga koro jomoko jotelo moko ntie mabe mako donjo kacha to wacho no kae gun moko ariyo timo nani donjo go kacha to change life ni koro jomoko moko podongo donga onko but it is very true ni gun okenja kuo to jomino molo jo PAs mag jotelo ni PA mag jotelo ka koro Sangwenya yes and Sangwenya gi ma jatelo ka achiel bedo PA ma koro jo magini en sako ine Sangwenya me face ma visa mi chairman gi wacho ni e ma jatelo ko donjo ka ngata achiel bedo PA ma mare nikech gisebedo kode sako no go trust gi koro jatelo ni Sangwenya ne mok biye ni jatelo tinade
jatelo ng'ato yanyi. Koro jatelo O protect kingdom mani wacho cha. Koro koneno ka ng'ato dwa kunyo Mr. George for example. Yes. Ini mbunge ma a certain constituency. Koro Sangwenya neno ka ng'ato chai ng'ato koso ni heshima. Sangwenya biro iguru. Jatelo ng'eni samoro jatelo nena mana samoro TV kase timo ne gima Sangwenya wacho na timo cha. Eko nya dwaro ne musu bi madhi chai ni timo maber mano badai. Lakini ng'ama tigre kona Sangwenya gi pieni. En atigre kona meza kata na adhi e fil. Jatelo bom na neno outcome gima timo ko kanyo bere kata rach. Yes. Onge pogruok igun gi Sangwenya. En chain of command. But Sangwenya to koro duongni. Nikech Sangwenya no ema koro ema facilitate. Sangwenya implement. Koro Sangwenya aid goonism. Aid goonism. Koro en ma koro gin ma implement. Ja. Nikech jatelo mana kako wacho ni jatelo ok nyal dhi ka koro wach ni koro Gaucho koro en mbunge kata mana marungu. To ng'ato yanyo Gaucho malit na kabisa. Oko nyalo ko yiene en wuoro ko nyalo wuok ni en wuon ni en modhi duokore gi ng'at cha mano tich na wan wenge Sangwenya gin begi ni wenge jatelo ko magi moru tima makara jatelo kia nitie mang'eny mali ana wuon ndalo mane wan Migori mane wan gi governor Obado ana wuon ana mentor mar warriors joma serious ahinya ana tiyo gi Dalmas Otieno man was my mentor my father political father atiyo gi governor Obado for 10 years nitie gik mang'eny man watimo ko ng'eyo adier moko ng'eyo ma en be hango neno kata mane news mabuoge nitie moko ng'eyo jatelo ok ng'e duto te irito loch iko nya irito gik mang'eny kabisa ok ging'e but Sangwenya gi to ng'eyo sama gitimo kata mana budget nitie ma gi facilitate kanyo moko nitie budget moko kanyo ni unforeseen pesa gi wuok en otimo dati owuok kanye nikech budget te mag sirikal ipuodho ikalo ing'iyo ma wuok kanye en petty cash en minene ni en okwach be kama wuok e ben en okwach kama wuok e ben en be ginyane ko en odido ginyane jite jogi te chakre MPs nyaka governors te even the president ok nyal keto budget seneno ko ndiki ni ma en mar goonism kata ma Sangwenya ism en petty cash en be nyako bedie ko kibedo onge jatelo manyalo gik uchungi onge jatelo manyalo gik e level mineno magigi keno kaguno onge gi Sangwenya onge an gi penja chiel okay yes Joel no wuoye weche Sangwenya kendo no biro ni Sangwenya is more of an aid yes so kono chik ibiro neno ni ka mjumbe odonjo od bura kata senator emiye slots of up to most 6 mond ochiw jogene aids ma including secretary koro ni wacho ni Sangwenya go gin aids bi ing'eyo ni ikwayo gi ga aids gi mondo gichiw aids gi sama gidonjo e parliament amawe gete ko kar mana gawan bedo ere kaka iwacho ni they are more of an aid to gi differentiate themselves from goons and achudhe tido ni once ka gisabedo machiegni gi jatelo temo bal kodgi nikech gin gi demands gin jok biro chako go jatelo through online kata physically cause gibiro bedo mayot opponent jatelo tiyo kodgi dugo ir jatelo kata go jatelo ineno jogi e line man kaka ineno owacho cha ni sama gimanyo piny magikedo magimanyo piny ma jatelo manyo piny nitie jo mobro kawo mobro dhigo kocha mobro dhigo kata mana parliament kata mana as we speak kata mana MP ne makata kama wae kata kaka bira ibiro ka jo maen go kata mana mosa round kata mana parliament kan gidongi nyama ne gimanyo go piny okunyal kawo ngama wendo nyaka mokwongo nyaka bed ngama loyal maximum loyalty manyalo rito siri manyalo umo duk kata mana duk jatelo manyalo kano jatelo nikech telo ka nigi weche mang'eny kabisa so nyaka bed ngama keep secrets kendo nyaka bed ngama nigi maximum loyalty okay Gaucho aparo ni koro ni to in gi power machiegni Jose wuoyo ka Jose luoro wach kendo oluoro piny gi rombo ndalo moko ne wacho ni Nairobi kan liet kabisa to iluonge nyingo ganda iwacho ni jogi matimo gini chiemo robe ni wacho ni nitiere sigla moro makineno ka jatelo wacho kata timo ting'e ni ma winjo bed ni gini kethore within diemo wang' ma ok onge mino wach any act nyiswa experience mari e weche mag siasa gi kaka ipange kaka ichoche kaka ilose kaka irieye nikech joma chochogo be nyalo rieyo
Okay, experience ma an go matin e siasa ni an ga disciple mar Raila. Koro nange signal mag Raila. Kodwaro ng'ato ka ok odwar kaniti gimoro nokethre ok nochuno ni nyaka wachi. Signal body language mar ne nyiso ni tigi monego bed ni kitimre kanyo. Koro samoro ne leum ga Raila ne ya Raila ne gi guns no Raila no kor ng'ato no wanga body language mare ko mulo wange kama ngeno wacha ko mule dide ko mulo gi ume ngeno to on minango ko mule mulo ume mu yuwi kada kama to nginango monego timre kanyo abeji ga uto kiko no pongo somo ipinji puonjo ko sagina gik molan boso oro Raila wacho tinyedi korora no kiyot mondo wachi ning'eya ni ma onego bedni in fact nunyalo timo ma ugosi seche ko kendo mola mu utimo ngo ukudu yana unyora then baadaye goni bedne kifuo kabisa utimo ber kabu kwero bodao kabisa mgodu si umwani gino timo unyora nango lakini baadaye yuseni baba signal mi golocha no golo lweny ngene Putini ematiyo gi signal ma serious ko Raila mane Putini maka ineno but anya wacho ni gik ma ji temo wacho ji luongo ji ni goons men in black nen gima no los mondo protect Raila Odinga gi interest mar Raila gin jomo gin jokuoge goonship gin vijende ma okobedo empowered to kineno joma timo goonship kabisa Western ok gibedo empowered bende kaka wan but ibiro ka rate mar goonship ok ni sana in Western otimore mana seche ma sasa nitie no area mar Bungoma ka nini but ok en rate ahinya aya kidhi Central bende ji nigi shida bibiro ka rate mar goonship politics jasiasa dhi kamoro vijende go kogo kata tamore ng'ato gin gibiro to giwinji to giamua ni ng'ama gidhi gone kura kidhi Eastern gin gi problem moyo in terms of chiemo ango development barabara ango oro geni gin one mbele gi but ibiro ka gin bende rate mar goonship ma ji gore ni onge to gin jomo no gore kabisa nikech oro tije ango tido ka ok ni malo the same gi coast midhi nyaka North Eastern ango mi olu Nyanza ma wan gi chiemo wan gi gik mang'eny jo korona chako somo chono ngere kaka joluo gin jomo somo kabisa kata Nairobi kaka joma iwacho ni goonship kabisa gina joluo gina joluo combination gin Waluya gi Kisii matin but main gin joluo kidhi area mar Migori sani Kisumu onge kama dangerous sani eri kaka Kisumu gi Siaya makidhi kiongozi kiwuok e mkutano isangania ni wuog nango tan jogi te okala umo gi masamora winjo pen kilongo jogi ni goons apenji problem osabedo Gaucho amagi kanyo idhi adhi mbele penjo mondo wa connect wachni iwacho ni kiwuok e bura ka injatelo tiwinjo ka in gi pek mar wuok nikech ang'o no kipango jogi chon tango matimore mondo kipango jogi chon Luo leaders no sabedo ka gi promise vijende gi but ka gisedonje power to koro ng'ato biro mane liel kende minene to liel no saminene no emang no kele 500 to pango gi jok monego los gi jomoko nego losi ineno koro vijende gi ogin goons problem no miyo vijende gi bedo goons ineno to ma advantage ma jogi osetimo ng'ato ketim kiko empower yi kosa keti maskini to in minene ka koro en kipato mari samobiro e komi 1,000 e komi 500 e komi ntinda loro mana de dalama ne ndalo mbado to kazi nda moro mokanyata jo nyinge ne nadhi okaro ga dhia jawagi kuro chingno ema jalamu dalogo ne top kabisa kura kala dhi kicha wuok Longo town kura dhi kama kono wadwa notira kama ema jalamu no were to ngata chielo wuok ma ja umbado to wacho ni ng'ato jo chilo to wacho ni mondo werne ochogno chilo gi 500 mana pa no chilo ni senator to jaumbado wuok gi 300 to wacho ni mbo chogno sirikal matiyo gi 300 mano thum ng'ane mondo chogne ma jalamu nyaka chogne gi 300 yes to jaumbado cha yanyo ng'ane ja uchilo ni yanyo ng'ato bado
to ni mano sirikal matiyo to mana ka tugo ng'ani go ng'ani to wuok ogoye ngum to wuok oko to biro gi beti notongo bad ng'acha molwar ka ok adonjo kama to mana matonge ni en kazinda wang'ere na ka pigipika kono waro dhi ang'o koro kiny na dhi e dalagi adhi penye ni ayude kumuona penye ni jatelo tongo bad ng'ato kama macha koro ne pesadi e sirikal matiyo to ok pingi macha koro ne pesadi ni dongi miwa kama na 100 kata 500 inani koro to magi ma jatelo akia gi yudo moko enia jogo ok gin gi aja mar empower mane kani winjo kata minister maduong' mako microphone to goni ya ni Sangwenya sema ketho chokro ketho economy ma Kenya manga mimi omia obiro nigi wach to onge jomohero jogo in fact Luo leaders okwero ng'ama nigi agenda mar development ma ibiro nene kijana ni kaka kijana wuok e mbalariany to dwanyise ni jatelo ane gi kampuni na moro agombo ni mondo mia kata kamoro mar wiro rangi kata los desk ok ibi yude kendo but Sangwenya madhi kone ni bwana nwago ng'ato ne ng'ani ng'ato no keto ni yanyi nwago marach mano biro bedo go kendo biro nyiewo kong'o kanyo gi med nyaka saa 5 otieno then okaw sing 2,000 omiye 2,000 then o promise ni warod kodi Wednesday koro ng'ani be chawa 2,000 neni konge ni Wednesday en gi pesa mo to kochako yude kendo after 6 months ineno koro problem ma jowa nego ma viongozi wanego kata youth ma iwacho ni guns gi en gima lit na nikech amba wuok e geto to vijende metiyo gogi gin jo geto wetena tangi problem magipitia ingeni kijiji kata ni dala kuchocho emiro ka pikipiki tingo ng'ato wuok ka dwa jik Naivasha gi 150 ineno kijiji ka Kibira Korokocho Mathare Roraka kai ma kijana nchigo kinyi mokos kata siling abich mar dhi echo mancho no dhi echo dirio odhi pi ineno ka koro ne udi mane uger nyaka but Nairobi river gi koro dhi dogenti samoro kidi moko mantiere wipi mamba osetimore na asatimo idhi go kinyi sa paga chielo echo e wipika ineno then keni chakiri to godhi ambo gutieno nikech yudo siling 20 obedo ng'owa obedo shida koro jogi kuwinjo ni mheshimiwa dhi kama to giolo pikipiki mar 100 eyo karka ka mheshimiwa ni okayudo koro achulora kiano wuone barabara ka ng'ado ka ng'ato nigi gi simu tachulora mondo atim ng'owa akaw nikech pikipiki ni be wae ineno sani vijende wagi since an kane wango chako weche mag siasa kabino Nairobi ka ne weche through Ndolo Dick Wadhika then Sonko kane poko ng'adwa to stare then Makadara ndalo ka vijene 2009 vijene ne kwayo tank mar loko gari gi ka wash machine nyaka kawuono generation ni politicians biro ne vijende mane geto gi wach mar ka wash machine to gi tank mar pi jatelo wowuok e tank mar pi waduga ng'owa e pikipiki sani pikipiki ng'eny ng'amidwa ting'o onge koro pikipiki gi chuno gi timo ng'owa gitimo crime ineno tank gi pi ma jogi iwacho ni koro kijana mowuok Kibira Korokocho Mathare Mukuru omi tank mar pi ni mondo koro giluok gari jatelo ng'ama da wuok Lavington ka Karen Gitusuru mondo odhi oluok gari Makina kata odhi oluok gari Mukuru kata Dandora nitie V8 gibiro tere petrol station kaka awach ni Kibira do nitie petrol station Adams Aked donge koro ng'acha dhi wuok Gitusuru biro luoko obiro luoko Adams e petrol station kanyo Won Adams ngamonego beni miyo nafas vijende monego beni miyo nafas mar petrol station karka nafas mar petrol station mondo luok geche gin vijende ma wuok Kibira kanyo ineno batiro ka mdozi moro oria moro multi-billionaire makelo chako yawa ka wash machine to ndiko vijende ma wuok Kawangware gi ma wuok Kibira mondo luok ng'owa gari ka kori in fact kata kalwizo wuok Kawangware wuok kod gi gwenge wuok kata kod gi gwenge emibiro luoko gari ka koro jatelo problem ma vijende face Kenya ka nitie ndalo mana wacho ka pod baba ngima gouru eninika Kalonzo kacha nitie revolution mabiro Kenya ka mo gibedo revolution mar political party to biro bedo revolution mar economy makoro vijende wacho ni joma nigi pesa gi koro nyaka wadhinegi to no bed marach kabisa ka jogo kotemo mondo gi empower jogi mapema nikech jisomo to ji medo knowledge koro ka ng'amosomo kaka bwana ni onge tich to gaucha an mana wae class 7
to ninga da kaka ngamusomo tayudora gi ngamusomo dongen ko choro na map kaka war kan kidi kata nini gurunel kaka wada loso mondo wadhi kitu suru wadhi karen wadhi nini opango timo ineno ko jogi nyaka make sure nigi tafuta kaka gi empower nikech kata mana waziri mancho loso Migoricha penje ni mini adimo yao muwuok ka jole modonje mbuta vijende adimo muwuok e sako mar pikipiki modonje matatu vijende adima no wuok e puronia makoro puro ndawa kata no wuok e ndawa puronia vijende adimo chung negi motere school mokoso school fee mondo iluong ngato ni Sangwenya ok en ero mar jogi bok en ero mar vijende mondo gin jowadgi situation gi environment nitie ndalo mane Tupac musician mane US no penye nango mi un black Americans urach sana ne white no wacho ni situation environment tima ni nyaka bi marach mondo ka survive environment ni nikech kati mora na beto kadhi timo ngowa to kadhi survive kuro vijende gi manido ka kijana keto meno leke ne silver te mo chako ochor nyaka tatumo ket nyaka mar dot mar yuak nikech ogi gi monyere Kenya ka ineno kuro mondo o survive gi vijende korado gi vijende makaka koro kocho gi bandora embe kik mai simu to embo ka joko neno ko embo nyero en gi meno mar silver kar ko choro tatu ineno kijana yok raj lakini environment mondo survive environment ni nyaka embo timra mtemo rade no raj yeah koro en about empowerment emo jogi luongo ni Sangwenya jogi luongo ni goons ineno en about empowerment ka jogo empower vijendewa onego gitime chon nikech obiro ka vijende tinde ma university manu lur malich university kan ngato dhenu lur malich no gin joma biro ne walo ni dhi mandamano utingi lori tini yudo kanya ko maber vijana maber morwako ne maber dhi kelo shide nini ne siling 500 to chon kan ngato dhi university to niluongo nyaka jolejo mondo lemne in fact Victor kata mana import jini yes kata mana import jini golo for example kaka Kibira ka iteru kaka mulolongo kucho no udhi go koko kata udhi timo gunism coach yes ingeni inyalo dhi mitimo gunism mi end up ni onge gimomi kata siling achiel nikech Sangwenya miwinjo ni be okonga mabere oluoko Sangwenya nyalo luoki mawiri mo oluoko gun maber kabisa to pesa bende marach bende marach bando be pesa siasa nikech kose nindo to mano kalo okinyal yude to samoro be mondi chop ne Sangwenya ni mondi chaki bande pesa mano umanyocha be is not easy nikech Sangwenya ni kia ni dhi yude kanyi kata nyinge ikia onyalo manyo ni gun machielo mabe goyi be mo chak manyi ni gama chielo me machak tiek ngima Sangwenya luoko gun Sangwenya to kada komando to komando ko winjo bed ni chiwo direction maber to chiwo en gi lwete empower nikech en mo miye kata mana pesa mondo dhi omi jogo mi president en ma en gi pesa en jatelo team en mo uri ne miya nitie kama niseluoke ato pokaluoko ng'ato but ang'e kitgi mana kaka awacho ni kitgi opogore gi wa jeans opogore nitie joma nigi kido matama Sangwenya go nitie ma nigi kido matama ma kata ko ore jatelo nyalo ore mosimi ore omiye kata mana 200,000 mondo terre jogeto odhiri ga ujo dio minga ucho mondo jogeto temo ga oyude go teko moro yes to dio tero miyo ninde Victor an gi wach moro to kaka mana kaka osiepna ma Calvin osewuoyo siasa ber to be siasa rach to siasa ber kidhi gi akili kitiyo gi wiyi king'iyo kata mana Calvin owacho ni en geto presenter en geto president to adieri Calvin ose struggle e siasa en ng'ama nachako fuatilia chon en ng'ama ose struggle e siasa to sani kipimo ngima Calvin gi ngima mar osiepene moko maneno go is more different opogore to nikech nodhi e siasa ka en gi interest to ne en gi interest mar ang'owa mar rieko king'iyo kata mana jomoko mang'eny nitie kata mana team Sangwenya gi mosefuato josiasa go to gi end up ni giwuok kanyo gi lwetgi nono gionge gi gimoro okay mang na miyo goro ongado miya ko miye 200 mondo opang kore jogewa mag mostly mosoba gin jogewa mag jotelo madongo mawuok e pinywa mag Nyanza gisebedo joma wuor kabisa nikech kata king'iyo kata mana sani an adak Kibira okane puka winjo ja Kibira mora kata makunyo kata mana bugo mag keto pole mag sitima gi puka winjo
ni okaw kata mana joluo mana ji abich moko teri Kenya Power ka odhi ondike Kenya Power ka gin gi tich gi gikunyo kata mana bugo to kata gi ywayo ang'o waya cha dongi kete ga ego kata ywaye kama poka winjo king'eyo kata mana sani endi kata mana king'iyo kata sirikal ka jomindiko kata joma nyokaw kiwinjo ni joma nyokaw e lwenye polis kae ang'o ibro yudo ka kabila mamoko gi ng'eny lakini wan joluo watimore nade watin to ka ng'anie dwa biro Kibera tiwinjo ko oro pesa moro ginya envelope moro oro e constituency otelo mokwongo mondo chokne jomoko mang biro were kang wuoyo gi microphone to jogo were to kang jogo sewere to Sangwenya ni be no mi pesa ni mondo mi jogi to Sangwenya ringo gi pesa ni jogi olokore kodi ka an aseneno ka nyaka jomi wacho ni Gunski gimayo nyaka askari gimayo nyaka polis nyaka kata jo lendo mag nini ji mang'eny sana mosetimore oknade mosema to mana gi jo timore nade gi guns mag jo siasa to onge ja siasa sanie anyisi adieri mar mbele ka ni onge ja siasa sanie ndi maonge guns nyaka MCA madwaro moseyudo to gima paro ni bro bet ochako loso guns ne mapema Mr. George. Hey. Mane do nani do vi. Yes. Do vi te kanyo mati. Bedinge ni sani kuono mar dhi kata National Assembly ka yot serious. Kwano. Yot kabisa. Fanga na kan. Kuom siasa koso kuom kuom ngata kingama osebede system ka. Donjo National Assembly kata donjo bunge ka. Yot seriously. Donjo kaka mbunge. Yot seriously. Yot nade. Sani sani okichandi gi japiny. Sani go budget mar guns. Tasi di dwaro stakeholders. Idwaro party cha. Ngamanya ni certificate party enga. Tibi do kode piny. Tasi di IBC. Kayo IBC bana dwaro di city hall. Ibedo kode piny. Asibire guns. Itie kidonjo. Mayo mama be nyocha go kono kena ajo kara ang'o matimo oko kinya yudo guns karibu kata guns 100 to guns ni dhi control guns ni tije ni koro ok mi opponent mari time mar kata wuogi japiny malo kuji semako IBC be semako ide dema yo japiny na mi refreshment matin mogo tidhi ikala onge kata gimi wacho ni manifesto en ni mag stakeholders mag guns donjo bunge penjo mara kumi Omosh gini king'iye manyo stakeholders manyo guns pange ketimruok nade ini wuon be in gadiere ni guns gi joma nyalo keto ng'ato e kom Giketo. Ere mbunge mapasta kanyo. Because parliament kanyo. Chigiro 3/4 of them were guns. Negin jolwedo ka negi Sangwenya bende. E kingdoms mamoko. Moko ni kanyo monego ntie graves the respective constituencies. Ntie graves mag jok mane pingogi. Non negi. Ema gidonje bunge. So penjo ene gunge gidhi to an extent mar gibne kokoso gi protect nikech kae bende kama koro winjo bed ni jo wang'eyo nowacho ni guns gin joma beyo in iwuone mane wacho adwani mondo in iwuone mane wacho nitie gun imato kizungu achana chuthi ni en dok man guns gi njore chuthi ni jakuom jendeke guns iluongo ni jendeke jendeke yolwe to chuthi ni ten ngama sama gun ni operation endo kwelo ino pogruok ka chuthi ni be ubedo habade bo gun ka Embe ntio kano gramu ntio. Be na gi wing mano pogo. Embe nyiso ni kang jokwe okwal mang'eny tang wacho ni rally mar ng'ane kwele ga koro jokni. Koro chuthi ni en ntio koro propaganda tu. Chuthi ni itiyo kode. Ke koseno ka guno se kalo to most of them guns gi chuthi go nge guns gi. Koro chuthi ni ka advantage ka. Okay. Ngecha chuthi be domna ni ka bet gin gi rume gi kwe. Ke gin gi rume gi kwe to kaka ne ana yudo simo. Chuth dwaro ni kata ko nyaka ta kuodho mondo lwenyo chakre ng'ato dhiro lwenyo chakre mondo yud ka en opportunist en be kata siasa no giwacho ko wi en iro ka sama siasa wendo madho ta njaga kamoro kona kujo linga
sama jasiasa jawelo wuok cha iwacho kaka inyalo tug dhao wai weyo osechakre ka ne chokawo dhi weche koro gunde molay mado gun be ng'o nyalo lay gun pok ochudi. Joel, ang'o momiyo nyithindo ma jo university dipo ni gigombo ngima mapiyo piyo emomiyo gidonjore gine nikech ng'ato ter ka chandero ng'eni en gigni 4 kuom ranyisi, jomoko ni gigni 6 kuom ranyisi, jomoko bende timo diploma gin gigni 3 kuom ranyisi. Penjo ni pesa gik machalo kamago ema rwako nyithindo nikech king'iyo rawerani samoro yudo help, samoro jonyuol ne sire, samoro en under sponsorship kata scholarship moyudo kuwuok kuom ng'ato. Ang'o mamiyo en mor mar jawruok mar nikech ng'ato ohero ng'ato, wan joka ng'ane koso en ni gigi dwaro mapiyo piyo mondo gin bende ginere ni ambe an wurin nyang'ane naweza kunywa watu hapa campus campo. Aparo ni kaka asabedo janeno. Yes. Ok onyalo bedo ni en mor. Onyalo dok ni en chan kendo peer pressure. Iyudo ni in a student, idhi golo student wadu, first day, odiochieng' mokwongo, itere kumoro. Dala kocha, samoro yoro ne 500 juma. Otiyo 100 gi 100 per day. To ki approach ikone ni kawuono nitie jatelo madwaro wa Serena. Odhi 2,000. Koro nitie mit madhi donjo ne ni kare gini ber. Ka ng'ato machielo chako duogo ne the next day okone ni wadhi idwaro wa Kamukunji. Ichako imiye 1,000. Koro samoro en chan. Kendo nitie upkeep mar help. Samoro ojadeko. E skunde wagi kaka last time nitie jok moyudo help gi mar second semester dwe mar 2. Iyudo ni peer pressure ma ni luong nyawadu wadho atim kama. Nitie testimony during the ndalo tarik 25 June man ji odhi e parliament cha. Yes. Ninyalo wach jok moko ne wacho ni en organic, jok moko wacho ni inorganic. Nitie jok mane kao University of Nairobi, mbalariany ma Nairobi, it's at the center. Kendo yudo students yot molo dhi Jakaranda. Ibro biro dakika achiel you coordinate gi ng'ata achiel ikone ni one of the student leaders idwaro nyithindo 200, ng'ato ka ng'ato miyo 100. Bang' dakika 3 gisagudore wadhi uru parliament. The same odiochieng' ma saba wan nochunwa ni wa organize ji. Nochunu gi jok ma okabiluongo nying gi. Yes. Wa organize ji. Emomiyo kana chako na wacho ni gi tend yudo ni student leaders ginyalo donjo e wigi mayot. Apart from that, nitie event motimore KICC man comrades of the year and non-casualty. I was one of the mobilizers. Nomiya tij tero nyithindo. Koro kochopo gotieno, nyithindo ya kuonde gi KU, JKUAT, as far as Machakos University. Onge nitie pesa mano wenu. Ando ng'awuok onge pesa mo wena ni ami jogena. In gi list ni emiyo jogeni. Adoke hostel, Parklands. Kachopo gotieno kar saa 4, ng'ato gochona ni nitie jok security en gi namba na jok mobire gate kamanyi. Ni nomigi pesa gi te dhigo. Takono gini an onge pesa mano miya. Ne gidonjo fees, ne giketho gik moko, gidonjo fridge, gito soda, gito gik moko, to gigite duoge wi. Koro ne gikos a lot of casualties. To gin nyithindo, they are from main campus ka, gin nyithindo mwang'eyo kendo wasomogo. Instead of kao gibede gi sober mind, gipenji kara ni nobedo nade. Pesa gi noduogo megi in a limelight. It was around 3 million. Mano tang e picha. Mokongi, after some 3 days, ni pesa no chiu. To ng'ato, also position himself as a goon, obiro gotieno the same day, oketho gik moko. It was almost not only disciplinary. Koro weche goons ge, gin mana jotelo. Alafu, in that scenario, nintie jatelo achiel kuom jotelo ge. Mano made a WhatsApp group. It was financing and pushing them. The uru. Kinyi wadhi uru fongamano ung'any ewinjo ni pesa uno chiu to komiu. Koro mago e gik moko ma
as a student leaders skunde wa face then again kapok idhi again no Joel, risk assessment. Samo nyiso ni mobilize nyithi sikul mawe janyuol ne dala mawe min gi dala in ka in nyathi sikul, risk assessment nyathini kodhi kacha to gimoro dhi otime okine ka richo ni dhi dongi winga mano timo gini koso nikech in bende dwaro makori imbe kori in sangwenya mano ranyisi tu okay en gima kobiro ung'eyo ni en gima idhi chwad one touch ichopo kanyo gima timore kata paying the audience go koko wer kata luongo nying ng'ato then utieko then mendni matindo gi ema kelo tulo winjo nikech as expected as a reasonable person kichopo kanyo kakikoni ewacho unang biuru ubed piny kado tem kama kado ugine ang shout mana nyingwa utim kama kutieko kutieko timiyo ugime emiyo then weche dhi lokore ng'at muluongo ni Sangwenya no samono sawacho ni 1,000 kokora loko ni 500 to ng'ato oya all the way from Apakabete otiyo gi feyo ochamo lunch kong'iyo 500 ni ok nyal in mucha kudugo kuomi ewinjo sawa then away from that nitie wache Sangwenya just to defend that waziri no wuoyo wiye Gaucho owuoyo about empowerment and myself that waziri has empowered me osachulo na fee kina ang'e jok mang'eny mosakonyo koro while he was talking of that Sangwenya no pinpoint elweny Masara go Chilo. If you saw the scenario Masara kadhi kumoro obro wuotho gi almost 30 goons nikech ong'e niya ka girome liel odhiromo go Chilo mano gima nowacho that they are breeding they have put an atmosphere mar wuotho gi Sangwenya gin jok ma ichulo to derail the country's economy gin jok mokete pay slip but wach ni waziri no wach Sangwenya empowerment is a very good thing gima okwajo tendwa be to reduce weche Sangwenya weche gunism gi enlarge their circle jok magi empower anana true testimony mar empowerment ne kendo ka winjo kumegoe I must come out clearly monda I defend okay wan gi Gaucho adhi mithuolo wan gi joma loso wan gi jofwambo magwa ma nitie ground mondo nyiswa ne jopiny kucha nikech wanyalo wuoyo ka to kwa ground vitu ni different koda winyo ne jopiny giwegi gin giwacho ka so bro duge studio ka mondo winyo ne nyakwara mogi adwani mondo winyo ne gik madhi nyime kor gwenge ka wachak kod Nyamira gesani kwasewuok Nyamira to bro dhi gima jo Kisumu wacho kwasewuok Kisumu to dhi Migori ka bang'e to ang' nwadhi e gwenge mamoko bende Machakos, Mombasa gi Homa Bay bende ang' ne lu bang'e koro en Nyamira, Kisumu kaso dhi Migori owinjane gima jo Nyamira wacho. Nam, ni dhahiri kwamba tumeshuhudia vijana wakitumiwa kuvuruga mikutano ya kisiasa kote nchini, na leo hii tunaungana na baadhi ya vijana ili nao watueleze wanahisi kwamba ni kwa nini wanaendelea kutumika na wanasiasa kuvuruga mikutano ya kisiasa. Majina naitwa Ruth Birgen. Nafikiri vijana wanatumika haswa na wanasiasa kuvuruga ama hii mambo ya kuleta mambo na goons, kwa sababu vijana wengi kwa sasa hawana kazi, hawana ajira, na wanajaribu all means possible kusurvive in different cities ama different places penye wako. Vijana wamesoma, wako na degrees, wako na diplomas, wengine wako na masters but hawajaajiriwa kwa ile kazi ambayo walifanya. So kuinje wanajaribu all means possible kusurvive. Wanajaribu pia kukimu familia pale nyumbani. So unaona mtu anakuja anakuambia acha nikupe hela fulani unifanyie hivi. Kijana anakubali kufanya hivyo. Na si kwa kupenda kwake, lakini kwa sababu ya situation ambayo hakuna pesa, lakini anatafuta pesa. Itachangia hata mambo na wezi, kwa sababu utakuwa unasema sasa niko na tactics nafanya hivi na hivi na hivi, italeta wizi na mambo mengi. Jina langu ni Robert Mtasi. Vijana wengi wanashawishika kuvuruga amani na mikutano mbalimbali ya kisiasa kwa sababu kikubwa zaidi ni ukosefu wa ajira, na wengine pia kutengwa na jamii na serikali kwa miradi ambayo ni muhimu sana. Wanahisi wametengwa, kwa hiyo kitu ambacho wamesalia nacho ambacho wanaweza faidika ni kujihusisha na kuvuruga na kuleta ghasia nini rangaito. Ukiangalia mara nyingi ndo wanapata kipato na riziki ya kila siku. Kwa hiyo hii itazorotesha usalama wa taifa
kwa sababu ukiangalia vijana wengi wakianza kuvuruga mkutano mmoja baada ya mwingine, watafika mahali wakusanyike na washawishike kuunda vikundi tofauti tofauti ambavyo vitakuwa vinatoka sasa kwa mikutano ya kawaida viingie katika jamii na kuanza kuiba, kufanya uchafu mbalimbali kama wizi nini, alafu unajikuta sasa kile kikundi kinakuwa kinashika chini mizizi na kinakuja kuwa kikundi ambacho kinatishia usalama wa taifa. My name is Michael Bala, and I have to greatly condemn the use of Gunism to promote the political class. We have seen the great high number of youths, especially young people between 18 to 35, who are being killed kutumiwa katika mambo na Gunism. We saw in Kakamega, there are almost 3 people who died, who were sponsored as goons and died at very tender age, leaving their young families. We have to condemn that. If there is any issue of security, there need to be trained security. We have the police which can be hired for security purposes, and we have to condemn the use of young people because the right to life really matters to these people. Mimi naweza rai wa vijana wasikubali kutumika kwa siasa, kwa sababu ile pesa ndogo peremende mbili haitakusaidia. Chunga maisha yako. Usikubali wanasiasa wakutumie vibaya, kwa sababu hii italeta mchafuko hapa na pale, watu watakuwa na amani, unakost maisha ya watu wengine, hata we mwenyewe maisha yako yanaweza enda ikadhurufika. So kila ambacho ningerai serikali kuu na serikali ya county, hii mambo ya special economic zones waiweke kwa kila county, wakifanya kazi pamoja serikali kuu and other stakeholders, ili watu wapate kazi. Hii yote inachangia kwa sababu vijana wana kazi. Na hao ni vijana katika taifa letu la Kenya wakizidi kulalamikia kule kutumika vibaya kisiasa, kwa kile wanasema kwamba vijana wengi hawana kazi, hawana ajira, na jambo linalowafanya kuwa rahisi kutumika kisiasa kwa kile kidogo wanacholipwa na wanasiasa. Duncan Bundi, Ramogi TV. Ng'ama gun to ken ng'ama janjore, nikech en okogoi ni oinyi kata otongi kata gopanga, en omi security to ich wang' koro jo opponent gore gi jo opponent. Mana times ma security mag jotelo titiyo kodgi mondo gi ket commotions mondo bed gi malo, lakini ogeny ng'ato. Sangwenya to gin sangwenya. Sangwenya ni jomoko kia meaning mare mutegno. Sangwenya ni en ng'ama oket machiegni gi jatelo ma county kia men kori dhi wach ni miya mara moro matisi asemoko project moro mar county odonjo. Ntie kacha engineer. Ng'ato ntie machiegni gi engineer ka men kore ne tie engineer wuotho gi engineer kata wuotho gi contractor mane Sangwenya. Odwa ni samomi engineer mare to bende jatelo miye mare matin. Sangwenya paro ni gin jok moko ma nyalo biro kumoro to wacho kata example ni kakara, kakargi, ama eno kao to wacho ni agolo ng'ani ka mi gichalo jok moko kaka Idi Amin Dada, kaka ni wacho ni olaseleno mari to dhi to guns taparo ni gin jok moko minyiso ni bwan gimoro dhi timre kacha wachulru kama unyalo miyo gimoro matin mondo udhi timru nade gino kik timre. Aparo ni mane pogruok mantie kind Sangwenya gi guns. Guns ok apar ni gin jonjore, gina jok minyiso ni udhi uchafua kanyo. Njore to kapar ka gin jonjore, but dhi uchafua kanyo, yani gino kik timre. Sangwenya gin jo mihati, jo mayako. For example, Kisumu County ka, thoth properties gin Sangwenya motel. To Sangwenya gi be gine maka jasiasa mora mora donje town ka to donje lwetgi. Gisiko mana ni ji ni tok. Sani piny ochiewo, yuso ng'edhe arais, ok ni yuso gi tek neno gini gine toka. Kamane gin jochiemo, mage Sangwenyi ni. Gin jochiemo, mane tich magitiyo, mane tij Sangwenya. To kibire gunso gin jok mioro mondo odhi otim gima rach. For example, ka incho oru guns moko ka obiro sari okinyi, magigo jawala wadwa ni, manogo kamar nego. To ne gin mana guns mabe noor gi dho Sangwenya. Sangwenya tiyo kodgi ni kitemo ng'amo chama to kelo nuni mondo uwer ng'ano. Kidagi hero ng'ano ni kori manyo ni guns to biro goyi, jogi opogore. Ndalo moko sirikal no introduce program moro mar kazi mtani.
bitno ben waneno ka youth ne nitiere busy kabisa, kendo ne ginyalo yudo kochopo giko week to giyude gimoro ma gibe gimakorego. To sani thoth yudhe yweya kata groups moko osebiro, moko luongre Mambogi, moko be nitiere budha kuondegi, mage jok mitiyogo marach, kendo gin komigi kata siling 500 kata siling 1,000 nego ng'ato bok tek negi, kech gin idle gidenyo. Koro sirikal bende ong'i kaka nyalo timo ang'ono, kaka nyalo konyo mayuth mondo mayuth owe denya. Aneno ni ng'enygi okane ka gin joma beyo, gin joma undu, nikech dang' awach ni gin jok ma osebedo ka rocho ratich oganda, kendo gin joma gisekelo kata mana tho kumoro amora ma gidhi girocho chuol, kendo koko ng'eny kabisa. Gimomiyo gidonjo tich machalo kama en ni piny masani tek, onge pesa onge, gimomiyo jok machalo kamagi itiyo kodgi nikech ginene modhi piny, chumi odhi malo. Guns mokwongo gin wasik sirikal kendo gin wasik jopiny, gin criminals, ok gi joma beyo, kendo gin joma onego bed ni koyudo achiel kuomgi timako, gin joma oko sirikal opuodho mondo gibed ni luongogi ni guns, gin jomecho e nying machiek, gin joma ok beyo. Siasa tiyo kodgi mondo mi giketh kwe kamoro amora, mondo mi gimodwa dhi ahijakno kaw gi thuon, nikech en mecho. Josiasa tiyo kodgi nikech sama gidenyo to gidhi ir josiasa, to sama josiasa ok omiye pesa to gidhi kendo gimayo ji mondo giyud gima ginyalo chamo, nikech pesa onge. Nyalo tim nyaka mi ji tije machalo tije manomi youth onego bed ni odwokgi e tijego machalo mar kasi mag joma tindo, mondo mi giyud kaka ginyalo chiemo. Miyo ng'ato bedo gune ni ya oonge tich, oonge pesa, oonge chiemo. Koro jasiasa moro kata ng'at moro nono dhi kawe, dhi haya iluongo ni guns for hire. Ng'ato dhi haya to nyiso ni bwana to nyoro ni timo nang'o, ni ato piny no baga, bwana jatelo ok imiya gimoro, ni 200 moro antiere godo kato adwa ni mondo mi ukowa liel. Seche ma ukowa liel no tudhi bedo security maga. Koro en kodhi kucho to miye luth moro mar gembe kata gi kite moko soyo kapu, odhi disrupt godo liel seche ma jatende cha wuoyo, nikech 200 moro no sesingne go ni to kowinjo ka ng'ato pingo jatende cha to gigoyo. Koro gin jok moko ma jo siasa ma thoro tiyo go, to gin age mar chakre higa ma jo youth ka nyaka higni 35 to 40. Wadwok weche mag guns piny en niya, maga mamiyo weche moko mag county governments gino biro. Noyudo ni tije tine national government, koro nopogi obedo ariyo. At least national government ondik ji to gi county government bondik ji. Wandik ji e tich mondo weche mag idleness makelo ng'ato lokore gun mondo many kaka onyalo chiemo orum. Ksebed kitiyo kodgi e yore mag siasa, kendo gin joma owere mawuondo jasiasa ni iweri kumoro maber nikech odich gi mare madonjo fukone, kata jasiasa no ok iwinje piny kumoro to odhi owuondo jasiasa ni kacha ber kodi, pap ber kodi, nikech nosedhi okawo mare osoyo fukone. Koro weche mag guns gi minyalo tiek kodgi, kaka sirikal nyalo tiekogi kata kaka josiasa wanyalo tiekogi. Josiasa oti gi japiny, owe kawo ng'ato ni oketo sangwenya mare, kata sangwenya kosekawo mare to dhi wuonde ni ji oeri to onge gima ji ohere, nikech en sangwenya. Koro mondo itiek weche mag sangwenya gi, jogi odog e puodho, odhi oti tich puodho, giaye weche mag sangwenya. Ka gin gi sangwenya to jopiny to hinyore. Yakoromo gi mano pa jopiny kuwuok e kaunti ma Nyamira, kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Migori, ka giwuoyo e weche mag njore mag siasa kaachiel kod kaka inyalo kod jomoko mondo dhi otim gimoro machielo. Kendo giwacho ni ok kata josiasa kende, inyalo kata nyisi ni dhi keth kamoro kata dhi tim gimoro. Ng'ato chiwo example ni weche mag ohala bende ywaruok jabetie. Inyalo ti kod joma chal kod mago. Jomoko luongo ni gin jonjore. Jomoko koni gin joma chalo Idi Amin Dada gene, kendo jomoko bende oluongo gi nyinge mopogore opogore. Wakaw wiyo moro machuo. Ka waduogo to wada wuoyo kuom gima ji owacho ni ka bende joma an godo iye neno ka adieri nitiere, to ere kaka inyalo resi kapok achaka yudo pach jomoko mawuok e gwenge mamoko bende. Wadhi ani yweyo ni ka waduogo bang' thuolo machiek twak dhi nyime ma iwacha wacha.
Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich Ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magajong Friday supu zo wake. Sapar gina kapaga beat na kasapaga rio kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Rajiv to kod Niti gineyo gibiro donge mano ber. Wesiko kiluongo na nying Niti no kae. Adwa winjo mana nying pari kende ene chi dalani. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Wacha nyakora mogi twak jopiny owuoyo joma an go studio ka bende medo wuoyo ka wafuone ni to oa kanyo chakore nade en kanye to ber ma jomi koni dhie gi yude en ang'o to gini donge nyalo keto ngimagi kama rach nyakora mogi koro ang'iyo wafuono tiend gweche mag tulo gi njore gi koko mawuok e siasa kaachiel kod jok ma bende tiyo godo kikodogi mondo gidhi gitim kido moko mag timbe mag achach ma samoro nyalo miyo ng'ato wuon chopo ajenda mare kata dwaro mare wuon. Gaucho na ng'adi ka nidwa wuoyo but wawinjo gima joma wuok Nyamira ola wacho jo Kisumu gi jo Migori wabiro duogi Mombasa, Homa Bay kaachiel kod Machakos ma bende biro loso. Nidwa wacho wach moro iwinjo gima jopiny wacho bende. King'iyo kaka jopiny loso en about tich. Jogi te ywago tich. Nitiere problem ma viongozi mag osebedogo especially mago mawuok Nyanza gi. Yes. Negidhi giketo akindigi ni ng'ati yiero MP mondo oket all marame barabara opog basari, yani gimiyiere ni maduong' kabisa en pogo basari mabo nyalo biro momak microphone mo ogo gore ka pogo basari maber. Aparo ni tong' ni yiero ji nikech basari to then ana wacho ni kare parliament gini go gol mondo basari otere ka chief gi dio gi jodong gweng' opogi nikech kane wan gi corona ka chief gi wazee wa kijiji emane poga ng'owa sabun gi ndokoro to ne kata kane gipoge ni corruption moro nitie to ne gipoge ma jino luoko umgi maber kendo ne gine miumo go dhokcha nyaka mask. Koro ng'ato dhi gokinyi sa 11 kata sa 10 ni dhi yiero japog basari, iyiero ng'at ma
mama moro ma uso changa dala kacha, ma uso busa, ma uso kajwele kata omena, oyude ng'at monyalo tero wuode komako bade ni yawa ng'ine nyathina ni kamoro mondo makre. Tero puonjo ng'ato matik skul ok shida, samoro nyalo bedo shida, but after tiko skul no kore shida moloyo. Mane bedo kaga uchan moka somo maber. Ka wadonje kongo gi bwana motiko university ni, wachako metho wate. Bwana ni dhi metho moewa. Kesho nodhi goni natimo law, kena timo masters, tanga ika kama. Lakini ani kichafuo, hadhi goni, tanaka kura chaka mede gi kongo yao. Odhi neno raija. Hadhi bedo mofo zaidi. Kura balance metho. Lakini ng'anano ka riek, kendo tiko school, te onge tich. Dingi jomo somo maber, ginga mo kusomo maber. Ingi pogruk mar ng'amo somo kabisa, ginga mo somo kage donje kongo gite. Maisha bu frustrate gi gidonje kongo gite. Ng'amo kusomo cha sana cha, metho ka dikore ni yawa. Ato jinga nemo mi yaunge ngowa tich. To kage donje weche mag gunism gite. Kara kage donje gunishi, ma to biro mede gi kongo sana. Obu metho kabisa nikech enotimo gini to somo. Koro jotendwa nyaka we wach moro niya, niko gone gi kura, to gone gi mar olo barabara maram, mar pogo basari, ok yieri mondo ipog basari kende. Oyieri mondo imi jogi bende nafas ka ginyalo yudo kuonde moko nikech Kenya kar kata kane wa constitution 2010 okele, new constitution, wayudo counties. Kenya pod en gik moko ariyo, ing'e ng'ato in gang'o. Maiso ni kawuono ka Nyasaye ogwedhi gi nyako moro maber, man gi supporting documents maber, to biro ni gotieno ni, obiro ni gokinyi ni no dhi interview, then obiro ni baby, kata bwana nangu, good news, ni any good news manango, yudo tich, kata obed mana mar 9,000 mar hotel, kata 15,000, to mama gi kong'ere kuro kata nikia kumodhi tim interview no, in lukre, donje bafi lukre kod Nyasaye, kik bed ni kawuono ni chieng' mayudi okimi, ke samoro interview timnego kamoro. Ineno, in gang'o, kata ing'eng'a. Maiso ni in gang'o, inyalo ongo tijino. Ing'eng'a, ogoni simu. Ineno. Kuro jatelo, an mane makwayo viongozi wa, takwayo bende youth. Ni mondo wawuoge shida ni te, en ni mondo gikao kura, kigia simu kao kura. Mondo wawuoge shida ni te, giwe believe jo mani give 8 kende. Ni kijana ni kakuno kuke mbaralen kato dhi nini to gijaje githo marufuku mare. Kendo gijaje gi background mare. Onego gijaje gi gimo onego mobiro nini, mobiro timo. To mane mawacho ni Gaucho an ka Nyasaye otelo na nabu bedo MP ka obo bedo MP kata madango. Tabiro bedo mfalme. Anyalo paro ndalo moko ka governor Sakaja ni koko yudo jo senator. To ne aningino kamadh kongo. Koro wadhi kamoro gi vijende moko jotelo moro luongwa kamoro. Yo Kilimani koni. Koro ji metho. Ne pango gimoro. Ya nena na sare moro, oyombo. Koro ayudo kambo ane iye kanyo. Koro ji metho to nitie obunge moko moko anyatajo, kata moko ma vijana, moko anyatajo mag ODM. Yes. Koro ji metho ka. To nikech ano ka methi, amadho Del Monte ka gi pi. Koro vijende manogo gi to metho. Koro governor wani kapo del senator, wacho vijende go denga manye siling 50,000 mondo nikech man vijende abich. Amiga 50,000 mo, onyiso jotelo magen gogi. Omanyi vijende go siling 50,000 mondo gitema ngo gidhi gi udi. To nikech vijende man go ni nikech gin ne gi metho, ogiwinj gi discussion matimo madhi mbele ka. To viongozi wa man ge party ka ginyise ni 50,000 gitimo gango. Jogo mi siling 3,000 mondo I promise gini no gi next week. Samisa mi 50,000 kinyi do gi kanye, kidwaro gi. Ineno. Kuro jotendwa gi oko believe mondo gi empato. Ka in jatendwa mawuok Luo Nyanza, to in gi mentality mar empower vijende kata mine, to gi gang up against in. Kichidhi tamo gi joma biro go kokirali. Okay. Ibo tamo gi joma biro goji. Kuro en jukumu marwa mondo vijendewa wang'ino dwarango to wadhi kanye. But gini te anonge chieng' mana yan kijana mora mora nigun. Onge chieng' mana ayan nyako mora mora ma ayudo kuchunge koyo gotieno gi law machiek na luonge ni en malaya zi. Ogik kama Nyasaye no penjo Moses ni Moses in gang'o e lweti mondo ichwad godo pi. Manyiso ni Moses de onge kata kwa jidwa moko. Koro kila ng'ato nyako ni bine tiyo gi naivas ma Nyasaye ogere mondo chwad go pi okaloko mar shida. Ji ochop Singapore. Kaka idwa chopo Singapore in eming'eyo. Koro gini te en about empowerment ma jogi ok timnwa.
All right. Winjo kaka jomoko wuoyo, jomoko luongo ni Idi Amin, jomoko luongo ni Jokoto, jomoko bende ngalo gi. Mosh jeshi. Yes, according to how you guys opinion wuoyo oko kanyo. Jomoko wuoyo when get pok experience. Gini machiegni. Samoro ng'ato nene mana gini gwengi to dok adoke dalagi. To an ga koro anyalo wacho ne anyalo declare myself self-proclaimed president mar Goons. Gina senene, not only Nairobi ka kende. Wan osebedo ferried, kata ng'ama we Migori no. Nyalo goli kama tere Migori. Wadhi wachwad ji Migori kanyo maga nochak waduogo. Iwinja. Gotieno achiel koso godichiel. Wan cooperative. Wan gik mang'eny kata sirikal riembo gotieno. Gik mang'eny mitiyo godiochieng' kendi. Gik mang'eny timore gotieno. Koro jomoko wuoyo nikech siasa ma pod gore sana Luo Nyanza en siasa mar regional balancing. Ng'ano ne jatelo ni wuok e gweng'wa, jomoko bende dise, jomoko bende gi rwadhgi moro e loka cha. Koro rwadh cha idwa pim gi rwadhni. Koro mano makelo at that level. Mano rural kucho. To Matani capital city, one of the largest cities in the world. An gi experience e gini. Gima kelo gini en mana kaka Calvin wuoyo ni. Mabe ok en kata sani kenda. Thini gini mbo timre kata kasebedo mzee. Nitie time bomb. Makiani kata sirikal nene. Lack of employment ni. Kagi moro nya donjo Kenya okagi moro kaka koro kata koro jomiluongo ni rebels. Gima timre jirani wa Kongo kani. Ng'ama ber ni at the end of the day ng'ama nigi paro ill-fated thought kaka mar kita baro piny gi yo mar mach nyalo win the day. Nikech adier kinyiso kata japigo ni bwana tena moshni Nakuru actually singa alfa beach to cha jamoro kapok imiye to temo rapiko ang ne pesa no bro luwe bang en kozo nyana alfa beach almost 20 e gimo dhi nyisa mokwongo. Nikech lack of employment man is a time bomb. Sirikal kia gik ma sirikal wacho mang'eny no mondo los pesa moro miketo godo ni loso gonde ni loso go gik infrastructure jogo ng'i kaka inyalo mi youth ni tich. Okay. Mondo youth ni owuogi, youth ni bed busy, ma sama jatelo dware jatelo kose. Kura dwadhi kawo, be kura gise kawo. But kura ni ten mana kura migoyo ni wakae ga ucho wadhi goye. But ing'eni igo kura to kinyal determine the winner. The might be ng'eyo. Pinyo masani ni. Kura tipo kama kilipo mondo igo kura kabisa lakini winner ten mar ng'ama no chunja. En mondo ari ng'ama dwaro komo. En modhi mung'eyo. Koro dhano miwuondore. Jotendwa gi gima sedu kanyo sana Luo Nyanza wuok from Luo Nyanza. Experience. Jogi odonje gini gi self interest. Kech kala winjo kiwacho ni wawe Sangwenya mi moluoro miwacho ni ne fence mar telo ni. Ang'o mi kedo jatelo import mana ng'ato kugo dala nyathi nyamini gi okedo liaison officer. As bodyguard odwaro wuodo waigi. Oketo ka. To in ing'eni Sangwenya ni oko ka. Ang'o man moni koro mayo komi pesa ni tend gun. Nyaka ni siele moro nikech ng'ani owiti. To ng'ani ke dwaro mondo konyi ng'ama ni e feze mokwongo ni kingdom neni. Edo ka Sangwenya to kungo keto office kama mokwongo. Mondo Sangwenya moro bi. Okay. Omosh the farthest ma ini won ndalo ma wajo ni kane pok retire. Yeah. Ni sekete bura. E bor marom nade. Wanu wasejituma. Ilongo ne kujutuma. Asejituma na sedhi Wajia. Ala? Asedhi kor gene ndhiwa kor bwana ni majane was very successful though not take nyara baadaye makina Migori to kinya wuok. Not take nyara baadaye. Not take nyara. Na seti go kasi cooperation jako take nyara. Apenji by the success. It was successful. Manu nyiso nango. Na nuti no pare ngato. Nuti no kedere gimo no diketo no kedere. Wasedhi nyaka Ukambani ka kinyalo paro gavana Mutua kodonjo mokwongo. Wan mwamiyo wi gavana Mutua no koro odonje komno. Kawa Vinya Ndeti ne gole mokwongo the first time mare. Asedhi Busia.
And many other Ogoto Pogoma Kenya, I think Monagi within Kenya. Migori was the chill. Migori Kenya Dodge. No Taco Gindi, when they were just in Migori. Okay. Aya. Hey. Okay. Migori nga inchi more inchi. Wabende is a joke. Wabende line of duty. Can I put the retire away? Watch your book when you come. Kataka operation ndiko nemo babe wange ni very dangerous. Yes. Maka koro Migori koro Calvin. Tinya joka jamoko yoga ngichi. Homa bibe okubera yenya. Lakini ndiko nemo koma ka winyo ni opere ka koro Mombasa koni. Diu kambanika. Monda de kata ko kachiemo. Kijange ni wakamba kata de kama ko talo ware ko piny. Winyo to wakale. Migori to nyalo ringo gi ngato ma pod 90 minutes of pod extra time. Toja ngati mere ijo guru. Migori timo jokini. Generally what punyiru kaka oganda luo. Yes. In fact gimoro kaka ogunism ni jalui mangenya yie kechi jalui ni wuok dala ko paro Nairobi ko ntitije. As wind up ni kendo jotendwa ma julube mantiere gi mantiere Nairobi ka. Gitemo import moko be kowuok dala to joma gin go ka gipogi konyo. To ineno ka ngato dwaro no gol ngato dala kuja mondo kel Nairobi ka. Jogi miwa tich matek nikech iyudo ka koro samoro kaka ponan president mar gun. Iyudo ka koro samoro ngato hinyire ngato ma ineno ngani be nyicha oken gun to be ne yeka to hinyire wendo podo wendo. Miwa tich matek seriously. Waono giliete. Aduogo penjo adhi duogo wadani wachako winje kendo Machakos wayude Mombasa kachiel kod Homa Bay nikech Mombasa gi Mombasa bende achiel kuom cities madongo Kenya ka to kendo oganda luo nitie mathoth ahinya kendo siasa ma Mombasa king'iyo to nitiere kamoro ma ipenjo ni to joluo wache ang'o nyiso ni nitiere kaka oganda wantiere gi teko goteku e siasa makono wada winjane ni to Machakos Mombasa gi Homa Bay iwacho ng'o weche mag goons gi joma itiyo godo kata mikodo gi josiasa gi joma moko e tayo weche mogajore winjane. Leo tuko hapa katika eneo la Tala ambapo tutapata fursa kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo ya vijana kutumika katika vurugu katika mikutano ya siasa. Wacha tusikie wanayapi. Kwa sababu vijana wanatumika, first of all is unemployment, lack of employment among the youth. Ile pesa kidogo wanapewa na politicians, they see it as a source of income. Wanatumika without knowing the consequences ya zile vitu ambazo wanafanya. Kwa hivyo part of the things that tunafaa kufanya ndio to reduce hiyo hooliganism ni kuempower the youth, kuwapea opportunities ambazo zina support maisha yao, so that watakuwa wanaangalia the long term goals instead of hii short term pesa kidogo wanapewa. Pia serikali, it is very unfortunate, most of the appointments za kiserikali tunaona zinapewa very old people bila kuzingatia vijana. Even in the current cabinet, most of the youth have been neglected, despite kuwa there are so many youth, including myself, who are very qualified to hold those positions. Maoni yangu ni kuwa mimi naona wanasiasa mnatufanyia vibaya, kwa sababu kama unakuja kuitisha kiti ama unakuja kufanya kampeni zako, mbona usikuje tu kwa amani, ufanye siasa zako, tusikize agenda yako, tusikize vision yako kama kiongozi. Ya nini uende ukue watu wakuja kufanya vurugu katika mikutano kama hii? Halafu pia nao vijana wale ambao mnanunuliwa, nanyi pia tumieni akili, kwa sababu hawa watu wanaitwa serikali, na hawa watu wakipatana katika hizo vyumba vyao vya siri, yale ambao si ati wamekosa, hawa watu wanajuana. So sisi ambao tunachukuliwa tunaenda tufanye vurugu kwa hiyo mikutano, sisi ndio wajinga na sisi ndio tunaumia. At the end of the day utapata mama amekosa mtoto, bibi amekosa bwana, watoto wamekosa baba. Badala uchukue tu time yako ndo ufanye kazi yako vizuri, ama kama ni lazima uende usikize wanasiasa, si uende tu polepole pale na amani, usiwasikize, utoke usikie huyu mtu naweza mchagua ama siwezi. Wanatumiwa na wanasiasa kwa sababu hawataki kufanya kazi, na kwa sababu wanaishi bila
kufanya kazi wanachukuliwa na wanasiasa, wanapewa pesa kidogo kama 200 ama 300, wanalete kuumiza watu na wanalete mambo mambaya kuharibu hata economy ya nchi yetu kuhusiana na mikutano hata ya wanasiasa. Kwa hivyo vijana wanatumika vibaya sana kuhusiana na au mambo na furugu. Wanapewa tu pesa kidogo alafu wanalete mafurugu mengi sana. Kwa hivyo wakijumuisha katika kazi, watakuja wafanye kazi na watatumiwa na wanasiasa na watapata pesa na tutaendelea mbele kama wananchi wa Kenya. Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Matungulu ambao wengi wasema vijana wengi wanatumika vibaya kwa siasa juu ya kukosa kazi na ajira. Pia wanasema serikali inafaa kutengeneza nafasi za vijana katika kuhudumu katika serikali iliyopo na itakayokuja. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Ineno ka youth sani tieko school, ngaro tieko school to manyo no odhi oting choma mondo kore obi. Banga kore osebiro ka siasa winyo ni jatelo moro ni Homa Bay kata jatelo moro winyo ne Ndhewa. Gin mana group mo masanya rasanya giloso kidhi gin kikundi mag goons. Kidhi ka iyudo gi kidhi en kumora mora nyaka Sori omako piny mangima nyaka Kisumu. Gini gimalich an kaka Polo Swago daher kwayo jotelo ni 10 point agenda mani wuoye mane ker party leader Dr. Oburu Odinga wuoye gimanye kaka dang gilose ne youth mondo mi youth oyude kata mana empowerment mama ginyalo timo mondo ma guni sumni orum nikech guni sumni okelo insecurity kumora mora kidhi kata Sauri yako wako mwadake sana ok di wuothe saa 5 otieno nikech yudo ka samoro youth okoso tich no ema kelo mano nikech samoro ka ngia sesa onge to neno ni koro gin gitemango gimaji omiyo an weche mag goons okana ka gidhi maber e piny nikech ok danga wach Homa Bay ka kende en gimo mako kata dhi mana Siaya dhi Nairobi dhi Mombasa omako kila mahali. Adwa wacho ni goons gi ok gin mag sirkal to ok gin mar jinga nango gin ok ni vijende goons jo siasa ema loso. Aseringo Raila Amolo Odinga for 20 years 25 nyaka nyo Raila nyodhi elo karingo kod Raila abende tiend Raila kuom higni 20 ok aneno kata goons manene e platform marwa. To goons maneno sani en goons mag kijende matindo masani nyaka biro madwaro telogi. Giloso gikawo idols kijende ma idols maongo tije ema gichulo kendo gimiyo pesa ni mondo odhi oketh rally mar Dan kata mar George. Ka gineno ka pek nitie ka ng'ama gigorego cha to ginyiewo gi vijende gi transport vijende kama gidhiye gichulo geche kendo gichulo nyaka kaka jogi dhi nindo kaka jogi dhi chiemo. In fact kapono nitiere kaka gavana marwa man kare nogolo project moro mar Mombasa ni yangu notimo godo maber vijana nobedo busy like now sani koro giwe project no gikawo vijende go gikete line mar mondo mi protect gi in a political rally which is not good. Sirikal otim civil education mar konyo vijende gi gimiyo gi tich moro ma ginyalo timo mondo vijana gi owuogi e wach mar gondi. To handout ka sirikal nyalo luwo kata mana kaka ng'ato tiyo gi pesa na especially these people man gi pesa ka sirikal nyalo luwogi oluwogi ging'e kaka pesa gigo gitiyo godo. Koro an nyithindwa mitiyo gogi achayogi sana nikech sama jasiasa osegoli tiyo kodi asto omaki kata gi group omaki kata gi mob in dhi negi bore samoro iwe family iwe nyithindo kapod tindo nyithindo gi jonyuolni mabro gine moro jonyuolni be gionge yuto malong'o gin jonyuol masagore. Koro jonyithindwa mitiyogogi gimonego giyaw pachgi ahinya onego gibed busy kata ka sirikal pok omiyi tije ng'eny ti barua ng'eny kae mijengo nitie inyalo dhi ting'o kinde kanyo ti survive nyithindo survive mijengo kae mang'eny. Okay, sawa. Aya, waduogo kendo wadonje iye. Penjo en ni winjo gima jogo wacho, gima giwago mathoth ahinya kaka winjo en wach mar tije. Kendo gato wacho kanyo ni gino landore ma kwanza wacho ni kiseting chuma odonje dend wuoyi makoro ng'ato agoge ni mbele to go kebende ni oyarore kama to koro winjo ko ber wacho na nyalo ringo gi jogo nyaka nam gigi timore. Wapenji ni to kind police gi goons, jomoko wacho ni police protect goons, kind police gi goons chal nade?
kind polis gi sango wenya chal nade ipange nade nitie kaka iwuoyo miwacho ni wan wabro luwo kama koro koni kuneno wa kikugine kikudonje koso en gima koro tang'o momiyo samoro jo siasa tek negi tiyo gi polis mondo wacho ni adhi dhi rally kama kama tadwa ni mondo odhi kata kuom OCS adwa ni mondo ang' ikelna polise ma kama mondo at least omiya ochielna security mondo wabed kacha nikech adhi wuoyo gi jopiny gi gin jopiny ma odwa ni mondo oyiere jopiny gi gin jogweng' ma samoro nodongo kuom kendo dak kuom gi kinde mane en kanyo kane pok obedo ang'o momiyo magi koro timore badheyo achak kodi Omosh tudruok e kindu gi polis kata kindu gi polis Mr. George weche tek e Kenya ka kejino polisi ni anano emana uniform no polisi be dhi e cho kora mbed gun polisi no ema koro raji serious nikech polisi ni be dwaga pesa sama incident nitie ka jo polisi ja siasa kama kata akele koro ka siasa kod ka activities ma guns be involved gini kaka kamoro ilaro lo kamoro kod siasa no koro mi gini example koro ma akete maber mondo winye mapiyo piyo ilaro lobni lo milaro ni OCPD ni story ma lobni DCI be ni story ma lobni koro jatelo magun lobni dhi iro OCPD to wacho ni niko na vijana yangu watakuja wanisaidie hii shamba ni yangu to ngacha kedo bere kwa dema sisi wapi yangu timi ya OCPD ma to OCPD promise jatelo ni bwana protect na uje naka to jatelo bingi so ni bwana Moshi tuko na polisi ako nyuma yetu at the same ngacha be jimo the same thing kori winja koro polisi minana wa godi koro gima polisi mo an police the one wing withdraw ka watiyo gi OCPD to OCPD bolungo joge to DCI biro mako joge winja ginye nem gimi lego lakini gidwaro pe gimbe gigo kwan gi kigi don't give hala ala hala ngich at the end of the day police be dwaro ne odoge to gimoro okay ke lotok mar police onge lotok onge moko bonge kata story malobno but koro idwa ti kod bara winja kech iwacho ni ng'amose occupy kamoro at the end of the day ka chieng' oloko en men kanyo koro en men wadhi go joko wariembi mondo polis nie tokwa koro ke mamakre gi polis Gaucho but it's not permanent. Okay, Gaucho ching moro ne nitie picha moro apa ni wuoyo kani we after mandamano moro machien ka ni wuoyo apa ni nitiere ot kikwero jomoko mane luongo nyingi weche moko ni ne jomoko girunge ka wuotho streets ma Nairobi to jogi ni wacho ni polis nokomulo kata ng'ata achiel kuomgi nigi wuotho gi apiko to giwuotho to gired kamano to polis ang'o matimore kind guns gi kata jomiluongo ni guns gi kata joma omi keni luongi ni omigi ting' mar rito jatelo kata telo moro gi polis winjruok bedo koso enana by default ni jogo wuotho kama polis ne onge an gima ang'eyo gi experience man go maisha kapok bedo ng'ama ber kapok Raila oketa dhano kata family mar Raila oketa dhano tiyo gi polis kata kidil gi politician nyaka ibed very keen politician kitiyogo to inemo ilid ne either ubaya kata inemo ilid ne government ubaya nyaka ibed keen nikech ibo tiyo negi maber kendo ibo timo gima gidwaro maber lakini ka information dwa link to nyaka gigolie sin kopo ni minyalo link information yeah. Idwa tudo gi gino ukoso ruga agree yes to mondo story ni lal mane ma vijende mang'eny ok ong'eyo vijende mang'eny ok ong'eyo to nikech an kuma wuoke magika en Nyasaye neno to ntiere experience mana yudo kane wantiere group mar ubaya moro to ntiere group mane timo ubaya but ne gibedo ga connected gi polise koro kata kane gidwa kwelo kamoro ka to polise ginyiso polise mane patrol ni kai modhe timo to miyogi sa nyiso gi ni by 3-2 hours usetimo usetieko kore ka sama iko konkingora ni iwak ni gibiro kanyo to ginyiso nyaka yo mutima ngowa molo ineno but sama ni gichadwa wuok ni dwa link kodgi to nyaka gigo mondo kanyo timre nade gichwado kanyo ma gichwade tiaga gibiro gimanyu amanya ibu ginego gibedo silent cross story chake kitima ngowa kikidhi mabor the same gi politician biro tiyo kodi kabisa they go ngane lakini kogi kama igo ng'ato minyo kati nego attention mar Kenyans kata mar ji dwa bede gino
to wei kosa wei to en weche ariyo edho omaki to kosa maki uketi iye to tigi iye kucho mondo timi nade unegi kata ochwe gik moko ma ok nyal bedo gi nini maber ineno ok nyal bedo gi paro maber kata onegi koro negi kar kako bitio kendo gi vijende koro biro tiyo gi jo DCI nikech DCI nigi bunde mang'eny monego vijende mag crime mantiere sto koro mondo goyi to story ni otima ng'owa bedo cover dio iwacho ni ng'ane wanego ng'ane tiketo ni kata bunda moro ka jomo sebedo kata marach ne kare to expect ni kanyo to suno otimo nade urumo koro an gima nyalo kono vijende wa matimo kata ma lead ga eraj ni ka example gi bwana manager tende nini Mungiki 2007 ang'o mano timore ne gi grube after election ineno koro ana kono vijende ni to ni nyakibedi kin bende sami bedo gi politician kami instruction nyakibedi kode smart ke instruction momino okin nyathine koro imono sacrifice yot ineno aya kitiyo bende gi koni gi government bende ka in god government be close to tik magi dwaro mondo timbe ni tima imbe na ma nyakitigi wi ni gimitimo ni ka kinjo go sadonjo next mondo story ni kobru nkech ka poni government biro madwa chako fuatilia nango mano timore gi government cha to inyaka go gibiwe yesin nyaka gitimi nade nyaka gigoli mondo kik government machielo chane timango oyud kaka tudo gi gino ineno nyaka gi play the nini ineno koro an ngama na nyalo timo ni gik mang'eny to bene Raila Odinga no ken ng'at moro manero churo remo ne okodwa ineno en ngama na nyalo thoko diko gik ni in ng'ato nyalo thoko di jomodongi ok inya kona tim gimoro matin nikech oyot mondo timi nade way koro gigi tete bottom line mar gini te ni anakwayo jotendwa gi empower vijendewa oweluong vijendewa Nairobi karkaa ni goons oweluong vijendewa Homa Bay Migori kure goons nying mar goons gi afadhali Sangwenya anang'eyo Sangwenya gi ema control politics kech kok irado gi Sangwenya gi kumibiro dhi onge gine ma iyiro ka ng'ata achiel en mo ogolo ng'ane e telo to en mo rwako ng'ane e telo koro Sangwenya gi kata mana Isabella ne gudo chiero onyalo ne gido nyalo chieri gin gipogore gi jogi aya jomino tingo chuma gi tini jo keta chuma tingo chuma maraj joma tingo chuma gi bonsas gi emiro ngoni men in black gi sani generation moro biro ma kata gino gi nya control kech enobiro gi kore maduong' no to gidhiri to kukum jatelo ng'ama chielo miluongo ni gungi obiro nyaka gi skuru obiro gi skuru moro obiro gi chuma ma kaka ndot suye mondo gikum jatelo obo chwoy gi gino obo chwoy kata gi gini koro an gima kwayo kaka kijana mowuok e kijiji ma pod sinde kijiji but Nyasaye ogwedha mathin through Raila Odinga manye okaw modhi ol kumelo poda farm ni jowagi otem matek mondo empower vijende onge vijende makini siti mochari ka vijende mopongo siti mochari matimo marach gin vijende mowuok Western Kenya en jaluo majority mowang'eyo mogo risasi motimango kidhie jela sani kaka jo samoro opposition manini wacho ni jogi opongo nini jo mopongo ni cell gi robbery and violence gi murder gin vijendewa to gin vijende man gigi nediwa 15 to 23 to 30 koro ena tich sawa Nehemia e paro mar lenda whatever ge koro walenda bende vijana bi walenda vijana through empowerment wakao factories water thuche wa mondo waket vijana wan gi nam maduong' kabisa thurwa kocha nam no wa make use of nam no mondo nam no o create teach gi employment gi empowerment ne vijendewa nitie pesa kaka koro sani nitie floods mang'eny kabisa wakel gimiluongo ni kazi kwa vijana cha mondo wandik kijende mondo giyaw drainages ko giyaw mondo pi oringi mondo giyude pesa moro maka kinja siasa moro biro ni luongo gi nokono ng'ato ni miya pirare yude pirare kata yude piradek to yude pirare go unge gidiche tich giol sasa giyaw daraja giyaw kunde mataraset mapige ringeka ol maracho yao oywa jembe nyako diambo onge gi samo yudo thuolo modhi gi liel moro ni jatelo dwaro yude 20 ok bi yude so pesa nitie 2% bo na winjo ga jatelo moro wacho ni nitie pesa ma 2% ma disaster management pesa no kawe in millions mang'eny
mondo ket go vijende gi mondo migi go kibarua mondo gitim sama koth chwe ni. Okay. Yeah. Yes, Victor. An gima nyalo wacho. Sana sana kuom jogewa ma jotelo. Ok kata jotelo mag siasa kende, kata jotelo mondiki e sirikal. Gibed jomoko ma nigi chuny mag jonyuol. To gigol pesa. Nikech kinyalo haya mtoka michul jagari kata 30,000 mondo safirisha vijende mondo bio go koko ne ng'ama chielo. Ang'o mamoni golo pesa ni 30,000 ni kuom vijana ka kijana tiyaw ne kata mana kibanda tiketie kata chiege. Nitiere jogi ma jomoko onyombo gin gi mon, jok mineno timo gigi ng'eny gi jomoko ni gi mon, to gitimo gigi nikech basic need gidhi dwaro lakini okia kuma gini dhi aye. So king'iyo jogewa ondike sirikal ka ne wan man wayuak ka ni nyaka ne sirikal chakre ok nondik ng'atwa pok nobedo kata mane finance, ng'atwa pok nobedo e energy, ng'atwa pok nobedo kure. And yet koro jogewa gi oket ka. To gin kaka jomoket ka gi ang'o ma koro gikonyo lwedo mane, ang'o ma giduoko lwedo kuom jogegi. Gin duoko lwedo ni obro bedo mana duoko lwedo mar biro tiyo gi nyathi watni moro kata nyathi jirani moro mondo dhi ohiny nyathi jirani machielo, koso obro bedo duoko lwedo mar ni ka ikawo polise e kaka gweng'u kanyo iketo ji adi mokawo polis. Okay. To kata koponi eti ni ikawo joma dwa dhi tiyo kata mane Kenya Power ka ji adi mokawo e gweng'u madhi tiyo e Kenya Power. Okay. To kata mane finance ka wewe kawuono wanyisi jogi adi nikech wayudo nafas mar kono gi. Kata mane na finance ka KRA ka ji adi ang'e yudo power in gi power. Power idho malo. Wadhi ywe moro matin. Wayudi ywe moro matin wayudo weche manyien machuok ma waiko kochopo saa 7 kaso dugo mondo watiekre gik wadhi nyime kanyo. Wadhi ane ywe no. So you can compare their report, our report, and the civil society's report, and other people's reports, and your own report and your own judgment as a Kenyan. With state power and all the resources, they even lack the content to fill the pages. A lot of these pages have no content. Jo od bura mabalo kod ODM wacho ni gikwedo report mane ogol ko jatend piny Kenya William Ruto ewi agenda apar e kind ODM kod UDA. Jauhala Irungu Nyakeria wacho ni omonj magawa mare boma Kisumu kawuon ot motelo nitie oramo ni pok ochulo gowi mar ot kuom ndalo bura. We are creating a fund which will be managed professionally. Okay. We are looking at eminent Kenyans, people with reputation in management of institutions and organizations, to be able to run this fund professionally. Jatend migao mar omenda John Mbadi wacho ni aguch omenda mar National Infrastructure Fund biro kelo lokruok mathoth e pacho ka e yor dongruok. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni Totalia Chen, mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia nisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye wanacheza, waendelee kucheza usikufe moyo. Ero kamano nyakwara mogen no kudong daka matin to rom saa 7 kapok oromo saa 7 mapo bodhi tieko ka. Victor ang'adi kiwacho wach moro kendo ni wacho ni awe mondi kawuni nyis gi adieri. Joma dwa nyisa adieri to kang'eyo aparo ni wuoyo kuom jotelo mani mose milemo donge bed moyier ka achiel kod momithule sirikal. Okay. Ibro yudo ka kata mana KRA kai. Sirikal duong, sirikal nigi tije mang'eny. Vijende wa osomo. Ji nitiere ma odhi sikul. To kata mana tije kata mana KRA kai. Donge nitiere choko osuru moro michoko kata mana chirni gi.
vijende adi ma ondiki moko itimo gi counties bende. Yes, moko itimo gi counties. To mane gimomiyo Raila Amolo Odinga makoro tho, makoro waonge godo sanini, nokedo matek ne wach mar devolution no, mondo devolution no bi atim ang'o e kor gwenge, nikech ka president nitiere e State House kucho ok onyal ng'eyo gima timore kanyi timore e ground kucho. Emomiyo nokelo wach mar devolution. To devolution nigi wach chakre MCA nyaka ng'owa nyaka mbunge mjumbe mar constituency nyaka governor. To jogi ibro yudo ka gin sama nafas obiro mar kata mana mar ndiko ji to yie golo ji thurie, obiro ndike ang'o e office kata obiro ndike tich. To jogewa mantiere iye kagi to keto ok onyal miyo tich nikech oketo gi joma pamone lwedo. Mago joma kang pesa osedonjo kowuok e national government timuore kae, kosemuore ka to mane pesa miwinjo no keti mar petty cash ma en onge gi budget, onge kumondike, en mar miyo ji 500 to iketi ka tangi chunge ng'e to kowacho niya ni donge uyiego ni wayiego donge uyiego donge jomoyiego ting badgi malo to uting'o badu malo ni 500 ogo turwa an dalawa ni Bondo Nyironge. Koro goli Bondo to udhi kanye, udhi wawachni udhi Nyabisawa, wuok dalawa nyaka Nyabisawa en Sh150 pikipiki. Idhi giduogo mano 300. Mano kikalo Nyamome koso kelo gi kisekalo gi Nyailinga. Na idonjo gi Nyailinga kanya kalo ka Nyabisawa. En Sh150 kaluwore gi nengo mar mafuta masani. Koro kisedhi giduogo mano Sh300. Idong gi 200 kata sukari kila achiel ok nyiew 200, kata mogo ok inyal yudo sani gi Sh100 nikech dala bende ji ok dhi timore na dala ji chamo moko fu. Koro ng'iya nena ni ng'ani otiyo kodi e yo mane. Sawa. To mano lingine Victor, to mane momi neno ka lweny ma Migori sani, Migori odonjore gi lweny moro mar niya ka ng'ato dwa dhi e liel to ok oidh gari, obiro gi tiende to obiro gi dhano ma chiro mangima. To ng'ama obiro man osedonje liel cha bende nigi jogene ma jomo bede tent kagi three quarter mar jogi bende jomo timore nadi mobiro go nang'o obiro gi jogi nikech kumentie cha onge gimo konyo go joka, iwinjo, onge gimo konyo go joka. Koro dwano bi mondo joma ne osechopogi mondo ne ni ene motimore nade, ene monyalo. Ng'ama nosebiro ni onge nyalo. Mano gima jotendwa mag joluo sana joluo ema igi richo moingo kabila gi te. Joluo wa nyaka weto nyaka gigol tije kuoma gi pande gindik ji. Iluongo ni wacha. Iluongo ni wacha. Joel. Joma tindo gi tingi gi nang'o koro nikech ji somo mondo olok society. Mondo kanyo nitie koko kuyo bedie. Kanyo nitiere gima ne piny mondo ting' malo. Joma tindo ote mari ne joma tindo in inyalo bende liwe gi jotelo matin kata kamano to joma tindo nikech ni wuok kama joma tinde mathothie joma ni university. An anyalo wacho ni wan kaka joma tindo wasomo to kisetieko somo sama wa graduate uyudo ni graduates ji 4,000 kata 8,000 kata 10,000 and ok unyalo yudo employment ute at the same time. Gima golo ng'ato oko is being creative and innovative. We emagoli oko and akwa jok matindo kik gibet at their comfort zone. And asomo almost a graduate, ang'eyo ni ok abi koso tich nikech I'm astute low student. Sani dang' ikaw class wa 1G madhi 1,000 interview anjawalan kana lufam kidwaro ji 3 ubro apply ji 1,000 ibro kaw ng'ama wiyo ogole oko ka you are best at doing something imiye pachite kendi ber ok bi weyi. Ntie jok mosa rise without those empowerment, onge jatelo mosa ting'o badgi. Ntie jok mosa rise nikech wiyegi. To kendo an kana chak padongo I never sat on my comfort zone ni arito ni ng'ato obi oting'a. Ana waluwo nam sori kocha adoyo warimba piko. Koro gima akwayo yudhewa, they should not sit at their comfort zone. Kidok e weche josiasa ge, somebody say that jasiasa en ng'at mabiro tiyo kodi. If you have got a pure brain ka in ng'at ma wiye chwalo. Ana asabedo gi interaction with the Honorable Mark Nyamita, Felix Okwanyo, Sheilo Lang, and even on Sangira. We talk.
ka jatelo saneno ni in ng'ama wiye liw, ok ni kidhi ir ibro kwayo ni 200, 300. You get a proposal gima inyalo dhiro, instead kao pesa jatelo direct, you can get it from there. Mheshimiwa that waziri waran kode program for privatization, wachako Migori, wadhi Kakamega, wadhi Eldoret. It was a concept note that we wrote and tabled. All right. The day after yesterday, we took a same concept note ne watero ne jatelo miluongo ni the PS Makoa. Okay. Mano yie en gumzo la bajeti mashinani. Right. Wawuothe e counties 47 wawacho gima Kenya government mar Kenya Kwanza satimo with the better projects. Okay. Ewinjo. All right. Koro wan kaka youth ko bedo creative and innovative, ok wabedo chien ni warito ni ng'ato obio kenwa chieme mesa. Okay. Emi iyudo gi mayot, ng'ato bro koni niya bi nitie 200 moro. Okay. Wadhika. Koro wan kaka youth onego wabed jok mong'ere kendo jok mong'e gima dwaro. Second 33 mondo watieki. Second 33 Yes, kindly. Chaka mondo watieki. Yes. Nyingi matimore. Kakonyo kuma ojalano. Second 33 mano wach mogik, yes. Mano wach mogik. Sa orumo. Okonyal, okay, at every end of the year. Jopuonjre mawuok oko kaka mawuok form 4 lefanya boro, joma graduate another big number. Gini en gima constant timre higa ka higa. Nyaka koro jotendo chak paro niya tiyo ok dware towns kende. Okay. Tije nyalo bedo kata devolution means ni inyalo timo gimoro at level kumiacha. Okay. Ok biro Nairobi. Sawa. Koro jotelo gi concentrate ni nyithindo mowuok e skul moko join other universities motieko gi tim gik moko e gweng' kucho. Okay. Sawa. Mondo punguza uru gik moro ng'ato biro Nairobi biro riemba piko. Okay. Piko koro osebedo mang'eny moingo kata dhano. Okay. Sawa, erokamano nya. Gaucho. Wach ni mogik. Gima nyalo wacho ne jotendwa to kod youth. Mokwongo youth kuom jotendwa ni gima ne Mama Ida wacho kane nitiere Koluga nyocha about legacy mane miweyo kuom gimoro amora mitimo. Legacy Oginga Odinga noweyo university, Raila Odinga owenwa new constitution, owenwa counties government, to owenwa legacy mo parego nyaka kawuono. Jesus Christ no owenwa legacy mar warruok. To mo promise wadhi e ngima musiko manyaka chieng'. Wafoto nyaka kawuono. In jatelo kamintie legacy mane oyugi no owenwa legacy mar gik moko. In ang'o miweyo nini? To ka duko kuom vijende. Anono wadwa kijana mawadwa matire Mbaraleni. Iko wuond vijende. To kiko bed ni wadaro ni na play safe mondo kin jatelo moro ne na play safe e media. Wanyis joga diri ni ya mka ji otimo interview dhano 30 ng'ama mi tich ni en mokwongo kama onyombe kata nyako mosero samoro podonge tich odwa kawinade kata kanini joma ng'eny gi man gi tich ok qualify gima gitimo ne jogi miyo ga jogi man kod gi close kata kunde mag nyombe ineno koro nyaka wanyis joga diri jotendwa gi nyaka gi make sure ni gi empower jowa kendo nyaka gi make sure ni gichung gi youths wa but youths kama intie imbe gituma. Correct. Yeah. I've been a kingmaker for so many years in politics. Kaka Kerma Sangwenya. Ana de lara commerce late. Kina di luongo youth mama be county senate. Aditio jite stani kwa sasa wakalawa ngumu. Aditio youth te, aditio Sangwenya te. Next year adela commerce senate over be county. Kora luongo jite lots of forum. Mara na lost kaka the way forward. Kaka youth squad Sangwenya te mama be goons kaka wadi. Order. Yes, Victor. Gima nyalo wacho anyalo wuoyo kuom jotendwa. Yes, anyalo wuoyo kuom youths wetena. Matinto. An gima nyalo wacho youths wetena tiuru matek jitumeni par familia miae ti matek gi paro familia miae. To gima nyalo nyiso jotendwa bende gima nyakung'e ni kodhi mikomo ema kinyi kayo. Tiuru maber gi jogi, tiuru ne jopiny e yo mowinjore mar ni kata ka sama tijno rumo kiny to in gi joma bro mako kata bad nyithindi mbele. Right. Joel, wach mogik. Wach mogik madawacho is just adwa uwe a watch empowerment, no? Yes. No the first thing kaka ajambala riany mang'ato nyalo konyago is ni ayud degree no. Ntie student leaders mang'eny mosadonje telo to wuok moko yudo degree no. Because the first empowerment is getting that degree. Ok nyal dhi kwa tich birth certificate kata baptism certificate. Vijana tujitume. All right. Yeah. Vijana mjitume. Wacha chiel maduong' ahinya jotelo
ng'eni kodhi michuoyo emibiro kayo. Kopo ni ichuoye kata donje gi njore, to samoro njore ne mibiro goli godo. Omiyo kik itim gimoro ma samoro nyalo poka chieng' moro lokore. Mudugo mak nyithindi kata timni jonyuolni kata nyuolani gima rach nikech gima ne chako. Omiyo kamoro amora mantie dongruok biro kama kwe nitie. Ji onyakwe, arita gi tich matek. Nyinga en George Bati. Hello, Omosh Jeshi, mano James Omondi, kachiel kod Calvin Gaucho, Casto kod okay, Nemia Owino, Victor Uchien, kachiel kod Joel. Hello, erokamano nyanya kwa Ramogi Oro mos ne jo university dudete. Nyinga en George Bati, oriti masane. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Kaw thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kilo mabete wenyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kungo omenda mathoth kendo ibo yudo mabete ma inyiew kodwa e busi ariyo kende. You are told certain number 0722638383. Ka waduoge juice ka to en gima wendo ndi manyalo buogo ng'ata buona de los go juice ma ji madhi wan wang'iewa mane e duka ka kawuoni dwa ka king'eyo ni juice mar rabuon timo ang'owa bende nitie kendo ilose. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia Sisters kwa Convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenye katani-boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku-express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins.
is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Woktich ka woktich wakelo ni duond ya Wotonagi. Kabende tichario katichario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Geno mara inirio makadne nyakore mwajang karibu sana e chendo mar migago wantiere kagi weche manyien tarika 11 dwe mar 3 ganario prario koda auchiel waikoni weche mathoth okodwa mbaka lai enaria dek auchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube dwa Hermondo awinje pachi kotenre kod weche gi mwaikoni seche gi mag migago magi thuond weche. You can compare their report, our report, and the civil society's report, and other people's reports, and your own report and your own judgment as a Kenyan. With state power and all the resources, they even lack the content to fill the pages. A lot of these pages have no content.
Jo od bura mabalo kod ODM owacho ni gikwedo report mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto ewi agenda 10 e kind ODM kod UDA. Ja ohala Irungu Nyakeria wacho ni omonj magawa mare boma Kisumu kawuon ot motelo nitie oramo ni pok ochulo gowi mar ot kuom ndalo bura. We are creating a fund which will be managed professionally. Okay. We are looking at eminent Kenyans, people with reputation in management of institutions and organizations, to be able to run this fund professionally. Jatend migao mar omenda John Mbadi wacho ni aguch omenda mar National Infrastructure Fund biro kelo lokruok mathoth e pacho ka e yor dongruok. Machiegni nyakorom gajwang' chendo en migago nyinga Lydia Pokeo. Kweth mabala kod telo maduon bura mar ODM koro wacho ni report mar agenda 10 winjruok mar ODM kod UDA mane ogol nyoro ok en adieri kotane kod senator ma Nairobi kendo jagoro maduon bura no Edwin Sifuna jotelogo onyiero report ma kamago kagi wacho ni jopiny ni kod adier ni onge gigo mosetim kuom agenda 10 go ka mae kaka ne giloso e magawa moro e boma Nairobi okinyi makawuono. The MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. This fact became apparent in a most embarrassing manner when attendees led by the Governor Cecily Mbarire openly challenged the President on the contents of the so-called report. Observers would also have noted that the President purported to extend the mandate of the committee by another 60 days in the same meeting where Dr. Oburu Odinga had earlier argued that there was no time limit in the implementation of the MOU. The confusion that Kenyans witnessed at KICC yesterday is enough proof that the so-called broad-based team are aware that they are lying not only to Kenyans but to themselves. This document is a fraud. And it is a shame that the largest party in the Republic of Kenya purportedly, because I still recognize Edwin Sifuna as the Secretary General of ODM, not still, but the Secretary General of ODM, with state power and all the resources, they even lack the content to fill the pages. A lot of these pages have no content at all. This particular document has Baba's signature. So it is important that people get an accurate, truthful, independent, impartial, and correct report on what is being done about Baba's commitment to Kenyans when he signed the 10-point agenda. We are here to make sure political fraud is not committed on Kenyans in the name of Baba. The 10-point agenda that was purportedly released yesterday, I want to say that that was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts. Komiti moyiedhi marango chenro mar kete tim 10-point agenda e riwruok mar broad-based government osingo matimo duto manyalre manoni jogo manoyudo lal mopogore opogore ng'anyo machakre higa 2017 oyudo chudo kaka dwarore. Oloso kod Ramogi TV achiel kuom jokanyo e komiti motisi ni Coin 10 Gabriel Oguda osingo ni gibiro kao ting' maneno ni komiti machielo mochung' hiene chudo makamago otimo tijgi e yo mar adier kendo mahuyanga. Jakom no kawo advantage mar MOU ni mondo mi address long standing challenges mochako bedo chakre chon. Koro nowacho ni mondo kik wa stretch gina ahinya, nen lek mar jakom, it was his dream mondo mi wachak gi 2017. Mano konyiso niya ni jo 2007 ka ni wi ji osewil kodgi apana. Ne en kwayo ma jakom mondo mi kik wakombise 2024 kende wayuae 2023 sufuria movement 2022 wiki queen ni 2023 bende ne wane ng'anyo ma sufuria jomoko bende wito ngimagi, jomoko bende obedo affected. Yes. 2022 bende kane wadhi e ginene opening a servers kinyalo paro mane odaro results gi okwal kuchwa open servers be jomoko bende wito ngimagi. Wan gi victims
from 2024, Gen Z, 2023, Sufuria movement, 2022, opening the servers, 27 password. Password, mere password, yes. 2017. Right. Koja komuno wachonia. Mondo mi gini obed gimoro ma gech nwadwaro mondo mi atonga mayote miyombo koko. Yeah. Wachaga tonga mayot. Kono convince ker ni mondo wachaga compensation 2017 okonyiso niya ni 2007 ka to jio wil go apana. Koro mano nen kwa ma jakom to emuyun jakom mano sign. Koro one wishes mag jakom ma fulfill. Yes. Kamano. Okay. Ikinde ma kichiwo framework utuduru nade gi committee machielo ma motelo gi makao Mutua proposal. Koro tijwa yes. And offering oversight a committee mar makao Mutua cha. Kinyalo paro ni gintiere gi weche moko ni ngato noter gi ga e court kinyalo paro. Their work was stopped briefly nitiere weche lawyers ni ano kana okil bandika jokil wa arguing ni the victim compensation fund onego beni miyo Kenya National Commission of Human Rights because it is the body corporate mandated to compensate victims of human rights violations. Koro anto kanyo taonge ne giobei court order magi yalo wachno e court sanina no gazette notice moro no chako bedo release nyoro makoro wachno kod wadhi mbele hapa ni koro court no miyo gi advisory. Yes. Ni mondo migini odhi mbele to for us to make progress the team no nego be reconsidered in a way. There's some legal jargon managiketa yekanyo, but I think it has been considered now. Koro I think the team Makao Mutua is now ready to go. Koro announcement no bedo medical uno ne 2 billion oseket kitenge. Koro gine magin gi list. Marjo mano hinyre. The list is there. Kane waromo gi Kenya National Commission of Human Rights ne ginyiso wa ni gin gi list. Kech gine magisebedo ka gi compile list mar human rights violations gi jomo sebedo victims. Koro nikech Kenya National Commission of Human Rights benitire task force no. Koro tiji yot. Wase migi go ahead. Pesa bose ketne gi agulu. One tijwa. Ngesani koro semedo mandate. Tijwa ni wabro oversight gi. Mondo mi kagitimo compensation. To waduong ne jo Kenya watch. Ni magi ejimano bedo compensated. To onge ghost victims ka. Nikech Kenya kai bwana jiofuoga niko mi tich kamoro. Tindi ko ngat moro ma ilungo ni ghost workers. Ngato nyinge mondiki gi account number den man en ngamoro bete office no wuondre ni ngato motiyo ka to kar onge ngato. Koro tijwa en ensuring ni joma dhi bedo compensated onge ghost victims ka. All right. Eweche mag devolution Jatend migawo mar omenda John Mbadi okang' machielo ochung' motegno kod aguch omenda mar dongruok mar National Infrastructure Fund mowacho ni olos maber kendo obiro neno ni oger chenro madito mabecho mag sirikal. Oloso ko Citizen TV Mbadi olero ni kaka oket chike mabiro tawo omenda ni onge thuolo moro amora machien mibadhi nyalo biro mieno godo chenro manie bwo aguch omenda no mar National Infrastructure Fund. And if you listened to the representatives from the banking sector, they kept on saying that the projects that the government may classify as commercially viable may not be commercially viable in the context of the of the financial sector, which is true. Now, in the event, because every business is a risk, including opening a kiosk, in the event that the business is not going to make enough money. That is what we call the business risk. And who takes the business risk? The way this fund is designed, the risk is going to be sold out to a special purpose vehicle, an SPV. And so that is now where the National Infrastructure Fund comes in, because if you just leave it like to the PPP model, where an investor comes in and puts 100%, then there is the risk component which would be put in the charges that are being levied on the use of that asset. So to de-risk that, the government is coming in through the National Infrastructure Fund to take part of that risk. And so it will automatically reduce. What proportion? No, each project will be designed differently. And that is why I'm saying we are creating a fund which will be managed professionally with people of note. In fact, in the fund, in the board, we will have
investment bankers. We'll have professionals in that board. Even in the council, we are looking at eminent Kenyans, people with reputation in management of institutions and organizations, to be able to run this fund professionally. Let me just tell you or give, put into perspective what I mean by risk taking here. You know, the project from the design stage to completion has a lot of risk in it. Some of it are political risk. And I will give you an example. Kenyans are very litigious. So you find an investor who wants to invest here is very apprehensive because they may start the project and then Kenyans run to court and challenge that, like it happened with Adani and the rest. And then they will have spent their money in the process of the project preparation. So when they are quoting the pricing of this project, they will be factoring in those particular risks. Now, if you have the National Infrastructure Fund, we'll take care of some of those risks by progressing the project to a level now that it is attractive enough to crowd in the private. That an airport like Jomo Kenyatta International Airport would be bankable project. But then still, these projects are going to be channeled through the National Infrastructure Fund to be screened professionally. So the president has mentioned, it's not just JKIA, he has mentioned about our airport, JKIA. He has mentioned about the road from Athi River to Namanga border as one of those candidates for this funding. He has mentioned the Thika Superhighway. He has mentioned energy projects, energy generation, transmission and distribution. He has mentioned water and irrigation and mentioned 50 mega dams. But all these projects will be subjected to this fund, which is a professionally run fund. Jad Buramaki Harun ni Nyoro hosea gucho menda madongruok mar National Infrastructure Fund. Manager jan piny Kenya William Ruto puodho kaka chik chieng' wuok tich mar jumani. Nindi hiyo yango ni agucho menda madongruok no biro keto piny Kenya gi gopi mathoth kopogre gi dongruok olose kinde manoya klese manyien e ward magaturi. Nindi yango ne gi sani piny Kenya holo trillion 1.5 higa ka higa komedo ni gopego komedre to biro kelo pek ne oganda mapacho kae. Kinde mano puodho agucho menda kaka chik jatend piny no yango ni omenda no biro chwalo dongruoge mathoth e kinde ma ichano kunga trillion 5 e bwo agulno mar dongruok. The fact that the Kenya ililaunch jana, that fund is meant to borrow more money outside of the budget. Na sio vizuri tuendelee kubebesha wa Kenya mzigo kwa sasa na tuwabebeshe mzigo hata wa kesho. Ni vizuri tuache hii mambo ya kukopa sana. Sasa nchi ya Kenya as we talk tunakopa trilioni 1.5 sasa. Hii kizungumiki tunapewa ati for every 1 shilling ati Kenya wants to crowd in another 12 shillings. It is another name of saying kwa shilingi moja Kenya inataka ikope shilingi ingine 12. So mimi nauliza viongozi ambao wenye wako, nani wamewaambia Kenya inaenda pahali ya kwamba sasa mnataka Kenya ibebe mzigo ivujike? Kenya tunahitaji maendeleo sasa, lakini also in posterity tunataka hii development. Jokombe mag ODM sub counties duto Haboro i county ma Migori okoyo kwe kinde yiero mar jotend ODM ngas mar county ma bende otese kaka county coordinating committee ma ochane county ma Migori tarehe 13 mar dwe ni ka bende ginyiso ikruok makare montolo ne yiero ne George Manigler ko e county ma Migori. Maotelo ne yiero mar jotend ODM ngas no mar county wabendo ngere kaka county coordinating committee ma ochan tich abich mar jumani e county ma Migori. Ikruok mopogore opogore dhi nyime e county ma Migori. E kinde romo mar jokombe mag ODM sub county Zabor e county ma Migori, romo ne chwo e kom kod jakom mar ODM sub county Morogo Maxwell Orina, jokombe mag ODM ne wane giseketo ikruok malong'o. Jokombe gi ema dhi kelo delegates ma kowuok e constituencies. Koro maduong' ni wasego mbaka kendo wakwayo jo Migori ni tarik 13 dwe mar tich abich mwabro timo yiero. En short notice to wan gi geno
ni jo Migori jomolony. Ile ambayo hiyo bodi ambayo inaenda kusimamia uchaguzi, tuna imani kwamba itafanya mambo mazuri bila upendeleo. Mambo yiero ma oriere tir, yiero maonge ywak, yiero maonge weche moko. Orina wachne giikore mar jotend ODM e ngas mar county ka gitiyo kod yor luto mbolo kata winjruok. According to election board, njia ya uchaguzi itakuwa mbili. Moja, tukielewana kama chama ama kama delegate tunaweza fanya consensus, na njia ingine pia iko ya kura. Ballot itakuwa kama tuwezi lewana kama delegates kutoka constituencies 8. Jipanga vilivyo, tumejipanga kabisa na tumeambia delegates wetu wote kwamba uchaguzi iko Ijumaa tarehe 13. Jokanyogi mag ODM wacho ni gidhi yiero jogo mosi chung' motegno kod ODM e kinde duto. Ng'iyo sana kabisa e joma dhi yiero gin jok ma osebedo ka obedo mwaminifu ne chamani e kinde duto nyaka ne chake nyaka koro sani higni 20. Wang'eyo, wambe wang'ere iye ka jok mosebedo ka wuotho kodwa ma kata tek kata yom to gin gi party. Mondo ayier jogo mosetiyo ne chama higni mang'eny, jalo moriere gi chama tir, mok madhi koni gi koni. Sana wagombo ni Migori County mondo obed gi kwe sana sama wadhi yiero ni. Nyo neno counties moko ka jotime yiero, Homabay nyotime ka kwe nyo nitie onge joma nyogore. Kwe ne madwaro Migori County wambendwa wajoma lony, wakete lony wano mondo jopiny one. Kwayo mag jokanyogi mag ODM ni koro jogo madhi gombulu odhi ogoye yono mar kwe kabende gising weche rita kwe ko idhi ket makare. Omba uchaguzi uwe wa amani. Hatungependa fujo, watu kuja kupigwa na miti hapa, ama wanasiasa kuja kupiga watu wapiga kura hapa na wakora. Kwa hiyo tuna imani kwamba uchaguzi utakuwa na amani. Watim yiero gi kwe kendo watime gi lony gi nyadhi ahinya mondo wanyis lony mar jo Migori, mondo wayier leaders mabro telonwa. Tunapenda kuchagua wale viongozi ambao tuko na imani nao, wale ambapo pia wamesimama na chama na ni wanachama kamili, sio wale wako na dukuduku. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika en prario kod adek bang' sa 7 nyakurom gajwang' chenro en migago to kamana ahinya kuom keto Ramogi TV wakao yweyo mokwongo na singo kawo moko kuom pachu kae. Eno ote kanyo mar Arnold Ochieng wacho Ramogi TV chopone he yo makare odhiambo okinyi kata sisegi mag migago nyakurom gajwang' wacho ni entiere kodwa e chenro. Beno kanyo ote mar Boniface Osowo en bendo wacho ni entiere e county ma Nairobi emolwe weche gi achiel kachiel. Kaito bende aneno kanyo ote mar Sparta Felix wacho ni live and direct. Alan na Onyango Tindi Wood Kanyada Nyal Kinyi wacho ni gin gimen gi Mary Tindi Homabay town emaginene weche gi heyo makare. Biano Frederick Goi kantie Kirindo Kisgunga Sara Singa wacho kanyo ni entiere kodwa sedonjo kendo wacho ni en team kubwa ema entiere go mara ODM mobalo. Erokamana ahinya. Tavi Okeo wacho ni Ramogi TV lera ahinya. Prince Dennis Owuor nitie Nakuru kaito Jane na Anyango wacho ni embe weche gi chopo ne yo makare ahinya. Vincent Kajomane ni kacha ka nitie Game Rise sub location North Nyakach Ward Nyakach sub county wacho ni kanyo gi Jaode Lilian kaito wacho kanyo ne gidwaro mondo migi kony mosiko moto oluongo ni permanent solution ne River Wach gi Nyando wacho ni osebedo ka chando ngima oganda kono. Oyo matin man migago kikethi mabor. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa.
pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, skiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Nyakwaramogi, tok tich matek, en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich, tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore, kama wakeloni weche manyien, mago monon, modo, kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Machiegni kendo Nyakwara Mgajwang' chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Duol mochung' ne riwo wi oganda e pacho ka NCIC koro dwaro mondo mi josiasa mawuok e Rio Valley obede ong'ala manyime mar yalo kwe kind oganda modak e kiewo. NCIC ojiwo josiasa mondo thegre kod weche manyalo siawo tulo kendo ochung' ne riwo wi oganda kanyakla ahinya te gwenge ma thoro bedo kod ywaruok ma kinde ka kinde e wi kuo mag jamni. Ne giloso romo mar tiego jofwambo e wi yore mag nyalo tiyo godo e golo report e weche mag tulo e alworano. NCIC onyiso jofwambo mondo mi ochiw report madier kendo nene report magichiwo ok tuomo Uganda kendo siayo lweny. Changamoto ambayo tunapitia katika kasi yetu hii ya kuhubiri amani katika community zetu hii ya Pokot, Elgeyo Marakwet na Turkana ni kwamba wanasiasa ndio wanafanya incitement mingi kwa watu wetu ambayo wanakaa katika mipaka. Wito wetu ni kwamba kama kanisa ya kwamba wanasiasa waache kueneza chuki katika hizi jamii mbili ambapo itawezesha hata serikali kuweza kudisarm the communities who are having illegal guns. We've had scenarios whereby Turkanas don't believe when Pokot's report, and Pokots don't believe it when Turkanas hear out their views. Insensitive reporting has contributed highly to the banditry attack across the border. So today's meeting, the main essence was to sensitize the Pokot and the Turkana against insensitive reporting.
Maneno gai mar doho David Maraga mabende olap dhoge ndong' kom jatend piny Kenya okora weri mapacho ka mondo ndikre kaka jolut ombulu motelo ne yiero maduong' mag 2027 olose kinde limbe mare e kaunti ya Murang'a. Maraga jiwo jopiny mondo wuog oko kar rombgi mondo mi gindikre kaka jolut ombulu. Omedo ni yo makende mar kedo kod mibadhi motia pacho ka en mar yiero jotelo mowinjore gi tich, to mano inyalo mana tim e yor debe. Kura ya mwaka ujao itakuwa vile tunasema kwa Kiingereza a divining election. Itakuwa kura ya muhimu tangu hata kushinda sote ambao tumepiga tangu tupate uhuru wetu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vile mambo inaenda nchi yetu tunataka kuchiokoa. Ni lazima tuchiokoe. Tukiendelea hivi Kenya itaangamia. Na kuangamizwa kwa Kenya yetu ni wale ambao tumepatia mamlaka na badala ya kuchunga mali ya umma wanaiba kila mara. Hakuna siku hata moja unaweza kwenda bila kuona skandalo ya ofisadi. Kwa hivyo ni muhimu Mkenya wote achukue kura, apige kura mwaka ujao. Wadhi kaunti ma Kisii, askeche apaga chien mawuok e kaunti ma Kisii manodonjnegi gi ketho mar kwalo mwandu mopogore opogore makwan gi nyalo romo 55,000 kaluwore gi apedha mosebedi ka itimonegi e gwenge ma Kegati e kaunti no. Ibiro medinegi nyaka chieng' tich ang'wen kapok ging'eyo chalgi kaponi ibiro wegi gi rambun kato. Askeche ochiko e kindgi mano ochopo e nyim jang'ad bura Winnie Keter nokwedo ketho mar kuo manodonjnegi godo. Seyo mar kwalo chumbe 37 kuo maliekore notim chieng' tarik 15 mar dwe mar aboro higani. Higa mag 2025 e gweng' ma Nyachenge achijego ibiro medinegi nyaka chieng' tarik 12 mar dweni mar ng'eyo chal margi. Threats or intimidation of the victim and or witnesses, or if there is any risk of the occurrence of the same, the court should take the same into consideration before granting bail and bond terms. Jopuonjre mohinga 10,000 masume skunde jigiwegi e kaunti ya Mombasa oyudre kama tek tok riembgi e skul nikech pok gichulo omenda mar somo. Riwruok mar skunde jigiwegi wacho ni tenda kaunti ya Mombasa ne osingo chulo mohewo Sh40 higa ka higa. Higa achiel mokalo ne skundegi kata kamano chudo gi pok otim. Sechego jonyuol to dwaro risidi mano otim godo chudo. Ten migawo mar Mombasa Mbwarali Kame Kore to wacho ni chudo no odeko nikech pok opuodh budget mar omenda mantiere od bura ma kaunti onyiso jonyuol mondo mi oter nyithindgi e skunde mag sirikal. Na tunakutegemea wewe gavana utuangalie kwa jicho la upili kwa hapo, manake watoto wetu ndo wanateseka. Watoto wetu sasa hivi wako majumbani. Kama vile unavyojua dunia hii kuna changamoto nyingi sana za kuwadanganya vijana. Na tungependa vijana wetu wawe katika dimbu hilo la nini la mihadarati. Viongozi wengine wa kaunti ni kwamba pesa zishalipwa, sisi kama wasimamizi wa mashule ndio tumeshikilia risiti na tumekula pesa. So tungependa iwekwe bayana kama pesa zimelipwa, isemekane vizuri ilipwa kwa nani, shule gani shapokea. Parents, wherever you are, I want to plead with you. Please don't go to the schools and harass the owners of schools, harass the principals, because we are all waiting. We know our governor will keep his word. Ambacho tumeamua kama department, kila mwanafunzi tutamwandikia check ya ile 5,000 tulioiahidi after supplementary, ambao kwamba tunaitarajia any time from now kwa kupitia county assembly inaongozwa na Speaker Harub, ikipitishwa kupeleka pesa kama hizo katika mashule yetu. Gweng' ma Maraba e kaunti ma Kakamega pod temo manyo ler tok japuonjre mambare ya Masinde Muliro wacho ni nochuo gi pala kendo nego nyawadgi
ma bang'e no dere gi tol. Masira manotimore odhiambo manyoro no, wuon achiel kuom mosenindo wacho ni nolimo wuode e ode mopango kendo neno remo e odno, gimomiyo koro manyo kony. Jodak lero ni ne giyudo ringre ariyogo tok turo dhot manolor gi oko. Ringre ariyogo nitiere od thieth ma Kakamega Referral ka rito timnegi bero. No, sio hii damu ndio ile. Hii this is nice maji mako. Kuja niko na fande marucha na mimi tu. By one of the individuals. Nilikuja kumuona asubuhi ya leo baada ya kumkosa jana. Na nilipoangalia kwa mlango nikaona damu. Alafu nikajua kwamba humo si kuzuri. Alafu tuka inform polisi. Ilikuwa tu hivyo. Kwa hivyo sikuwa na habari nyingine yoyote. I just visited my son. Dare Lua anaishi peke yake. Lakini la kushangaza nimepata mili mbili ambazo zilikuwa zimekufa ziko kwa nyumba. Sijui mwingine ni nani. Lakini mimi shangazi yangu ni Tariel. Nahuzunika sana. Na mlango kubomoa mlango nikapata mwili umelaza hapo chini. Sasa nikaambiwa ningoje askari kwanza waingie ndani, wakafanya uchunguzi wao. Kulikuwa na mlango mwingine ndani, mlango wa choo. Wakaniambia nibomoe mlango ya ndani. Kubomoa mlango tukapata mwili mwingine ndani. Na from there askari wakachukua kazi yao. Sasa venye tulitoka class tukafika huko tukapata kuna student amekufa. Kuangalia tukapata ni student wa most third year anafanya education. Jodak e gweng' ma Mikiriani kar chung' od bura ma Kaloleni kaunti ma Kilifi wachiwo kwan ne jochiw kony mondo mi odonji e wach mar loso tado mar skul primar ma Mikiriani manokethre kaluwore gi yawo mager manobiro gi koth. Ne giloso gi jofwambo bang' yudo mabati kod bipe mag loso moko kuom klese mowuok kuom riwruok mar Gapika Children Hope Center. Jodak ma kono wacho ni klese moinga par e skulno medo midhiero ne somb nyithindo kaluwore ni ka koth ochwe tado chwer ne jopuonjre e klese. Kuna madarasa ambayo yanavuja ambayo yanahitaji kuingiliwa haraka, kwa sababu tunajua kwamba yakiendelea kuvuja kwa msimu huu ambao ni wa mvua, watoto watakuwa hawasomi katika hali ile ambayo inastahili. Tulipoona ni wale watoto wa chekechea na wale wa klasi za chini sana, tuliona wanaumia sana, na wakijikuta kwa mazingira yenye haziwafai, hapo ndo unaona mtu anaanza kushukia shule na inaweza sababisha mtu kuacha shule. Tunasema tunashukuru kwa ajili ya msaada huu wa mabati, kwa sababu changamoto ilikuwa ni watoto wakiwa darasani, mvua kama inanyesha, mara nyingine mvua huja na upepo, watoto unaona wanahangaika, wanavuta madawati huku na huku, walimu hawapati muda mzuri wa kufundisha. Tuko na madarasa ambayo ndio yako na leakage ambayo ni takriban 11, na hofu yetu ni kwamba kadri hii mvua vile ambavyo imeanza ikiendelea, wanafunzi wetu watakosa mahali pa kusomea. Sirikal kaunti ma Kilifi okwayo jodak e kaunti no mondo wuog oko kar romgi ne pim mar nyarogno ma kaunti no bago ma onge chudo. Chenro mar thieth michiwo ma onge chudo riwo thieth mag tuoche moko kaka mag remo, magwecho, tuo sukari, tuo nyarogno e kind tuoche moko. Koloso gi jofwambo od thieth ma Malindi e kinde nyasi mar hingo odiochieng' tuo mar nyarogno e piny ngima. Pisa mar thieth Nelly Mawaswa medo ni nitiere dwaro mar puonjo kendo pimo oganda kotenre kod tuo mar nyarogno mondo mi ores ngimagi. Ningependa kuwaomba wakazi wote wa Kilifi County na hasa maeneo ya Malindi Sub County, Magarini Sub County, Kilifi North Sub County, na pia wale wote ambao wametembelea Malindi waje kwa huduma za bure ili tuweze kujua afya yetu ya figo. Mkuje mkuwe screened ndio tukijua mapema kwamba uko na shida ya figo ndio tiba itaanza.
Katika services ambazo tutaoffer hiyo tarehe 12 ni utachunguzwa sukari, tutachunguza pressure pia ambao ni msukumo wa damu, na pia utapimwa mkojo. Dwaro mapoya koro nitiere mondo mi sirikal kaunti ma Elgeyo Marakwet Baringo kod sirikal mamalo onyuakie manyo ringre jago abal Mang'ula Rogers Kiplimo manonimo ndalo machuok mokalo e aora Macheploch. Aorano mayudre tong' mar kaunti ma Elgeyo Marakwet kod Baringo ng'ere kaka kama ji ohero goyo abal. Gima hinyo thoro yo jolimbe kod jodak e aorano. Wachore ni Kiplimo nonimo e kinde mano dhi nyime kod tije mapile mar goyo abal e aorano. Ndugu wetu amerukia maji akiwa kwa kazi ya Taivas. Alikuwa kwa kazi ya Taivas. Ngawa maji ilikuwa mingi zaidi. Ikamweza yeye alipotaka kutoka. Hiyo maji ikamweza yeye. Kwa hivyo maji ikamchukua yeye. Tumepoteza na tutapata mwili hadi saa hii. Tungepata hata tuende tumlase tukijua ndio amelala vizuri kuliko wapotelee kwa mtoni. Na huku inakuanga changamoto sana wakati wa mvua kama saa hii. It is our cry that the governors of both counties, Elgeyo Marakwet plus Baringo County, that hear this cry. This man has left an unborn child, 2 kids. Stock the family, the father and the mother, he was the breadwinner. It is very unfortunately that you don't hear the cry here, wananchi. And here the governors, you got the powers, you got digital staff that can assist us to remove the body of the deceased. Ekinde ma koth mapek medo chwe gwenge mapacho ka jotimo hala e kaunti ma Bomet ywakane odundu marach mar pimo chido machandogi. Iwacho ni ekinde ma koth chwe pi donjonegi e dukni gino marocho chenro mar ohala kakoro gidwaro mondo mi jogo mochung' ne lere kaunti ma Bomet mondo mi okaw okang' mar tieko midhiero ma kamano. Hapo ni maji, hapa ni maji na ni hapa ni stage main ya Bomet. Atengeneze kama hapa, hii ni maji naona hii ni bottles mingi sana. Na maji ni mingi, hii mfua mingi. Hata nini? Hata choo hapa. Inanuka, ina harufu. Ndio hiyo imelink. Jahala moreba ma Kisumu mabende enja siasa moselando ne dhilaro kom governor ma Nairobi Irungu Nyakeira koro wacho ni monje mano tudre kod magawa mare boma Kisumu en siasa. Nyakeira wacho ni rawere ne maudhuro no monjo magawa no okinyi makawuono moketho mwandu mathoth kata kama report mawuok kuom telo mar Lake Basin Development Authority magen weg ot ma oteno nitie. Wacho ni jo hala no poko chulo gi omenda mar timo hala kanyo kuom ndalo mogwaro gino makoro miyo nyocha gindiko ni odar kanyo. Wach gowi ni liango ni ema osebede doho kuom ndalo. I was asleep here at the hotel when at around 5:15 in the morning I had commotion here downstairs, and immediately I dressed up and came down, only to find that the place had been completely vandalized. The tables were upside down, the bar had been vandalized, all the drinks had been taken, there were glasses all over, the reception area had been vandalized. They had carried away the laptops, the computers that were at the front desk. Riwruoge mag saga koro ywak ne piny owacho mondo mi duok piny osuru gino magikoni osebedo midhiero e donjo mar joma yutogi ni piny e sako go. Ma oyang kod jata tije mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco matwak e kinde romo mokelo kanyakla jodito mawuok e kaunti ma Nairobi. Jokanyo mag riwruog saga no e kind jotelo moko romo ma omenyo kang' mar dongruok mar riwruog saga no osebedo godo. Kennedy
Odede Okoni oseneno dongruok mar riwruoge saga kelo ne jodak e alwora ma yuto ji ni piny kendo mae kinde manyaka piny owacho jiwo jopiny donjo mondo mi oriwre gi riwruoge ma kamago. Thank you. Then we have the marketing office, many of our members. Economic pressures were real. Demolitions by the government really affected businesses because you know the kind of clientele we have, close to 50,000 membership. And Mkuru are really affected. So Women groups, Mama Mbogas, they want to be in the circles, Your Excellency, but they can't because of taxes. I know you care about the circles. President, I'm asking you kindly. I know one thing. They have not told you directly that many hustlers, they come in group, car wash, they do this, and they would like to save their money in the circle so they can take 4 times, 3 times. But they can't. They are scared of taxes. So I hope, President, you will work on that. I've already projected for this year. Your circle is going to join the 77 billionaires that we have in Nairobi. Just going by the numbers without you doing something extraordinary. But because Wakayo machielo Nyakwaro Mgajwang' aino otimalawi wuod Adore wachoni enti rinya awaenda bwana wechegi yo makare Arnold Ochieng wachoni en bende entiere kodwa esechegi mag migago. Bende aneno kanyo ote mar Boniface wachoni entiere kodwa odiochieng' ni mar tich adek chenro mar migago luwo wechegi e yo makare ahinya ka entiere e kaunti ma Nairobi. Aneno kanyo ote machielo moor gi George Benja wuod Koduogo wachoni entiere Koduogo North Kanyamkago wachoni tim Orengo terwa mos gidhi nyalo youth leader mano pache. Leis wuoda Wasiboda wachoni entiere kodwa bende Calvin Opio Kelo wachoni opuoya dua wechegi chopo ne yo makare gi min boy gineno wayo mowinjore. Be aneno kanyo ote mar James wachoni wechegi chopo ne bende county no ma Kisumu wantiere kod wechego mag tuke Nyakwaro Mgajwang' bang' yo machok mwakaoni miyo kikidhi mabor. Inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka na home of discount. Nyikwa Ramogi bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana Lorinya Black ticha deka sa 1:45 to mana e Ramogi TV.